The Project Gutenberg ebook of La Maison en Ordre. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: La Maison en Ordre. Comment on Revolutionnaire Devint Royalist. Author: Adolphe Retté. Release date: March 14, 2024. Ebook number 73168. Language: French. Original publication: Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1923. Credits: Laurent Vogel. This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque Nationale de France, BNF/Gallica. Start of the Project Gutenberg ebook. La Maison en Ordre. Adolphe Retté. La Maison en Ordre. Comment un révolutionnaire devint royaliste. Paris, Nouvelle Librairie Nationale 3, Place du Panthéon, 3 1923. Du même auteur vers, Cloches dans la nuit, un belle dame passa, l'archipel en fleurs, la forêt bruissante. Poésies, 1897–1906, Campagne première, Lumières tranquilles, Poèmes de la forêt. Prose, Thuile de Brums, Trois dialogues nocturnes, similitudes, aspects, arabesques, la seule nude, dans la forêt, les poètes à Fontainebleau, le symbolisme, Conte de la forêt de Fontainebleau. La plupart de ces livres sont épuisés et ne seront pas imprimes. Ouvre catholiques du diable à Dieu, recite d'une conversion. Le règne de la bête, Roman. Un séjour à Lourdes, Journal d'un pèlerinage à pied, Impressions d'un brancardier. Sous l'étoile du matin, la première étape après la conversion. Dans la lumière d'ars, recite d'un pèlerinage. Au pays de l'histoire, souvenirs de jeunesse et d'âge mûr. Quand l'esprit souffle, recites de conversions, Huysmans, Verlaine, Claudel, etc. Cirque Signant, Notes de guerre. Sainte Marguerite Marie, Vie de la Révélatrice du Sacré-Cœur, d'après les documents originaux. Lettre à un indifferent, apologetic realist. Le Soleil intérieur, Saint Joseph de Cupertino, Catherine de Cardin, un Carmelite sous la terreur, la charité du malade. Louise Ripas, un privilégié de la Sainte Vierge, préface de Mgr Landrieux, évêque de Dijon. Léon Bloy, Essai de critique équitable. Il et tire dix exemplaires servirent per fil la fume numérotes de 1 à 10 2 droits de traduction, reproduction et adaptation reserves pour tout pays. A Augusta Seidel Alsacien deport par les Allemands en Silesie de 1915 à 1918. Préface au milieu de factions de tout espèce, nous en appartenons à l'église et à la patrie. Louis Vaillant. Dans un temps aussi trouble que le nôtre, les principes de la révolution, la démocratie, le régime parlementaire, qui en évalueront jamais grand chose et prouvent tout à fait impuissance à vivifier la France après l'effroyable signe elle vient de subir. C'est dans un devoir, pour quiconque aime son pays, de le servir en lui montrant, selon des expériences personnelles, les causes de maux dont il souffre et les remedies propres à le guérir. J'essaie de contribuer à ce labeur patriotique dans les pages suivantes. On y trouvera le témoignage d'un homme, âgé aujourd'hui de 60 ans, qui, jusqu'à la quarantaine, connaît les pires aberrations de l'individualisme aussi bien sur le plan philosophique et social que dans le domaine de la littérature. Sa formation romantique,
l'esprit de révolte qui s'ensuivit et l'obligerant de l'appliquer tant que la grâce de Dieu ne l'élude pas amine à l'église. Jelai dit alers, en conversion, c'est un rentrée dans l'ordre. C'est, en effet, par la vérité catholique que Jai acquis l'essence de la règle, de la discipline, de la hiérarchie et l'égard de la stabilité dans la tradition. Ensuite, ayant beaucoup souffert et beaucoup vu, ayant peut être passablement retenu, Jai compris que notre patrie ne pouvait redevenir forte et prospère que par un régime qui prendrait le contre-pied de la doctrine et de institutions dont nous sommes affligés depuis 1789. Ce régime, c'est la monarchie. Comme on le verra plus loin, j'ai concuss les bienfaits de la monarchie, j'ai admis sa nécessité, d'abord par disillusion. Observant les partis en leurs querelles pour s'assurer les faveurs de la femme sans tête qui en nom république, j'ai fustigat par la baisse de leurs ambitions et l'ignominie de leurs convoitises. J'ai cis combien il était absurde que les intérêts les plus essentiels de la France dépendissent de fluctuations d'assembles soi-disant representatives ou polluant les illettrés et les incapables, ou dominant quelques intrigants, captifs aux memes de financiers louches. J'ai constaté l'évidence, c'est-à-dire que les changements perpétuels de ministres empêchent tout continuer dans les designs et dans les actes. J'ai vu la discorde entretenue dans les provinces par les politiciens subalternes qui menant auxiliary fondrieries cet aveugle, le suffrage universel. J'ai vu enfin de honnêtes gens, pleins de bonne volonté, vous à l'impuissance, malgré leurs efforts, parce qu'ils ne réussissent pas à se libérer de l'erreur démocratique. Et j'ai conclus que c'est une réaction salutaire ne ramenée pas l'eroi pour rétablir l'ordre dans la maison, nous pourrions peut-être bientôt écrire en pleurant sur la porte, fin escalier. Que Dieu détourne le présage. Arrive à ce point, il y a une douzaine d'années, j'ai informé de doctrines de l'action française. J'ai lu surtout moras, non plus en dilettante, comme naguera, mais afin de vérifier, par les faits, le régime qu'il proposait pour le salut de la France était conforme à la vérité politique. La réponse fut totalement affirmative. C'est le récit de mon évolution qu'elle envie lire. On m'excusera si donne à cet essai la forme de mémoires. Elle m'a paru la moins aride et la plus capable de persuader le lecteur. J'ai l'avais déjà employé lorsque j'ai écrivis du diable à Dieu, ou j'ai rapport comment j'ai avais it conduit de l'ignorance religieuse à la foi. L'indulgence avec laquelle fut accueilli ce petit livre m'a décidé à user d'une forme à peu près analogue pour exposer comment j'ai fus amine de la frénésie révolutionnaire à l'indifference politique, pousse à la doctrine royaliste. Est-il besoin d'ajouter que j'ai it détermine, en entreprenant ce travail, par aucune ambition autre que celle de servir la France dans la mesure de mes moyens? Depuis de années, j'ai vu à l'écart, soit au cœur de la forêt, soit dans de monastères, soit au village. J'ai verine être. J'ai fréquent en les milieux politiques en les sénacles littéraires, en les salons non par dédain, certes, mais par un penchant in à la solitude et au silence. Il put que cette habitude de vie presenti quelques inconvenients. Mais elle possède un grand avantage, elle me permet de juger les vicissitudes de la politique avec un entier détachement. Au surplus, j'ai à travailler dans mon petit coin pour le public, composé de catholiques fervents, chérissant la France parce que catholiques, qui votent bien me suivre depuis 1906.
Je leur offre dans ce livre qui, vu la maladie chronique et sans cesse aggravée dont je souffre, en me soumettant à la volonté de Dieu, sera peut-être le dernier que je écrirai. Je souhaite de leur faire partager ma conviction, qui se résume en ceci, ayant contract un mariage d'amour avec l'église et un mariage de raison avec la monarchie, j'estime que cette bigamie louable est nécessaire à tous ceux qui prient, patissent et combattent pour le salut de notre France bien-aimée, royaume de Marie parle vou de Louis XIII et fini du Saint-Siege par la miséricorde de la Providence. Chapitre Premier Impressions d'enfance en 1869. JAI 6 ans, ETJE me prélas en un petit fauteuil à bras, dans un cabinet de travail tout tapis de livres depuis le plancher jusqu'au plafond. Assis à son bureau encombrant de dossiers et de brochures, mon grand-père penché sa tête auxiliary cheveux argent sur un manuscrit du Moyen Âge il scrute avec un loup et dont l'aspect frappe, les teintes jaunâtres et l'odeur rends me causant une sorte de repulsion. Un lampe à huile nous éclaire. Parfois el charbon et fait entendre par de brutes singuliers tu el besoin tu en la remonte. Mon grand-père est un érudit dont l'ex-libris porte cette phrase de Montaigne, les historiens sont l'ouvrage de mon étude. Sur mes genoux j'ai tiens un volume in 8o, dont la relire en maroquin rouge est si fini tu el appris la nuance de la gueule de gros ils. C'est l'histoire de Napoléon, publié par le baron de Norvins en 1827 et illustré par Raffet. Ce Norvins avait rempli diverses fonctions administratives sous l'Empire. Miss à la retrait par le gouvernement de la Restauration, plein de rancune et enthousiaste de l'Empereur, il montrait aucun esprit critique. Son histoire, c'était une apologie à outrance de son héros et une espèce de pamphlet plein d'illusions malveillantes auxiliary Bourbons. Cela, JELAI constate plus tard, mais alors JENE pousse m'en rendre compte et JEMenivre de cette lecture comme d'un vent capitux qui m'emplit la tête de fanfares, de canonnades et d'un cliquets d'armes entrecoqués. Un silence studieux regni sur nous, rendu plus sensible par les crépitements du feu de coke qui s'effrite dans la camine, par les grignotes de la plume lorsque mon grand-père prend une note et par les howlements plaintifs du vent d'hiver qui jette de poignées de grésil contre les volets bien clos. Comme ilya plus hier soirs que j'ai les Norvins, j'en suis à la campagne de Marengo. Elle me conquiert, mais, en même temps que j'ai la devoir, j'ai revoit Toulon, Rivoli, les pyramides, Brumaire. Tout cette épopée me possède au point où il m'est impossible de continuer à suivre le texte. Le front brûlant, les yeux dans le vague, j'ai voix flotter devant moi de grandes images mille fois plus belles que les dessins de Raffet. La figure de Napoléon s'en détache comme un soleil parmi de nuages empurprés. Il me semble que son regard fulgurant me prédit un avenir de gloire belliqueuse. J'ai cru entendre sa voix brève me dicter de plans de batailles. Cette hallucination me chante si fort que quand ma bonne grand-mère entre dans la chambre pour nous demander si nous oublions qu'il est l'heure du souper, j'ai reste immobile, sans l'entendre, tant j'ai perdu le sentiment de choses extérieures. Mon grand-père repoussait son fauteuil, se levait, me voyant tout rouge, les paupières papillotants, m'interroge, est-ce que tu dormais, mon petit? Oh non, grand-papa, j'ai voyé Napoléon. Ma grand-mère s'inquiète, tu es tort, dit-elle à son mari, de laisser cet enfant lire si longtemps près du feu. Mais grand-père ne l'écoute pas. Pensif,
ilm examen pus sa main sur ma tête, iln est pas malade, dit il, mais il a de l'imagination. Cen est pas la première fois que j'ai remarque combien cette lecture le passion. Après tout, j'aime mieux tu ils enflamme pour Bonaparte que pour de contes de fées. Tu il apprend l'histoire. Quand il sera plus grand, nous verrons à rectifier les notions plus ou moins exacts que Norvins lui inculque en ce moment. Nous passons dans la salle à manger. De habitat jes volontiers pendant les repas et mon mobile amuse mes grands parents. Mais, ce soir-là, j'ai mange mon oeuf à la coque comme un rêve et j'ai demeure silencieuse. Decidement, tu tombes de sommeil, dit ma grand-mère, j'ai vasté mettre le tout de suite après super. J'en proteste pas. J'en nullement envie de dormir, mais j'ai me disque dans la solitude de ma petite chambre j'ai pourrais repasser à loisir les événements prodigieux dont j'ai vins de lire les récits sans être dérange par personne, pas même par ces excellence vieillards que j'aime de tout mon cœur. Et qui sait, peut-être que j'ai reverai Napoléon dans un songe. Dysons tout de suite que mon grand-père, nullement bonapartiste ni rectifierine de notions fournies par Norvins. D'abord ses travaux l'absorbaient beaucoup. Puis il estimate superflu de me fatiguer l'esprit par de considérations de politique abstraite aux quelles, selon tout vraisemblance, lui-même croyait peu. Enfin, comme pas mal de hommes de sa génération, il était imbu d'idées de Rousseau et il avait coutume de dire, les sons les enfants se développent selon leur nature. C'est d'après un principe analogue que il me permettait de boutonner, à tort et à travers, dans sa bibliothèque. Méthode d'éducation périlleuse et contre laquelle, à mon détriment, tout l'affection que il me portait n'esut pas le mettre en garde. Autant que j'ai pu me le représenter maintenant, en philosophie il professait le scepticisme. La politique lui apparaissait comme un arène nauséabonde aux révolutionnaires et conservateurs échangéant de burlesques gourmets pour le triomphe de la sottise humaine. Sur toutes choses, il imitate de jugments ou l'ironie se temprite d'une certaine pitié. Car il était bon, charitable auxiliary malheureux et déplorite seulement que ses contemporains n'eussent pas découvert, dans la loi naturelle, une doctrine qui les fit vivre en paix les uns avec les autres. Si quelque politicien de sa connaissance elaborate de prendre parti, c'était avec le plus gagner de sourires que il répondait, en mémoire de Candide, j'ai cultive mon jardin. Rien de plus exact. Car sil prenait de l'intérêt à déchiffrer les palimpsestes et à cataloguer les incunables, il se plaçait encore davantage à bannir une planche de carottes, arroser ses salades et greffer de roses sur les églantines dont il plantait ses parterres. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. J'en lui ai connoqué du haines, contre le socialisme et contre l'église. J'ai me rappelle ses invectives quand on parlait devant lui de l'international alors à ses débuts. Quant à l'église, on eût dit qu'il nourrissait à son égard de motifs de rancune personnels. Il ne cessait de bafouer le clergé que pour railer les dogmes. Aussi multipliait-il les précautions pour que j'en recus aucun enseignement religieux. En ce temps lointain, un jour par semaine, le curvenait faire à l'école un cours de catéchisme et il en récitait un pater et un ave au commencement et à la fin de chaque classe. Mais l'aversion de mon grand-père pour le catholicisme allait si loin que, lorsqu'il me conduisit pour la première fois au pédagogue, il stipula,
de la façon la plus formelle, que j'en assisterais pas auxiliary priors et que j'en aurais aucun contact avec les prêtres. Ma grande mère était pieuse et pratiquait régulièrement. Or, il n'entravait point ses devotions, tolerait un crucifix au mur de leur chambre à coucher, acceptait tu el servait du maigre le vendredi et s'abstinait même de blasphémer en sa présence. Elle aurait bien voulu m'amener à la messe le dimanche. Mais, sur ce point, il se montre irréductible. Non seulement il exigia de la promesse de me faire assister à aucune cérémonie du culte, mais encore il lui interdit de me parler de Dieu. Ma grande mère obéissait en supérant. Toutefois, je me souviens que, le soir et le matin, avant de me border dans mon lit au lieu de présider à mes ablutions, elle triquait à la dérobe un signe de croix sur mon front et sur ma poitrine. Ce geste m'intriguait. Il m'arrivait de lui demander ce que il signifiait. Elle me répondit, tu l'apprendras quand tu seras grande. Et comme j'insistais, elle se contenta d'ajouter, cela te portera bonheur. C'est 36 ans plus tard que ce signe ma, en effet, porte bonheur. Je me suis souvent demandé si, Ferru de Rousseau et je crois, en particulier, de ce recueil de balivernes emphatiques, Emile, mon grand-père, m'appliquant son système de bride sur le coup aggrave d'ignorance religieuse, en y voulait patenter une expérience. En tout cas, il ne put la mener à termination, car il mourut en 1872, après avoir, à maintes reprises, formule sa volonté que ses obsèques fussent civils. Ce que il affirme par son testament. Els eurent dans le grand chagrin de ma pauvre grand-mère et au scandale du village dont la majeure partie pratiquait. N'oubliez pas que cette époque un enterrement sans Dieu était chose fort rare et considéré par presque tout le monde comme un monstruosité. Il n'y avait guère que quelques disciples de Proudhon pour se livrer à de manifestations de cet acabit. S'il en avait fait remarquer à mon grand-père qu'il imitate ainsi sur qu'il tenait pour de dangereux utopistes, il eut probablement essayé de se justifier par de distinguo non moins subtils que les ergoteries de certains scolastiques. Et pourtant, qu'il logisme chez cet homme d'une évidente bonne foi, mais qui pretendait maintenir debout l'édifice social en lui retirant son appui le plus indispensable, la religion. Il postait une vaste intelligence, malheureusement, comme à beaucoup de savants du XIXe siècle, les préjugés anticléricaux lui bouchant l'horizon spirituel. C'est à la campagne, où nous vivions les trois quarts de l'année, que je fus élève de la sorte. J'étais un enfant rêveur, très impressionnable, avide de lectures, et déjà amoureux de la solitude en dehors de heures de classe j'effeuillais mes camarades de l'école. Cela, non par sot vanite, mais parce que l'obligation d'échanger de propos quelconques avec autrui m'était souvent pénible. Je préférais contempler, loin de tout, les images féeriques dont se peuplait avec surabondance mon univers intérieur et me forger de avenches merveilleuses où la réalité morose n'avait aucune part. Il me semble que telle est restée la dominante de mon caractère. Aujourd'hui que l'âge me mène par le sentir qui décline vers la tombe, je récapitule les phases très diverses d'une existence qui, contre mon gre, fut parfois si mêlée auxiliary agitations humaines. Et je m'aperçois que mes jours les plus heureux, je les ai vécus auprès de bucherons taciturnes, dans un village ignore, à la lisière de la forêt de Fontainebleau au chez de moins cisterciens vous au silence perpétuel.
De le temps de mon enfance, je souffrais lorsqu'il me fallut aller à la ville. Le cursera, je respirais mal. J'avais envie de faire la grimace à tous les passants et de tirer la langue auxiliary statues ridicules de carrefours. Je hisis le tumulte de voitures, les paves grisâtres, les hautes maisons à façade revêche, l'atmosphère infamée. Au retour, dans le com de notre campagne, comme je me dilatais à l'is. Le domaine n'était pas très étendu, mais d'aspect très varié. Il s'adossit à un colline tout chevelu de tales ceres ou les chênes rugueux alternant avec mes frères de prédilection, les bouleaux, toujours frémissants, et dont le feuillage chocote, pour ceux qui savent les entendre, d'incomparables poèmes. Au commencement de juin, pour la joie de messieurs, les genets couvraient le sous-bois d'une royale toison d'or. Il y avait un potager dont les choux bien alines, les bordures de thym odorant et les ruches bruissantes diabolus me ravissant. Il y avait un sapin plein d'ombres mistreuses ou vent imitate tour à tour le murmure de vagues marines et le chant grave de l'orgue. Il y avait un verger, à l'herbe dru, se mettant de marguerites, tant de scabieuses. De vieux pommiers trupes y portaient de barbes de lichen et de mousses. Longint la propriété d'un bout à l'autre, un rivière, qui était mon ami la plus intime. Je passais de longues heures sur le bord à mirer les papillotes de la lumière et le reflet vagabond de nuage sur les ondes couleur d'ardoise bleutie et d'émeraude. Ah! Celui qui n'aime pas à regarder indéfiniment l'eau qui coule et à faire singler vers de regions fabuleuses les escadrilles de ses rêves n'y connaître jamais un de plus grandes joies que la vie puisse nous offrir. Enfin il y avait, devant la maison, une profusion de rosiers, grèves, comme je did, par mon grand-père, et de roses de tout espèce et de toutes nuances, depuis le blanc safran jusqu'au rouge ponceau, presque noir de roses, partout de roses dont je respirais avec volupté les parfums, dont j'admirais éperdument les teintes. Là aussi, en cette campagne si douce, j'ai connu le bonheur. Je me trouvais tellement bien, près de mes grands-parents, que, pétri de leur de tendresse, mon âme s'épanouissait comme un glaïeul au soleil. Lorsque je m'étais concentré de journées entières sur moi-même, parmi les fleurs et les arbres, j'éprouvais, par foucadis, un besoin irrésistible d'épancher au dehors les lyries mes exubérance qui me mettaient l'esprit en fête. Alors je n'aurais auxiliary bons vues, avec un violent coloriste d'expression et avec mille détails imprévus, les histoires delicieusement chimériques que j'avais inventées et dont j'alimentais mon imagination sans aboutir à la satiété. Ouvatil chercher tout ce tu il raconte? Est-ce créé ma grand-mère et charmé? Et mon grand-père, Ryan Soucape, prophétisait, si celui-là n'est déviant pas un poète, j'ai vers moi-même devenir, tout ce tu en vaudra. On devine que Brandon la légende de l'empereur vintage à ce foyer imaginatif déjà si effervescent. À la lettre, j'ai idolâtreis Napoléon et j'ai rendais une sorte de culte à une gravure d'après David, suspendu à l'endemas du salon et qui le représentait, rigide et fier sur un cheval caber, indiquant d'un geste impérieux le sommet du Mont Saint-Bernard. Cette image théâtrale me comble d'admiration. Bientôt, à la lecture assidue de Norvins, j'ai joint celle d'une publication en sais combien de volumes intitulés, Victoires et conquêtes de français. Alors j'ai rêvé plus que Baudelaire. De que, revenu de l'école,
j'avais bacal mes devoirs à la vie vite, j'ai l'enquista or pour y reproduire les luttes épiques dont, servi par un mémoire extraordinaire, j'avais retenu toutes les péripéties. Arme d'une latte, en guise de sabre, j'ai lachais dans les vergers les volailles de la basse-cour. Els me representent les Prussiens à Ina, les Russes à Friedland, les Espagnols à Somosierra. Coqs, poules, dindons, canards, j'ai les pourchasses sans pity, j'ai les triquets dans les buissons ouls cherchant un refuge. À leurs caquettes, à leurs glissements éperdus, à leurs coins désespérés j'ai réponds parlecrida, vive l'empereur. Etgene cessez de la fleur que quand, or de haleine, j'ai me les sais tumer dans el herbe pour y apaiser les battements désordonnés de mon cœur. Or, de pats de mises et dels casses resultarant de ces glorieux combats. De poussas tombes à l'eau wine La servante chargée du poulet se planet hautement. Ma grand-mère, malgré son penchant à excuser mes incardités, travaillait, cette fois, j'ai allé un peu loin. En summit le cas à mon grand-père. J'ai lui expliqué que, malmenant la volaille, j'ai faisais la conquête de l'Europe à la suite de l'empereur. Ilrit beaucoup. Cependant il interdit de poursuivre mes exploits. J'ai obéis au regret et, pour donner un autre issue à mon humeur guerrière, j'ai adequé à un chèvre tuant les saïd patre en liberté dans tout le domaine. Une phrase de victoires et conquêtes m'excitait d'une façon prodigieuse. J'ai me la rappel comme si j'ai élevais le here, la voici, nos bataillons attaqueront vigoureusement et culbuteront les autrichiens. Du coup, j'ai vis les vaques durithis bon et devagram s'écrouler, cul par desches tête, sous le choc de nos bayonnettes. Et aussitôt j'ai pretendis faire subir à la chèvre un sort identique. Mais la maligne bête était d'un caractère beaucoup moins endurant que mes victimes habituelles. Elle me laissa foncer, se déroba au moment où j'allais eliter drapeaux, revenant sur moi et, me chargeant à son tour, d'un solide coup de tête, elle m'envoya rouler dans un fosse plein d'orties qui me piqueront outrageusement. J'ai me relevé, couvert d'amples cuis ontes et j'ai crié à la chèvre, tu nes tu un sale kaiserlich. Ce qui était, à mon sens, la supreme injure. Toutefois j'avais appris que je n'étais pas invincible et, par la suite, j'ai me gardé de renouveler mon attaque. Lorsque les mauvais temps m'empêchaient de sortir, j'ai recommandé nos hospitaliers avec des soldats de plomb. J'ai en postes un quantité, car mes grands-parents qui me gâtaient comme j'ai dit et qui encourageaient mon gout pour les jeux de ballon, m'en donnaient de boits à toute occasion, étrans, anniversaires, etc. Mes lectures m'ancreront dans cette conviction que l'empereur était infaillible, tu il ne pouvait jamais avoir tort. Toute opposition à ses volontés me semblait un sacrilège. J'ai considéré ses adversaires comme d'ineptes croquants dont la résistance devait être punie par de formidables racles. Aussi, quand j'ai en fus auxiliary revers, la retrait de Russie, Leipzig, la première abdication, j'ai tombé dans une désolation indicable. Quoique j'ai encore rien lu de Victor Hugo, comme lui j'ai accusé le destin de les majestes. Auteur de mon Dieu, j'ai distingues plus que de traître et de laches. Le retour de l'île d'Elba me rendit quelque allégresse. Frémissant d'enthousiasme, j'ai hurlé par les corridors cette phrase de la proclamation impériale,
Legal of Old Clocker and Clocker jusqu'aux Auxiliary Tours de Notre Dame. Mais Waterloo me précipite à nouveau dans LED spoiler. Gene voulait pas que la bouteille eût perdu. J'utilise et relise les pages funèbres avec le désir enrage que l'infâme Grouchy vint quand même à la risques et que la garde mit Blucher et Wellington en compote. Je vous certifie que j'ai plus quand Napoléon abdiqua pour la seconde fois. Ah! Sij avise tenufouche, Lafayette et les plotters du gouvernement provisoire, quelle bastonnade, mes amis. L'exil à Sainte-Hélène me navre. J'ai hissé les anglais d'une haine irréductible. J'ai barbouillé d'encre l'effigie de Hudson Loki, à mon avis, deshonorat le volume ou l'agonie de Napoléon était rapporté. Et pour atténuer mon duel, j'ai relis passionnément la campagne d'Austerlitz. Sij recapitule, dans l'ensemble, ces premiers souvenirs, ilm apparait que mon enfance nettement que j'ai devise être jusqu'au jour où la grâce divine me conduisit à la foi catholique et l'expérience de la vie au royalisme. Travail, sans doute, de hérédites rebelles à la règle, poussé comme un plant sauvage, à peu près sans contrôle, digne de principes religieux, doué d'une imagination exubérante qui s'y portait auxiliary avenches, à la poésie et au romantisme, justement, d'après l'histoire de Napoléon, la force sans contrepoids, en ravis, me développant à une époque de murs plates, de démocratie puissante et de parlementarisme infécond tout conspirait à ce que j'ai devance une révolte. Et c'est, en effet, ce qui arriva. Chapitre 2 La guerre de 1870 au mois de juillet 1870, la guerre éclata entre la France et l'Allemagne. De le commencement d'août, ma mère, qui habitait Paris avec mes deux sœurs, me réclama auprès de l'Et, prise de père, nous amena en Belgique. Elle s'installa, en une sorte de campement, à l'Ejo nous avions de la parenté. Mon père, précepteur de fils du grand-duc Constantin, vivait à Saint-Pétersbourg depuis plusieurs années et ne venait nous voir que très rarement. Ces chuhelas, la discorde régnait à notre foyer, chacune de ses visits se marquait par de scenes pénibles ou froissantes du caractères nullement faits l'un pour l'autre. Cette mésentente eut les conséquences les plus graves sur mon avenir. J'en parlerai cependant que le moins possible. Il y a là une cicatrice douloureuse que j'ai préféré ne pas ouvrir. Paix auxiliary morts. Cependant, malgré ces dissensions, mon père estime qu'il était de son devoir de rejoindre les scenes en détresse. Il obtint un congé, s'embarqua sur un vaisseau qui le conduisit à Anvers et fut allé environ une dizaine de jours avant le désastre de Sedan. J'avais 4 ans lorsque j'ai l'avais vu pour la dernière fois. C'est dire que j'en gardes de lui un souvenir fort confus, mais, comme j'en avais entendu parler avec amertume, j'ai redouté à son abord. Aussi fus j'ai agréablement surpris lorsque j'ai découvert que c'était un homme très franc, très expansif sauf avec ma mère et qui nous aimait beaucoup mes soeurs et moi. J'ai me sentais tout à fait en confiance auprès de lui. Lui-même ne pouvait pas se passer de moi. Ayant nama d'un comité de secours auxiliary refugiés besogneux, il me prenait toujours avec lui pour les courses et démarques qui nécessitent sa mission charitable. Tout en cheminant, la main dans la main, nous causions et j'ai constaté que mon culte pour Napoléon comme ma connaissance précoce de l'histoire du Premier Empire ne semblait pas lui déplaire. C'est qu'il était très bonapartiste.
Je me rappelle encore les invectives don't, après le 4 septembre, il chargia l'équipe d'avocassiers et de pamphlétaires républicains qui s'égida sur le pouvoir comme un band de marcassins amaigris par de longues journées sur un champ de pommes de terre connu pour son rapport fructueux. Ensuite, la dictature de Gambetta en province nous ne savions presque rien de Paris siècle we apparat ce tu l'état réellement, le regne d'un braillard, auxiliary relations fort suspects, et qui, flank d'ambiti subalternes et de bohemes noceurs, ne réussi tu à organiser l'écrasement final de la France par les tutans. Cette fois, j'ai entendu prédire que l'incapacité de ce gouvernement hasardeux, is soudain émue devant l'ennemi, amènerait fatalement notre défaite et la guerre civile. Envoie tu il manquait pas de perspicacité. Assurément, j'étais encore trop jeune pour juger, au point de vue de la politique, les événements dont nous subissions les contre-coups. Néanmoins, j'ai postes déjà uncertain dans des observations qui ne demandent tu à s'exercer. C'est pourquoi quelques faits, très significatifs quant à l'état d'esprit, me frapperont d'une façon tout spéciale. Par exemple, l'attitude de Belges à notre égard m'intriguait. Certes, ils traitaient sur de nos soldats internes chez eux avec humanité et donnaient volontaires de soins auxiliaires malades. Pour nous autres réfugiés, ils nous accueillent sans beaucoup d'empressement et nous témoignaient même de la froidure. Quand on apprenait les défaites réitérées de notre patrie, ils ne manifestaient point d'allégresse du moins en notre présence mais on sentait qu'elles ne leur étaient pas désagréables. Allège, mes parents avaient loué le premier et le second étage d'une petite maison derrière le jardin botanique. Le propriétaire occupait le rez-de-chaussée. Souvent le soir, il montait les journaux à mon père. En les lui remettant, il lui servait invariablement cette phrase, eh bien monsieur, les Français sont de nouveau battus, savez-vous? Puis il s'efforçait de prendre un air compatissant, mais, à son intonation, il était facile de deviner que les victoires allemandes le tristaient beaucoup moins qu'il n'eût voulu les faire croire. Mon père restant impassible, il attendait quelques secondes comme s'il avait désir entamer une controverse. Voyant que rien ne venait, il s'est décidé à sortir de la chambre en murmurant, c'est facture. Jamais il n'obtint un mot de réponse. Moi qui le guettais, il m'arriva de le suivre en tapant sur le polier. Je voyais alors sa physionomie se transformer avec une rapidité surprenante. Elle exprimait tout autre chose que de la sympathie. Sans doute que le silence garde par mon père le vexait passablement, car une fois, j'ai l'entendis grommeler, ces franquillons, on les ros et ils font encore les fiers. Tout de même ils sont bien rosses. Il descended l'escalier en se frottant les mains et en affichant un mind de jubilation qui m'indigna. Il a don du visages. Me disje. Sinos reverle we causant tant de joie, pourquoi fait-il semblant de nous plaindre? Acceptez-nous on ne connaît pas la comédie humaine, j'ignorais donc que, comme elle est dit un philosophe disabuse, peut-être chamfort la parole et donner al home pour dissimuler ses pensées. Bless dans ma droiture, j'ai rapporté à mon père ce que j'ai venus de voir et d'entendre. Il hausa les épaules pousse, étant fort lettre, il me cita ce distique d'Ovid, Dunic eris Felix, multos num rubis amicos, tempora si fuerent nubila, solus eris. Sayest tu ce que cela veut dire? Anna yant pas commence le latin,
je seco a negativement la tête. Eh bien. Cela signifie, tant que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d'amis. S'il temps gate, tu seras seul. Il était bien vrai que l'Europe qui, la veille, nous fait, nous tourne les dos à l'exemple de la fortune en 70. Nul ne semble pressentir la menace pour toutes les nations qui impliquent les succès de l'Allemagne sous l'hégémonie prussienne. Mais, tu en en souviens, à cette époque, l'incorrigible rêveur, imbu de humanitaire de romantisme sentimental que fut Napoléon III, dirigeait la politique étrangère de la France d'une façon si incohérente que tout le monde se méfiait de lui. Sa diplomatie, nébuleuse au possible, pleine de contradictions, tantôt hésitante, tantôt tracassière, dénuée de traditions et totalement inapte à saisir les réels sous les apparences, nous avait aliéné les puissances comme les petits peuples. De là, notre isolement. Que Bismarck avait vu clair lorsqu'il lança cette bataille, Napoléon III. Un grande incapacité méconnue. Et comme elle s'était révélée, cette incapacité, avant et après cette tu en veilles bien se remémorer les faits. L'autre par terre, la Prusse triomphante, maîtresse de la Confédération germanique, Napoléon III avait laissé entendre qu'il nous fallait quelque compensation pour l'unité allemande réalisée. Naïvement, il fit valoir son interdépendant la campagne de Bohême. Bismarck, prodige d'astuce, équivoqua tant que la déconfiture de l'autre ne fut pas certaine. De tu il tint la victoire, il se montre irréductible. Napoléon III demandait mayence. Il lui déclara nettement que cette cession était impossible parce que l'Allemagne unifiée n'admettrait pas qu'on lui enlevait la plus petite parcelle de son territoire fut si amiable. L'empereur n'insista pas. Mais, talon par l'opinion, il suggéra qu'il se contenterait de Luxembourg. L'eroi de Hollande consentait à l'annexion et il semble que les Luxembourgeois ne s'y montraient pas très opposés. Bismarck, alors, déchaîna sa presse qui pausa les hautes dénonçant à l'Europe les convoitises françaises et déclarant que Luxembourg qui, en ces temps-là, faisait partie de la Confédération, ne pouvait en être détaché sous aucun prétexte. Les rapports entre la France et l'Allemagne s'aggravèrent de plus en plus et un conflit filet éclater de 1867. Grâce à l'intervention de l'Angleterre, les choses s'étaient arrangées tant bien que mal. Or, au cours de négociations, Bismarck avait insinué, d'un ton négligent, à notre ambassadeur à Berlin que l'Allemagne ne trouverait sans doute pas excessif que nous cherchions un dédommagement en Belgique. Ce sera votre pourboire, dit-il avec cynisme. L'ambassadeur, à Sénégal de son naturel, ne distingue pas l'épige inclus dans cette avance. Il se laissa persuader de rédiger un vague projet de note sur ce thème. Napoléon, consulté, ne dit ni oui ni non. Mais, pour comble de maladresse, l'ambassadeur oublia les papiers chez Bismarck qui les mit soigneusement de côté. De la déclaration de guerre, ils empressa de les publier à grand fracas. Le résultat qu'il cherchait fut obtenu, l'opinion européenne se tourna contre nous. De plus, la Belgique, fort jalouse de son indépendance, craignait de nous être annexée, nous l'emportions dans la lutte avec l'Allemagne. Elle avait 100 fois raison de se montrer ombrageuse à cet égard.
Rien ne permet d'affirmer que Napoléon ait eu quelque valet de donner suite auxiliary ambitions souffles parle chancelier machiavélique. Mais l'effet voulu par celui-ci n'était pas moins prodit. Cela explique la satisfaction mal dissimulée de Belges lorsqu'ils apprenaient nos défaites et aussi, jusqu'à un certain point, leur réserve glaciale vis-à-vis de réfugiés de France. Mon père m'explique sama irement les raisons de cet état d'esprit. Je compres fort bien. Cependant je pus m'empêcher de lui dire qu'il me paraissait injuste que les Belges nous rendissent responsables de fautes de notre gouvernement. Que vertu, repartit-il, c'est comme cela dans la vie, et-il ajuda, citant cette fois La Fontaine. De tout temps, les petits ont payé les sottises de grands. En aucune autre occasion je l'entendis critiquer le régime napoléonien. Fervent approbateur du coup d'état de 51, il avait le goût de l'autorité, allait jusqu'à la compression gouvernementale. Si n'était pas à la cour de Russie il pouvait le perdre. En outre, je pense qu'il estimait peu digne de vilipender devant d'étrangers l'empereur malheureux. La plupart de nos compatriotes résidents à l'Ige ne l'imitaient pas. On les entendait multiplier les recriminations, certains même chantaient un chanson idiot dont je me rappelle que c'est vers, c'est le sire de Fichtungon qui s'enviait en guerre. Avec ce refrain, au-dessus tout el paquet, el père et la mère badingui et le petit badingue. Mon père rougissait de ce manque de tenue qui, à coup sûr, ne nous relevait pas auxiliary de Belges. Mais il continua de se taire, ne voulant pas donner à nos autres goguenards et malvalence le spectacle d'une carrière en très français. Je suis à peu près assuré que je fus le seul à connaître ses opinions. Et puisque je suis sur ce sujet, je noterai, en passant, qu'il considérait comme parmi la royauté légitime et qu'il se montrait violemment hostile à l'Église. C'est, du reste, le point unique sur lequel il sympathisait avec mon grand-père maternel. Il l'approuvait entièrement de m'avoir élevé dans l'ignorance religieuse. Cet empereur si décrit, je l'ai vu au comble de l'abaissement. Tout à fait par hasard, mon père et moi nous trouvions à la guerre de Guimaz lorsque, prionier de l'Allemagne après Sedan, il traverse l'Ige pour se rendre au lieu de sa captivité, le château de Wilhelmshohe en Hanovre. Le train qui lui transportait, avec son état-major, stationné le long du second quai d'embarquement. Comme nous arrivions, nous vîmes d'abord du généraux français qui se promenaient côte à côte, et sans rien dire, sur l'asphalte. La portière du wagon d'ouils était descendue restait ouverte. J'aperçus alors, assis dans le coin de gauche, un homme, de taille un peu au-dessus de la moyenne, dont le visage terreux me frappa. Un long moustache auxiliary points fortement serrés, un barbiche il tourdé d'une main machinale, du plis aimers auxiliary juice, de yeux un bleu trouble. Il y avait un immense fatigue et un infini tristesse dans le regard. Le corps se tassait, comme écrasé sur la banquette. Mon père eut un mouvement de surprise. Il me serra les bras à me faire crier et dit presque tout basse, c'est l'empereur. Puis il traversa la voie pour s'approcher du wagon. Je le suivis, dévoré de curiosité. Quand il fut bien en face de la portière, il ôta son chapeau et salua très bas. Napoléon III tressaillit d'abord légèrement. On eût dit que cet homage à César tum le surprenait. Ensuite,
comme mon père demeurait immobile et tête il porta du doigt à son capi, et l'ombre d'un sourire mélancolique passes sur ses lèvres. Je me sentis le cœur fondre de pitié. À ce moment, un policier belge courut qui d'une voix furibonde nous ordonna de circuler. En nous en allant, mon père me dit très simplement, il y aura euici un français pour saluer l'infortune. Tu ne l'oublieras pas. Je ne l'ai pas oublié. Quoique les circonstances aussi prolongent notre exil fussent pénibles, je dois mentionner que j'en ressentis les effets avec moins d'intensité qu'en ne pourrait le croire. Certes, quand j'entendais déplorer autour de moi les efforts sans cesse de la France pour repousser l'invasion, je ne restais pas indifférent. Nos devoirs me chagrinaient et je détestais farouchement les Prussiens. Mais il y avait en moi une telle puissance de rêve que, d'instinct, pour échapper à tant d'obsessions lugubres, je me réfugiais, davantage encore, dans ma chère histoire du Premier Empire. Je vivais avec la grande armée, je m'évoquais amoureusement l'image de l'empereur vrai, le seul, celui au regard duquel le vécu de Sedan n'était un fantôme plaintif. Je tirais un rideau entre nos défaites présents et nos victoires déjouées. On parlait de la supériorité en effectifs et en artillerie de nos adversaires. Moi, je me disais, que Napoléon ressuscite don. Il aura bien vite balayé tout cette Raquel point et raflé leurs canons. Nourri de ces pensées, elle m'enveloppait d'une brume de gloire, je ne conceive plus les mots dont souffrait notre patrie que dans un lointain diffuse. Cette prédominance de l'imagination me fut certainement salutaire, car, impressionnable comme je l'étais, j'avais éprouvé dans tout leur opérate les angoisses de l'heure, je serais tout malade de honte et de rage. Il y eut pourtant une occasion où j'ai pris conscience de la réalité au point de commettre un acte violent. J'ai dit que d'apparence à nous habitait liege. Ils avaient de enfants dont, sur leur invitation, j'ai partage volontiers les repas et les jeux. Leur père, directeur d'un journal, avait épousé un de mes tantes. Un jour, dans la salle où nous étions en train de gouter, il entra, flanqué d'un collègue berlinois venu en Belgique je sais pour quel motif. Tous deux s'assirent près de nous et leur entretien se porta tout de suite sur la guerre. Mon oncle aimait la France, sa feuille, la muse, était un de rares qui nous témoignaient de la sympathie. Il commença par blâmer les actes du gouvernement de soi-disant défense nationale. Plusieurs de ses membres lui étaient connus et il ne paraissait pas en faire grand cas. Mais il marquait l'estime pour notre pays, si mal dirigé il fut, et vanta le courage de nos troupes. Son interlocuteur mit d'abord quelques réserves dans ses propos. Mais l'allemand souffre s'il lui faut s'astreindre au tact d'une façon un peu prolongée. Celui-ci ne tarde donc pas à se donner carrière. Avec un lourd emphase il célèbre d'abord les sérieux du génie germanique en l'opposant à ce qu'il appelait la légèreté et la frivolité françaises. Mon oncle lui fit observer que ces prétendus défauts c'étaient de l'étatisme. J'avoue, continua-t-il, sur une intonation doucement teintée d'ironie, que vos compatriotes sont trop gens de poids pour s'enlever ainsi sur les ailes de l'esprit. Leur gravité en souffrirait et c'est ce que vous ne sauriez admettre. L'allemand flaira peut-être qu'il y avait là quelque persiflage. En tout cas, le malheureux implique tout aime tout ne surgit aussitôt, la France,
declaratil, nese relevera jumais. Rien chu en la ley sant se metra en republic, nous la livrons auxiliary dissensions intestines, el oubliera de penser à la revanche, et alors el remplira sa destiny qui est de nous fournir de cuisiniers, de historiens et de garçons coiffeurs. Que voulez-vous tu el fast de plus? Et il éclata d'un rire épais. Jusque ces derniers mots j'enavais prêt au dialogue tu en attention distrait, mais lorsqu'elle barber semit arabese de la sorte ma patrie en duel, un vague de colère me monta au cerveau. Je devins pour prix, je me levai impetueusement, je saisis le bol de chocolat qui fumait devant moi et le lui lanquai à la tête en criant, cochon de Prusse, la France aura bientôt de soldats qui rosseront les voitres comme à une. Je émeritai, suffoquant, les yoplines de l'armées. Je cherchais comment el insulter encore. Je trouvé ceci, vive Napoléon hier. Vous lui avez léché les bottes à Berlin. A Huri et furieux, inon de liquide bouillante, le gelé étoile de taches brunâtres, el allemand s'éponget le visage en grommelant de massifs injures. Mes cousins, petrifies, bouche beinte, me regardait sans souffler un syllabe. Mon oncle, reprimand avec peine un forte envie de rire, offrait d'excuses. Moi j'étoisais fièrement l'ennemi, tout prêt à empoigner un couteau et à lui plonger dans le ventre s'il fait semaine de massacre. Il innovate, je crois, trace envie. Mais mon oncle reprit, c'est un petit français. Que voulez-vous? Il défend son pays comme il peut. L'allemand feignait de tourner la chose en plaisanterie. Mais au regard tu il me de caca, tandis que mon oncle l'amenait dans le cabinet de toilette, je compris que, s'il pouvait me rattraper et me tenir, sol à sol, dans un coin, il ne m'épargnerait pas la schläge du à mon crime de l'Est Germany. Ce botch, puni par moi de son insolence, c'est l'unique souvenir agréable que j'ai conserve de cette guerre. Chapitre 3 Au collège la guerre finie, la France signante, amputée de l'Alsace-Lorraine, un crise de folie, mi patriotique, mi socialiste, éclata, faisant perdre la tête à une portion considérable de la plebe parisienne. Ce fut la commune, qui mit le feu à la ville, massacre les otages et renversa la colonnade de la place Vendôme. Tout ces gentilesses se passaient sous les regards rigoureux de troupes allemandes qui occupaient une partie de forts et de la banlieue. Organisé par Thiers, chef du gouvernement provisoire, la répression fut impitoyable. Comme il arrive toujours, les utopistes, doubles d'aventuriers louches, qui avaient suscité cette révolte, se mirent à l'abri en Angleterre et en Suisse, de tout il y peril pour leurs précieuses espouses. Mais les pauvres diables, les sans travail, qui avaient pris le fusil pour assurer les 30 sous quotidiens de la santé à leurs femmes et à leurs petits ou qui s'étaient grises de alcools de la déclamation révolutionnaire dans les clubs, tumorant sous les balles de pelotons d'exécution ou furent déportés auxiliary antipodes. Quand tout fut terminé et que notre pays commença de panzer ses plays, mon père reprit le chemin de Saint-Pétersbourg, ou en le rappela, du reste, avec insistance. Je n'entrerai pas dans le détail de querelles qui précéderont son départ. Encore une fois, Paix auxiliary morts. Je dois pourtant noter que, contre son avis, ma mère voulait me garder. Musicien remarquable, elle s'était installée à Bruxelles et menait une existence agitée dans un monde d'artistes aux mêlant quelques boursiers cosmopolites.
Auprès d'elles à peu près à moi-même, j'ai appris surtout à la sonner dans les rues. Dieu it ce que j'ai serais devenu si mon père, informe de mon abandon, en avait bientôt décidé de mettre un terme à cette méthode d'éducation au moins singulière. Il exprime sa volonté d'une façon si péremptoire que, cette fois, ma mère dut céder. Mon père prit ses dispositions pour que je fusse admis comme interne au collège de Montbéliard, le dirigent de sa famille. Parmi les instructions me concernant tu il donna au principal figure entre celles-ci, ma mère n'aurait pas le droit de venir me voir, je n'irais pas chez l'auxiliary vacances. D'autre part, messieurs, religieux dans de pensionnats au loin, ignorant également les douceurs de la vie familiale. Elles moururent prématurément, après avoir été très malheureuses. Pour moi, isolé désormais parmi de indifference, en ayant retenu de mes parents que les souvenirs douloureux de leur animosité réciproque, j'ai n'acquis un fond de tristesse, un penchant au pessimisme dont mon enfance et mon adolescence furent tout assombries. Je n'y reviendrai plus sur ce sujet pénible. Mais il était nécessaire de monter comment la discorde, dans un famille de pourvu de convictions religieuses, prépare chez l'enfant qui, sans défense possible, en a subi les effets, une anarchie de sentiments et d'idées dont les germes se développeront à les pourvu que le milieu soit prêt. Et, certes, la société contemporaine le fournit ce milieu. La suite de mon récit en donnera un exemple de plus probance. Ce fut avec une repulsion totale que j'ai envisagé l'internet. Imaginez un Polin sauvage, habitué à gambader, sans mors ni sangle, à travers les prairies illimités du Far West et tu en verras hurler brusquement dans un écurie aussi obscur que nauséabond. Concevez-vous sa fureur et sa désolation? Tel était, à peu de choses près, mon état d'esprit. Quoique je ne connaissais pas encore Dante, lorsque la porte du collège s'ouvrit, pour la première fois, devant moi, j'ai cru lire sur ses panneaux infâmes l'inscription fatidique, vous qui entrez, laissez toute espérance. Jamais je ne me suis adapté. Pendant les 5 années que j'ai passé là, j'ai tins ma réclusion pour un abus de la force contre l'équal tout mon être s'insurgia jusqu'au dernier jour je n'avais cependant pas à supporter les rigueurs d'une règle particulièrement revêche. La discipline en avait rien d'excessif. Les professeurs étaient deviards ankyloses par la routine d'un quart de siècle d'enseignement et superant après la retrait. Au lieu de junes gens phrases de la norma et qui songia en certitude à fuir les chefs-lieux d'arrondissement digne de vie intellectuelle tu en sort contraire leur infligit comme poste de début. Le principal, absorbé par le souci de défendre ou de or les opinions conservatrices, fervent de l'ordre moral que préconisait le gouvernement de l'époque, n'est occupé de nous que par foucadis. Il ne fait que de brèves apparitions dans les salles d'études. Le plus souvent il se contentait de les traverser en silence et en effleurant d'un regard tirer les têtes inclines sur les pupitres. D'autrefois, lorsque le surveillant lui avait signalé quelque élève comme un collectionneur de mauvais points, il collotait le coupable en lui prédisant le bagné. Mais ces exécutions étaient fort rares. En une seule occasion, j'ai levis hors de lui. Comme j'ai fus le promoteur de cette explosion insolite, j'ai raconté le drame un peu plus loin. Le surveillant général qui cultivate en secret la bouteille et la fille de cuisine braillait beaucoup, mais ne punit si gras. Les pions étaient si tu ils sont partout, les uns,
de laboraires qui préparent d'examens et nous demandent que du silence. Les autres, de nonchalance des classes, satisfaits d'avoir le vivre et le couvert sans se donner grand mal. Sur l'arrivée au petit café au durant les heures de classe, ils trouvent le temps à s'entendre de bac et à jouer auxiliary cartes. On any sarait croire auquel de grenous leur demurians lointains, nebulaire inexistence. Comme on le voit, le jug n'était pas onéreuse. En somme, dans ce college, presque tout le monde avait l'air de penser à autre chose que sa besogne. Mais il suffisait que je me sentisse à l'attaché pour me considérer comme en guerre avec ces personnels si peu inclin à la tyrannie. Je fis bien voir. Je ne décrirai point parle menu mes années d'internet. Je rapporterai seulement quelques faits caractéristiques ous resumeront mes façons de penser et mes manières d'agir pendant cette période de mon existence. Je noterai aussi que j'ai retenu de passions politiques qui troublant, par crises intermittentes, la somnolence de la petite ville. Un cours assez vaste et quel lautius, ou vegetant quelques platins dont la nostalgie, me semble-t-il, égali la main. Débatiments grisâtres classes, études, dortoirs l'encadrant de trois côtés et projetant leurs ombres froides. Au midi, un mur il élève complete la clôture. J'ai la sensation d'être confiné dans le prix d'une prison. J'ai frémis, tout indigné à la pensée que de jours et de jours s'écouleront, monotones, à piétiner la, sans autre diversion que de promenades insipides, le jeudi et le dimanche, en rangs, deux à deux, sous la conduite d'un pion ennuyé. Il est vrai qu'une fois par mois, pourvu que je ne sois pas puni, je vais chez le correspondant coici par mon père. Mais ce brave homme, que déconcertant mes allures insolites, n'a pas réussi à me prévoiser. Vis-à-vis de lui, je me tiens sur la défensive. Je voudrais flâner tout seul par la ville, alors il me plairait. Or, il ne consent pas à ce que je me promène sans mentor. C'est pourquoi il peut l'embrager, en prenant nul plaisir à un simple changement de l'école, repasser toutes ses invites à ma confiance. Auxiliary recreations, tandis que mes camarades crient, sautent, gesticulant, jouant auxiliary bars ou auxiliary billies, j'arpente la cour tantôt en long, tantôt en large, tantôt en oblique, la tête basse. Ou bien je me plante, comme si j'étais au paquet, devant le mur du fond. J'en suppute la hauteur, avec l'envie de l'escalator et d'aller voir un peu ce qui s'y passe de l'autre côté. Je cherche s'il n'existerait pas quelque fissure que je m'empresserais d'élargir jusqu'à en faire un brèche pour m'évader. Hélas, la cage est bien close. Alors, je m'accroupis dans un coin et je souhaite un cataclysme qui nous rendrait la liberté, tremblement de terre, épidémie, que sais-je. Puis je tente une expérience. Par un bel après-midi diet ou la contemplation de petits nuages qui voguent gaiement dans un ciel radieux et vivement au if d'escampette. Je médite de l'inocular auxiliary enfant polices qui gambadent autour de ma songerie morose. J'en rassemble un douzaine. Je leur sers, pour commencer, un harangue vehement ou je dénonce l'iniquité de notre reclusion. Ensuite, je leur propose d'envahir en tumulte la loge du concierge, de bousculer ce fonctionnaire, de tirer le cordon et de gagner, au pas de course, la colline boisée qui surplombe la ville. Tu m'écoutant, d'abord, avec stupeur.
On dirait que jamais nul valet d'indépendance ni les sollicita. Aims natalement soumisses, ils ne parviennent pas à réaliser mon esprit de révolte. Pousse les caractères se dessinant. Un blondin au profil de mouton, premier de sa classe à perpétuité, belle tout affaire, oh. Il ne faut pas, on nous mettrait en retenue. Celui là est jug, s'il complot sa brute, c'est lui qui sera le dénonciateur. Un autre, vif, frimus a spiegel, subit fortement la tentation. Mais il craint le risque, etsil on nous rattrape? Secret il. Après je réponds, nous rebifferons, nous couerons de trix et nous taperons plutôt que de nous laisser reprendre. Cette perspective d'une bouteille avec l'autorite en enflamme personne. Les mioches m'examinant d'un air mi craintif, mi railer, comme si je chevauchais la plus imprévue de chimères. ILSSE consultant du regard à la muette. Enfin, un bout d'un grasseux hurlet, à la physionomie déjà aussi rosée que celle d'un notable commerçant, PRON once LEMOT décisif, moi, JENE marche pas, on me supprimerait les dixous de ma semaine. Pousse il me toise avec de dain et ajoute, en voilà un original. Ainsi que, tous les autres reconnaissant en moi l'imaginatif, l'aventureuse tu il ne faut imiter sous aucun prétexte. Mon prestige est sacrul. Ils retournant à leurs jeux en glapissant, il est fou. Il est fou. J'ai haussé les épaules, j'ai les méprises de tout mon cœur. J'ai me sens l'aime d'un Spartacus dont les compagnons d'esclavage refuseraient de rompre leurs chaînes à son appel. Par la suite j'ai l'entendre bien souvent retentir à mes oreilles le terme par l'équal la démocratisation où nous sommes condamnés à vivre promulguer sa haine de quiconque se détache du troupeau pour se tracer une voie personnelle, l'original, c'est-à-dire le monstre, celui qui n'est pas comme tout le monde. Cet épisode date de premiers mois de mon internement. Plus tard, vinrent l'écoutements et la résignation. Mais de combien de soupirs malitoux elles étaient faits. Pour mes études, j'ai adopté un système dont j'ai me suis point de partie jusque ma délivrance, nem appliquer chu auxiliary choses qui m'intéressent. J'ai n'étais pas un paresseux, mais j'ai entendu escoiser. En ce temps là, dans les classes de humanités, on donnait avec combien de raison le premier rang auxiliary langues mortes, quinze heures de latin, sept heures de grec par semaine. La grammaire et la composition française étaient également en honneur. J'ai mords très bien à tout cela et, de plus, j'ai néglige ni l'histoire ni la géographie. Mais c'est surtout le latin et le français qui conquièrent mon attention. La tarentule littéraire commence à remuer en moi, en voilà l'indice. Aussi, de la septième à la seconde, j'ai remporte de prix dans l'un et l'autre branche. L'ennemi, ce sont les mathématiques. J'ai suis totalement firm. Les chiffres m'horripilent, me causant même la plus vive aversion. N'y comprenant rien, les tenant pour d'absurdes casse-tête, j'ai les éliminé de mon programme avec le firme propos de ne jamais leur accorder le droit d'entrer dans ma cervelle. De toute évidence, il y avait là une incapacité de nature, car elle persiste durant ma vie entière. Alors où j'ai écrit ces lignes, j'ai continué d'être incapable de réussir une addition un peu attendue, sans my reprendre à plusieurs fois. C'est pour cette raison que, parlant de l'algèbre dans l'un de mes livres, j'ai me montré véridique en écrivant, les logarithmes,
ce doivent être de animaux bizarres comme les ornithorynques et les barbarousses. Un colonel d'artillerie, mon ami quoique mathematician or ligny, listen cette phrase croyait à un plaisanterie et, passion pour les nombres, il n'était pas loin de la trouver inconvenant. Mais non, lui dis je, avouant mon ignorance, genai fait que lui donner un fermi pittoresque. Si vous me demandiez le produit de deux et deux, après réflexion, je vous répondrais peut être quatre. Mais si vous compliquez l'examen, vous verrez aussitôt pauser de chaque côté de mon crâne les longs oreilles d'Alibaran. Et pour mieux le convaincre, je lui conte les anecdotes suivantes. Je suis un cinquième. J'assiste, de corps et non d'esprit, à la classe d'arithmétique. Comme de coutume, j'ai apporte un devoir au j'ai proprement écrit l'annonce de problèmes à résoudre, mais sans y joindre le plus minime essai de solution. À quoi bon? J'ai savais si bien d'avance que j'en entire pas. Le professeur m'interpelle, ainsi, c'est bien entendu, vous avez décidé de n'y rien faire de tout l'année. J'ai réponds froidement, cela va de soi, puisque j'en comprends good à tous vos calculs. Je vous marque un zéro. Parmi les chiffres, c'est le seul pour qui j'ai éprouvé de l'estime. Vous serez en retenue dimanche proc hein et vous copierez 20 pages du cours de mathématiques de ICI, ouvrons un parenthèse, j'en me rappelle plus le nom du bureau qui confectionne cet instrument de torture. Sur le moment le coup porte. Copier ces choses indigestes, quelle horreur. D'abord un peu déconfit, j'en tarde pas à reprendre ma sérénité. Je me suis lié avec un externe, cancre irréductible, mais qui, doué pour les affaires, a fond une entreprise de pensions. C'est dire que, moyennant quelques plumes, de crottes de chocolat ou un topi, il charge de rédiger les tâches afflictives qu'on lui apporte. Très bien, j'aurai recours à cet industriel. Et comme il apprécie surtout le métal, je lui verserai, d'un geste large, la somme de 2 sous. Autre conflit. Je suis en seconde. Le professeur, sous prétexte de géométrie, trace au tableau de lignes rigides et nous affirme énergiquement leurs vertus dont j'en cure. Tout en écoutant pas et pour occuper mon loisir, j'ai bâtis la traduction d'un passage du pro Milon de Cicéron. Cen est pas que la prose de ce bavard spongios enthousiasme, mais enfin on ne pourra pas pretendre que j'ai me dissipe. Le professeur s'aperçoit que j'en lui accorde aucune attention. Passez encore, j'ai forme, depuis longtemps, il désespère de mon intelligence. Cependant, il estime que, par politesse, je devrais au moins feindre de suivre son raisonnement. Pique dans son amour propre, il s'écrie, tu es ce que ce livre. N'essayez pas de le cacher, je le vois fort bien. Apportez-le moi. Je lui tens le volume. Il lit le titre pousse l'engouffre dans sa poche avec un moudadaineuse. Ensuite, me désignant le tableau, comme il pratique le calembour, il reprend, d'un air fin qu'il lui va très mal, regardez la sic ronde. Les camarades villes courtisans s'esclaffant. Flat mais résolu à me couvrir de honte, il poursuit, répétez la démonstration que j'ai viens de faire. Naturellement, j'ai m'ensevelis dans un silence opaque. Et les camarades de puffer. Mais j'ai ver avoir le dernier mot. Don, j'ai me leave et du ton le plus modéré j'ai déclare, Monsieur,
Il est nécessaire que nous expliquions une fois pour toutes. Vous nous dites que bagali cd. Geny voice pas d'inconvénient. Mais solliciteur mon contrôle, j'ai trouvé que c'est me faire un honneur dont j'ai me recognize indigné. J'ai préfère vous croire sur parole. Sur quoi, j'ai incline profondément et j'ai me racides. Les camarades se roulant. Mais le professeur outre, l'index tendu, me design le dehors, à la porte. J'ai me garde bien de protester. Sans perdre un seconde, aussi ledger tu un sylph, jem eclipse, tandis que le pédagogue lance à mestresses un grill d'épithètes malgracieuses. Quelle joie d'échapper à cette atmosphère empestie de chiffres. J'irai installer dans un classe vide à cette heure, et jy mettrai honnêtement devoir de latin. J'ai bénis les mains de Cicéron, razor insigne mais fort recommandable en l'occurrence, puisqu'il me valut cet aubaine. Or, sigene gautescura le pois chiche, par contre, j'aimeis grandement te cite et Virgil. La concision robuste el historien, son style de bronze, vain d'or sombre, me ravissant. C'ematate un jouissance de l'étrader enserrant le texte d'aussi pres que possible, et jamais gene planeus ma pain lorsque j'avise à résoudre ses obscurités. Et pousse j'appliques ses sentences à la vie de college. Je me souviens un jour, un maître d'études, afin de reprimer quelque tumulte, condamna au séquestre les plus indomptables de perturbateurs de l'ordre. On devine que j'en faisais partie. Les vieux domestiques de confiance, charged de me conduire à ce cachot, étaient fort debonair, même il me dit son regret d'avoir à m'incarcérer. Mais moi j'ai voyé en lui le satellite serval d'un despotisme exécrable, l'exécuteur de vengeances d'un Tiberi ou d'un Caligula. Comme, avant de pauser le verrou, il m'engageait à me monter désormais plus sage, j'ai le toisé fièrement et j'ai lui plaqué à la face cette phrase venir ici, emprunté à mon cher Tacite, ou solitude in impatient, pacem appellant. Bien entendu, il ignorate le latin et il crut à injures. Ah! Monsieur, dit il d'entendre du reproche, n'est pas bien de m'envoyer de sottises, moi j'ai fait ce tu en me commande, et c'est là ton crime, vil praetorian, m'écriai j'ai, d'alors j'ai enver pas, mais à celui qui compte sur ton obeisance. Ah! Il m'inflige la solitude pour avoir la paix. Il aura la guerre. Sans rancune, le bonhomme insiste timidement pour que je me soumisse à l'inévitable. Mais je ne l'écoutais plus. Je lui tournai le dos. J'ai l'émission hier sur l'escabili boitiesque, avec un table vermoulu, constituat l'immobilier de la mansarde décoré du nom de séquestre. J'ai pris l'attitude de thrases devant Naran et j'ai gardé un silence digne. De que la porte fut verrouillée, j'ai mis à ruminer un invective latin ou, comme de juste, les reminiscences de tes tenaient un place considerable. Auxiliary intervalles de l'inspiration, j'ai observé les murs de Arenes dont les toiles tapissent, à profusion, le petit local. Et ainsi, le temps passait. Pour Virgil, j'en raffolais encore plus que de Tacite. La magie de ses cadences, la mélodie insinuante de ses vers agar stes réveillent mes esprits alangois parle train monotone du college. A l'escandre, un faveur arios fait abattre mon cœur. J'ai confié mes auxiliary lecons de cet art souverain les lyries mes naïfs qui commencent à me chanter dans la tête.
Kjai aim les bucoliques. Je les aim toujours. Après tant d'années, malgré tant de causes diables, à travers les péripéties d'une existence mouvementée, elles n'ont pas cessé d'habiter ma mémoire. Et c'est bien souvent que j'ai me recite les strophes délicieuses de la première élogie, titire, tu patchouli recubans sub tegmine fagi, sylves tremtinui musam meditaris avena, nos patriae fines et dulcia linquimus arva, nos patrium fugimus, tu, titire, lentus in umbra, formosam resonare doces amarillita silvas. Etle final ou chucot un musique si tendrement invitant, hic tamen hanc mecum poteras requiescere noctem frons super viridi. Sunt nobis mitia poma, castani imals et precia copia lactis, et jam summa procul villarum culmina fumant. Et, and contract est, le grand ver auxiliary sonorites graves ous condensent la tristesse et l'anxiété vague qui accompagnent le crépuscule, majoresque cadunt altus de mondibus umbri 1 le latin tendant à devenir, pour un trop grand nombre de personnes, la plus étrangerie de langues, il est peut être nécessaire de traduire. Voici, o titire, coucha l'ombre d'un hitre tufiu, tu cher ches un air rustique sur ta petite flûte. Nous, cependant, nous fuyons par force nos labors amaze, il nous faut quitter les champs paternels. Mais toi, titire, insoucieur et paisible, tu apprens auxiliary echoes de la forêt obscure à répéter le nom de la belle Amaryllis. Ici, sur un lit de feuillage, tu pourrais reposer cette nude. Jai de pommes douces, de châtaignes tendres et du lequel en abondance. Voix, des gelatoids de villages prochaines commencent à fumer et l'ombre, en escroissant, tum duo demans. Mais quelle traduction en prose réussirait à rendre cette poésie éolienne? Auxiliary amateurs de traductions en vers je signal avec plaisir la belle interprétation de bucoliques publié par Ernest Reynaud chez Garnier. L'ennide me conquête à un degré encore plus intense. À mon age, je pouvais en saisir tous les buts, par exemple, il sans dire que la psychologie pénétrante de Virgile décrivant le despoir de Diden m'échappait. Dois je avoir que les plaintes de cet abandonné, si mouvant pourquoi conque ressenti les souffrances d'un amour mécanique, m'envoyer impassiblement. Mais en 20 autres endroits du pomme, j'ai absorbé, d'un esprit avide de splendeurs, les images grandioses dont formulant ces vers d'un incomparable coloris. D'instinct, j'ai apprécié, comme il cède, la vigueur de l'expression, la variété de rhythms, l'ingéniosité de coupes et de rejettes, tout cet art sur de lui-même et qui garde la ligne même lorsqu'il exprime les transports les plus efferents. Ah! La muse de Virgile, c'est d'elle il faut dire, vera incessu patuit dia. Comme de juste, si étaient surtout les aventus fabulieuses et les beautés qui me passionnaient. Je me souviens que j'ai vécu plusieurs jours enseveli dans un songe, très loin du réel, à cause de la descente auxiliary enfers d'ne guide par la sibylle. Que de fois, depuis, je me suis répété le début de cet épisode. Comme je sentais les ténèbres qui implicent et l'espace fuligineux et l'âme du héros, ibant obscuri sola sub noct per umbram, perc domos lethes vacuas et inani regna, quali per incertum lunam sub luz maligna estiter in silvis, ubiquilum condidit umbra jupiter, et rebus nox abstulit atra colorum tu. Tu sombres, ils la par la nude solitaire, à travers l'ombre, à travers les demiures vides de Pluton et le royaume de apparences. Ils
comme sous la lune tudius, auxiliary clarts equivoques, vont les voyageurs dans les forêts, quand Jupiter couvre les ciels de nuits obscures, quand la noir sur funèbre de la nuit de confond de toutes choses. Enéide, 6. Mais comme ici encore, il est impossible de transposer la musique de vers Virgilines. Et les combats? J'ai entendu siffler les flèches, tinter les cuirasses au choc des pays, hennir les chevaux, vociférer les combattants. J'ai été épris de Camille, reine de Valscase, nouvelle Amazone, chasseur et nourri du lait d'une cavale sauvage. Tu m'étais belle, menant à la charge contre les Troyens ses escadrons impetueux. J'ai admirais les baudriers dormeroitant sur ses poitrines fier et nu. J'ai respirais l'odeur de ses chevelures ondoyantes. J'ai me brûlé à la flamme homicide de ses yeux. Et j'ai vers de l'armes quand un javelin exécrable perça le sein de la Vierge belliqueuse. J'en finirais pas si j'ai continuais à évoquer toutes les magnificences de l'Enéide. Pour conc lure, j'ai mentionné que ce fut Virgile qui développa en moi l'amour de la grande poésie. J'ai ajouté que la connaissance du latin m'a rendu d'incomparables services, lorsque j'ai suivi ma vocation littéraire. Tout écrivain dont l'art est imprégné de la seve latin, c'est-à-dire tout écrivain qui fit ses classes de humanité au temps où il y avait encore de humanités, Vuchendra, sils sincere, un propos analogue. Voyez valles. A coup sur, en les opinions de l'homme, en son caractère en sont louables. Mais il eu beau bafouer l'antiquité, railer les études classiques, il possède pas moins un style aussi solide que evocado hier. Nul de lectures de Jacques Vingtras me dementira. Eh bien. Tenez pour assurer que ce don de bien écrire il doit en grande partie au fait que, bon gre mal gre, il apprit le latin à fond au collège. La marque lui en resta. L'histoire, comme j'lai did, m'intéressait également. Les manuels oul en nous la face étudier étaient fort secsetpar trop somme ayers. Les professeurs charge du cours ne suppléaient pas à cette pénurie de développement et il savait que ressusciter les siècles écoles. Tout est réduit pour lui à de récitations monotones de textes arides. Il nous sporait la mémoire de dates et de résumés synoptiques sans prendre la peine de nous commenter, d'une parole vivante, ces Freud's énumérations. Sous lui, on avait la sensation de passer en revue les vieilles tombes poudreuses d'un cimetière désaffecté. Il importe pourtant de signaler qu'on ne nous apprenait pas que la civilisation a commencé en 1789 et que auparavant le monde crépissait dans la barbarie, l'ignorance et la misère. Le règne du ces nouveaux arts n'avait pas encore commencé. Le mot de providence apparaissait caet là. Le rôle bienfaisant de l'Église dans la formation de la société européenne n'était pas envisagé comme un détail incongru et susceptible de pervertir nos jeunes cerveaux. Bref, nos maîtres ignorayant l'art de nous inculquer l'athéisme sous prétexte de neutralité. Ils ne nous perchant pas davantage l'humanitaire aggravé de communisme. Au contraire, un véritable esprit patriotique qui régissait alors l'enseignement. On mettait en relief les gloires de notre pays. On cultivait en nous l'idée qu'il nous faudrait préparer la revanche sur l'Allemagne, notre vainqueur de la veille. Et on n'avait pas de peine à nous faire concevoir qu'un peuple, qui accepte la défaite, avec les mutilations territoriales qu'elle implique, est un peuple en décadence. Nous comptions, comme pensionnaires, un certain nombre d'Alsaciens venus de Mulhouse et de Colmar.
Parce que ils protestent de cette manière contre l'élection, leurs parents avaient à subir les sévices de fonctionnaires du Reich. Ces petits récupérations nous contaient les souffrances de leurs familles en but auxiliary vengeances prussiennes. Ces recettes navrants contribuaient à stimuler notre amour de la France. Or, SIGENEM assimiles tuer regret les relaviers events et de pourvus de condiments que nous surveillant nos manuels d'histoire, je voulais pourtant m'instruire. Je ne tardais pas à découvrir les moyens de substituer à ces brouettes incolores un aliment plus monté de ton. Il y avait au collège une bibliothèque oule surveillant général sollicite par moi et qui, du reste, s'en ficat et purgement me permit de pousser à peu près sans contrôle. Comme de juste, j'ai coisus d'abord les livres qui parlaient de Napoléon. Le premier qui me tomba sous la main fut l'histoire du consulat et de l'empire, de Thiers. Les 22 tomes tu el comporte j'ai les avalai d'une haleine. Le style de Thiers nem emballa point. Trainant et grisâtre, il me fit l'effet d'une limace qui rempirait parmi les habiles d'or du manteau impérial. La phraseologie prudhomesque dont il affublate ses glosses m'était en horreur. Enfin, j'ai jugia digne de châtiment ces sentences racommodeur de vue parapluies inzique le nama si drôlatiquement lion bloy parce que il pose si l'autre cuidance jusque donner de lecons de stratégie et de tactique au maître de armes. Ah! Fautriquet, de ces sigetetinas, avec quelle joie, usant un gordon naure, jete meurtrières le derrière. Néanmoins, parle seul effet de sa narration, beaucoup plus attendu que l'expose ratadine de manuels, jem aperçus que l'empire n'était pas l'épopée radieuse, sans taches et sans défauts, que jem imagineus jusqu'au jour où j'ai entreprise cette lecture. Quelque chose de l'aveuglement par orgueil monstrueux ou sombre finalement Napoléon commença de m'apparaître. Cene fut d'abord un demi-jour mais, lorsque j'ai levis en 1813, après Botzen, refuser la paix aussi avantageous que honorable offerte par Metternich, j'ai concus l'énormité de ses faux politiques et j'ai créé de douleur en découvrant les répercussions désastreuses que elles ont eu sur l'avenir de notre patrie. L'Italie s'effrita. J'essaie bien d'en rapprocher les morceaux en évoquant ses victoires. Mais j'ai dus m'avouer que les suites en furent éphémères. Alors le sillage de clart couleur de sang trace par Napoléon à travers notre histoire me devint celui d'un météore qui en illumine, quelques secondes, le ciel nocturne, que pour s'éteindre aussitôt. Il tuum. Il éclat et les après lui un peu de poussière incandescente, pousse un poignet de cendres obscurcies et désormais stériles. C'est alors que j'ai découvert la révolution. Cette mère fanges et fétide, au lieu d'énergumenies, d'intrigants et de coquins pétogent, coupent de têtes et s'intrigorgant au nom de la fraternité, me fut dépeint comme un ocean de pure lumière par l'histoire de Girondins de Lamartine, et les dithyrambe de Michelet. On conviendra que c'était la deux excellentes fabriques d'idées fausses. Nul n'aime juge que Saint Beuve le premier de ces livres. J'ai le cite avec plaisir, j'ai sais, écrit-il, que M. de Lamartine plusieurs cordes à sa lyre. Or, la seule application d'un talent de cet ordre et de cette qualité à un tel sujet, à ces natures hideeuses et à ces tableaux livides de la révolution était déjà une cause d'illusion et un pent au mensonge. Aussi, voici que il a fait, il en a dissimule l'horreur, il y a mis le prestige.
Ilya glas uncoined set lune du cap misane chu il shant tujers en reserve au bord d'un nuage et qui embellit tout ce chu el touche. A traverse ce sang et set boué, il agité de reste de voile acte et d'arc en ciel. Sa couleur ment. Meme en forkant et en gatant sa manière, ilna paitient à la réalité de ce chu il voulait peindre, ouillad passé. Au lieu d'une horreur sérieuse et profonde, ilna prodit, parses descriptions, comme dans un roman, chu un genre d'impression presque nerveuse. Je me demandais, en constatant cet effet de la lecture de Girondins, c'est la l'effet que doit produire l'histoire. Je ne dirai pas que cet ouvrage est muet, mais il émotion, mauvaise mot, mauvaise chose. 3 Causeries du lundi, 4. So I did en passant, je suis enchanté de trouver ici la condamnation de cet odieux néologisme, émotionneur, qui obtient, depuis, un si étrange vogue au détriment du verbe émouvoir, voué à l'ostracisme par d'impardonnables patoisants. Je ne connaissais pas Saint Beauvais et, si élevais canu, ses critiques, contredisant mon initiation émerveillée à l'outrance déclamatoire, amoureux sans tout fort de plus. Ce qui advint, c'est que Lamartine, me jetant auxiliary eu la poudre d'or de cette poésie dont il recouvre les fureurs et les crimes de la Révolution, réussit à m'éblouir d'une façon durable. Elipharos questre Robespierre, Marat le frenetic, d'autres monstres encore, m'apparurent de grands hommes. J acceptai chu il comparat ce Gavroche perverse de Desmoulins à Fenelon. Oui à Fenelon. Comme s'il y avait quoi que ce soit de commun entre l'auteur de Télémaque et le folliculaire du discours de la lanterne, qui l'écouta, d'une langue fridolente, le couteau de la guillotine jusqu'au jour ou, sa propre tête étant menacée, il préconisa la clémence. A l'école de Lamartine, j'ai pris aussi les retours incontinents de la Gironde pour de foudre d'éloquence, leur sottise infatuée de soi et leur politique de herluberlis pour de la sagesse de vos profondes. J'ai admiré tout, le bonnet rouge au front de Louis XVI et du Dauphin, les diatribes enrages de l'ami du peuple et du père du chêne, le sabre de Théroigne et le triquet de Rose Lacombe, le fauteuil mécanique de Couthon, le gueuloir de Danton, les canonniers de l'Iviron Henriette, et jusque la perruque du virtueux Roland. Ce fut un favorchide qui alla au paroxysme de que j'ai entreprise la lecture de Michelet. Celui l'ami mit un incroyable tohubohu dans la cervelle. Chez lui, nul enchaînement dans le récit, ilnese d'un même point la peine d'exposer les faits. Mais, à propos de moindres vetils et de incidents les plus saugrenus, un hachis délires mais incohérent point. Alors, il hurle, il sanglote, il se pame de rire, il écume, il roucole de alléluias ou vocifère de invectives. Tour à tour plus souvent pêle-mêle, il discerne le panthéon ou condamne au barat thre les fantômes chu enfante son imagination désordonnée. Chacun de ces chapitres semble la conséquence d'une crise de nerfs. Le lire de sang-froid ce qui n'était pas mon cas à cette époque en croit assister auxiliary gambades d'un dement échappe de sa cellule et qui, coiffe de son pot de chambre, piquant d'une gambarde échevelée, célébrerite, sur l'air de la Carmagnole, la gloire non parelle de ses dirlaries, l'agence de 93. Lamartine, le rêveur incurable, Michelet el hallucine furent dans les écrivains qui, les premiers, me deformeront le jugement nce qui concerne la révolution. D'autres vinrent ensuite, plus calmes et plus turns,
mais non moins aberrants. CEKJ tiens à souligner, c'est que à partir de ces lectures initiales, les principes révolutionnaires, si justement dénoncés comme sataniques, par Joseph de Maistre, se graveront dans mon âme. L'exaltation sans limites de droits de l'individu au grand dommage de l'esprit social, la mise en pratique de la devise, ni Dieu ni maître, mon bon plaisir, la haine de tout règle deviendront mes directives pour longtemps. Ilyud, comme on l'hiver, de intervalles d'apaisement, de son mise en passagerie en discipline. Mais toujours le penchant au non servium demoniaque qui reprenait les déchets. Etsi la grâce en était intervenue pour éclairer ma raison, il est fort probable que ces folles maximes continueront de me représenter le seul credo qu'un homme libre puisse admettre. La littérature française occupait dans ma pensée une place égale à celle tenue par le latin. La scène but de l'art classique nous était offerte par quelques tragédies de Corneille et de Racine Sina, le Cid, and drama qui, atelier Molière avec le misanthrope. On nous fait étudier aussi tout boileau. Le choix était excellent. Mais je goutais pas beaucoup ces maîtres. Leur fermi me paraissait trop sage, leur sens de la mesure émigacate. Leur connaissance profonde de la nature humaine, je n'avais pas encore assez vécu pour en apprécier la valeur. L'adolescent, de sensibilité turbulente, que j'étais, exigeait, pour s'émouvoir, moins de pondération et davantage de cris. Il me fallait du panache, de sentiments excessifs, de la grandiloquence au fracas. Corneille m'inspirait à peine quelque considération. Racine m'ennuyait. Tu il pardon ce blasphème à celui qui l'aime tant depuis. Pour Molière, ma préférence allait vers Amphitryon, toutefois sans emballement. Quant à Boileau, le high size, le surnommé le Louis XIV de Petit Lopes et je trouvé absurde que il condamne auxiliary verges l'auteur de Child Brand, ce patronyme hirsute me paraison plus pittoresque que certi Ulysse et d'Agamemnon. Au contraire, les romantiques, dont j'ai pris un premier idée dans les morceaux coisus de l'inoffensive Merlet, me conquirent tout de suite. Afin de les mieux connaître, j'ai me fis apporter du dehors, par un externe complacent, les poésies de Musset et plusieurs volumes de Victor Hugo. Le peu d'argent dont j'ai disposé y passé tout entier. Ensuite, il me fallut recourir à mille ruses pour les déguster en cachette. Car, dans ces temps-là, l'université excommuniat l'un et l'autre poète. À les lire, on risquait la confiscation, un ample pensum et les anathemes du professeur tenant contre le mauvais scout. Si était le fruit défendu, par conséquent, j'ai voulais le cueillir. Là, comme partout, mon esprit de rébellion fait sédescience. Les apostrophes et les prosopopes unpuniaces de Rolla, les tirades ampolles de Frank dans la coupe et les lèvres, la verraderie grossière, l'exotisme en fer blanc peinturlure de teintes cruz de orientals me semblent de merveilles de style et de passion vraie. La bosse de Quasimodo, le rictus de Gwynplaine, j'ai les tinas pour de models de pathétique dont sous la décrépitude d'un pédagogue ranci dans le classique pouvait méconnaître la splendeur. Cependant, comme j'ai soigné beaucoup mes compositions et que la grammaire y était respectée, comme, parallèlement, j'ai continué de cultiver avec délection Horace et Virgil, le professeur ne me fait pas trop d'observations. Tout en blâmant les touches de couleur violente dont j'ai empaté et la mes devoirs, tout en relevant avec amertume mes imitations de romantiques,
Il me donat de bons notes. Il était rare que je ne fusse pas premier en narration française. Bientôt, mon exuberance littéraire ne contenta plus de travaux prescrits par la règle. Les images qui me bouillonnent, comme de laves en fusion, dans la tête vaillant essayer de leur librement ailers. J'ai inventé de fonder un journal hebdomadaire, ou quelques amis, qui partagent ma faveur, deviendront mes collaborateurs. Ils écouleront ma proposition avec enthousiasme. À la besogne. Ce périodique six fuiles de papier collier cussus ensemble s'intitula le combat. En sous-titre, Poésie, Critique, Libres Propos. Il portait cette épigraphie emprunté au site tous gonflate notre naïf orgueil, nos parelles à deux fois nes font point connaître. Un de nous, doué pour la calligraphie, recopiat les poèmes et les proses que nos cerveaux en ébullition ne cessent de produire. Le journal paraissait tous les samedis soirs, à un exemplaire et circulate clandestinement parmi nos camarades de classe, qui, moiti goguenards, moiti admiratifs, en disputent la lecture. Je dégorgia la tout un fatras archiromantique, trouf de reminiscences de Hugo et de Musset, et dont je me rappelle que ce detail, j'avais entrepris une transposition en vers de Hondi Island que j'ai abandonné d'allers au troisième chant, parce que, soudain, ce labeur inept emisama. Un seul vers en cernage dans ma mémoire. Le voici, truculent à sujet, honbavat lo de mers dans le crâne de morts. Ne trouvez-vous pas que il résume tout le romantisme? Pour moi, j'ai le jugia sublime, d'autant plus que mes émules m'en firent de grands éloges. Som tout, il n'y avait pas grand mal à ce que nous de pensions de la sorte. C'était un soupape ouvert auxiliary vapeurs volcaniques qui nous distendaient les meninges. D'autre part, le pion de notre étude celle de grands y quit le repos. Avant le journal, nous imaginions sans trêve de terribles farces contre lui. Devenus auteurs, pourvus d'un public, nous étions tout entiers à la production et nous les zions tranquilles. Aussi, ce martyr, objet habituel de notre crude plus ou moins inconscient, apprécia si fort sa quietude insolite ayant mis la main sur quelques numéros ils renseigne auprès de bons élèves, incapables de dissimuler un secret à l'autorité. Quand il eut appris de quoi il retournait, désireux de prolonger l'armistice, il feignait de n'avoir rien vu et se garda d'informer le principal. Le principal les tout de même, et voici comment. Comme j'lai did, la politique observate non seulement tous ses loisirs, mais un parti de heures qu'il aurait pu consacrer au collège dont il avait la responsabilité. Or, en cette année, la France était fort troublée, à l'intérieur, par les manigances de républicains qui intriguaient et se démenaient pour conquérir le pouvoir. Jamais l'autoy de la que j'my met, cher auxiliary démagogues, ne montre autant d'effronterie. L'Assemblée nationale, composée, en majorité, de conservateurs et de catholiques, très honnêtes gens, mais contaminés à la fois de libéralisme et de tous les préjugés propres auxiliary parlements, venait de retirer sa confiance à tiers et de renvoyer ce petit Machiavel de la Canabir à ses fiances et à ses bronzes soi-disant Darfour. L'élevait remplace par le maréchal de MacMahon, soldat loyal et intrépide, chef d'état insuffisant. Sous la conduite de Gambetta, qui faisait le bravacher à travers les provinces et l'enquête alors son cri de guerre, le cléricalisme,
voilà l'ennemi, les héros futurs du Panama s'efforcent de persuader aux pays chuan volat le placer sous le jug du sabre et du goupillon. For cette hideous collection d'apocryphes et d'objets trucs encombre aujourd'hui un des salles du Louvre. Un gouvernement énergique et clairvoyant ut coffer ces braillards seditieux. Mais, conformément à l'incurable négauderie dont les libéraux ne cesseront de donner de preuves, on ne pas agir vite et bien. On ne manifeste ni violence suivi ni vigueur dans la répression. Tout en proclamant l'urgence d'établir l'ordre moral on ne prête de demi-mesures. On se contente de vexations puériles ou ridicules à l'égard de agitateurs. On leur permet de tourner les cerveaux de telle sorte que les élections de 1876 donneront la majorité auxiliaire républicains. La Chambre nouvelle entre en conflit avec le maréchal. Celui-ci, le 16 mai 1877, coïcide un ministère franchement hostile à la constitution démocratique. Puis, avec l'appui du Sénat, ou les conservateurs restent les plus nombreux, il déclare la Chambre dissoute. Une campagne électorale prolongée commence au le gouvernement en employant de moyens légaux et avec quel mal esse. Tandis que les républicains redoublent de vociférations, de trafics louches, de violence sournoise. Ils finiront d'affoler la pauvre bête à vous basque un homme, suffrage universal. Les choses en étaient là au moment où nous rédigeons notre journal. Bien entendu, entre nos cotermes, nous ne percevions un écho très affaibli de tout ce tumulte, assez, toutefois, pour conjecturer, d'après la mine morose du principal, que ses opinions, fort attachées au gouvernement, ne l'emporteriont pas à Montbéliard, ville en grande partie protestante et féru de ses gambettists. Autre indice d'un sérieux grabuge, en 4 ou 5 mois, 3 sous-préfets s'étaient succède. Chacun d'eux avait visité le collège et cette formalité officielle nous valut l'octroi d'une demi-journée de congé supplémentaire. Aussi ces mutations rapides nous avaient beaucoup plus tôt en nous étonnant un peu. Enfin nous avions pu prendre une vague notion de la crise politique par les discussions de nos professeurs d'alors presque tout en déclaracos et républicains. Nous en citations quelques bribes et nous en tirions de hypotheses plus ou moins saugrenues. Il paraissait alors une brochure périodique à du ce qui portait ce titre, La lanterne de Beauquillon. C'était un infect recueil de quillibets, écrit en un style crapuleux et tout l'église, le maréchal, l'armée, les conservateurs étaient copieusement insultes. De externes l'apportaient en classe, en divertissant et ne faisant pas faute de nous les passer après lecture. Ici encore, de gouvernance à la hauteur de leur tâche de préservation sociale aurait suprême, sans hésiter une minute, cette infâme torsion. Mais nos grelottants libéraux avaient bien trop perçuan les accusats d'attenter à la liberté de la presse pour prendre une mesure pourtant fort nécessaire. Avec un ahurissement qui en avait d'égal que leur inertie, ils encaissaient tous les mornifles, se bornant à y opposer de timides objurgations et de filandreux appels à la modération. Inclin, comme j'étais, à tout ce qui sentait la révolte, j'ai lus en jubilant les diatribes de Beauquillon. Meme, j'ai en transcrivis de passages que j'ai insérés dans nos libres propos. Jusque-là ces notules nous servaient principalement à décocher de brocards au personnel enseignant ou administratif du collège. Parfois,
Après les avouarclues au poteau de coulas comme dit Rambo nous livrions à de danses de cannibals otter de certains professeurs que nous estimions trop fertiles en pensums et en reti nous. On leur attribuait sans en rien connaître que par derogats inepts de moeurs déplorables. On paradis at leur facon d'insaner. On bafouait leurs tics et leurs menis. D'autrefois, on imputait à l'économe de collusions ténébrieuses avec les fournisseurs. Ou bien on critiquait la monotonie de menus et on dénonçait la curiosité de viands servies au réfectoire. Tout, sans trop de perversité foncière et en de termes ouil intrade plus de spiegelrique de fiel. Et enfin jamais nous en avions à bord la politique. Un de notre, qui postait un talent précoce de caricaturiste, illustrate le journal de dessins grotesques au principal, pédagogues, maîtres d'études et révélant d'une ressemblance frappante sous l'exagération volue de leurs défauts physiques. Ce crayon irrespectueux signate ses croquis du pseudonyme de Milo. Nous les retrouverons. Quand j'eus introduit la politique dans les libres propos, il y eut de protestations parmi les rédacteurs comme parmi les lecteurs. Les uns déclarant que la politique était, pour eux, de pour de tout intérêt. Les autres, que les balivernes venimeuses de Beauquillon leur semblaient incohérents au point de vue du style et de la qualité d'idées. En quoi ils avaient bien raison. Mes collaborateurs me représenteront le danger de répandre ces ignominies. En cas decisive, notre culpabilité s'en trouverait aggravée. Mais moi, rédacteur en chef, à qui le choix de métiers à inser était confié, très imbu de mon privilège, j'en voulais rien entendre. En tant que littérature, cette prose me paraissait ignoble, tout comme à mes amis. Mais elle flattait mes tendances subversives. Et dans je maintiens Beauquillon. Or, dans ma famille, nous postions un vieil cousin célibataire et muni de rents. De ce côté, il y avait ce tu avec un cynisme d'autant plus coquus tu il est inconscient la bourgeoisie appelle de espérances. Calviniste austere, la cousine présentait un visage taillé dans du bisjaunâtre. Savoyarici, ses préceptes frigorifiques hantayent mes coquimars quoique, depuis ma petite enfance, j'en vu que du ou trois fois, à de longs intervalles. Ce que j'ai gardé surtout dans la mémoire, c'étaient ses attitudes. Les tina tellement raid que j'ai me demandais si, par mégarde, elle n'aurait pas avalé son parapluie, so innocement rule au préalable. On m'avait recommandé de lui écrire au nouvel an et la veille de son anniversaire. Cette date néfaste approchait et j'en savais comment m'acquitter de la corvée. In guirlander ma lettre de formules toutes faites, y de sentiments affectueux dont j'en pensis pas le premier mot me dégoûtait. Car l'existence de cette huguenote pétrifiée m'était aussi indifferente que les phases de la lune. Tu lse portat bien, cela m'était égal, tu elle fut auxiliary prizes avec un guitar chronique, c'était tant pis pour elle. Alors, que lui dire? Ma pénurie d'imagination sur ce point me fit prendre enfin le parti le plus incense. Avec le vague espoir de le pitoyer sur mon sort, j'ai lui confié que l'internet m'envoyait d'une façon effroyable, que j'ai révisé souvent d'évasion, que si la durée de mon séjour force dans cette prison se prolonged par trop, j'ai ferais le nécessaire pour tuer m'expulsat. Pour comble d'aberration, j'ai assaisonné le tout d'une phrase d'argot, qui dans Beauquillon et qui t'ignate du plus intense méprise de l'autorité universitaire ou autre. Et,
A l'appui de cette élégante reference, j'ai cité mon auteur. Maintenant le drame commence. Au recul de cette épître, la cuisine, ronde de furieux par ma prose sans vergogne ni fard, l'envoyé au principal ny joignant de appréciations vinaigres sur sa manière d'élever les enfants qu'il lui sont confiés. Le principal recueillit le paquet à son bureau, vers 5 heures du soir. Quoique il portat le nom pacifique de Colombie, c'était un homme irascible. En maint occasion nous en avions eu de preuves cuis antes. Déjà, un antique demoiselle auverges met en toute la valeur de l'éducation ils sens nous donner, cela el horripile. Mais ce qui le courous encore bien davantage, c'est un de ses élèves mécanaise le bienfait de vivre sous sa loyauté surcroît d'abomination se soit les influencer par un misérable pamphlétaire. Comment les libelles de l'odieux personnage ont ils pus introduire dans le college? Tout l'ordre moral, il charit, il suscite de ses votes et de son influence, lui en parat ébranle. Mais s'attarder à méditer douloureusement sur ce scandale ni servirait de rien. Il faut agir. Il bondit hors de son fauteuil, renversant, du même coup, son encrier dont le contenu en profite pour éclabousser largement les paperasses qui s'étalent devant lui. Sacrant, fulminant de imprecations, il arrive comme un obus dans l'étude, à l'abri d'un rempart de dictionnaires, j'aiguise les libres propos de la semaine. Là, il éclate. Pour commencer, il m'empoigne à bras le corps et me lance au milieu de la salle. Ce procède brutal me met en rage. Au lieu de tumer à genoux en larmoyant comme il s'y attendait sans doute, j'ai me camp vis-à-vis de lui, rouge comme un petit coq et j'ai toisé d'un air de défi qui redouble sa choléra. D'une voix saccadée, tant l'indignation le suffoquait, epopulent à droite et à gauche de étincelles de salive, il lit ma lettre. Mes camarades, tout pantois, les yeux dilatés à se rompre les paupières, gardant un silence d'épouvante. Le païen, blâmé d'effroi, sentant que la bourrasque ne tardera pas à se détourner vers lui, voudrait bien sauter par la fenêtre ou cacher sous le paillasson. Ayant fait l'expose de mes crimes, non sans de foudroyants parentheses à mon adresse, le principal ajoute, d'un ton sarcastique, ou siffle déjà un rafale de punit venir esses, Monsieur s'occupe de politique. Nous allons voir. Ils interrompent, par une inspiration soudaine, ils précipitent sur mon pupitre, l'ouvre, le feuille et découvre la collection de notre journal flanqué d'une série complète de bouquins. Cette dernière est lancée tout de suite dans la boîte auxiliary ordres. Mais notre chère feuille, confident de nos rêves et de nos doléances, ils met à la parcourir en posant d'exclamations ironiques ou reprobatrices. Voici que lui saute au regard sa propre caricature soulignée d'une parodie de châtiments, ses opinions sont traitées sans aminite aucune. Cette contribution à sa biographie arrive de lui faire perdre tout sang-froid. Somme, avec une insistance furibonde, de livrer mes complices, j'ai reste bouche close. J'ai me les cerises tuer plutôt que de dénoncer personne. Ni invectives, ni menaces ni parviennent à me tirer un syllabe. Soit, dit le principal, nous éluciderons cela plus tard. Alors viennent les sanctions. Ils signifient au maître d'études, coupable au moins de négligence dans l'exercice de ses fonctions, d'avoir acquitter le collège de le matin suivant. Pour moi, Miss Opain sect allo,
je suis expedio sequester avec mille lignes à copier. Le lendemain, il me faudra écrire de excuses à la cuisine de mal qui émetira ce revers. Le principal oui me préviendra mon père de mon incendie et-il oui exposera les principes horribles dont je me suis volontairement intoxique. Enfin je serai prive de sortie jusqu'à la fin de l'année scolaire. Fort bien. J'avoue que j'avais surabondamment mérite cette répression. Mais le principal n'est tint pas là. Ce passion de politique croit devoir gratifier les élèves et le païen, adora, mais rancuneur, d'une harangue de plus intempestives. Il fit l'apologie du gouvernement, exalta le 16 mai, dénigre la République et conclut en prescrivant à ses auditeurs de fermer l'oreille auxiliary propos empoisonnés de Catalines de bas étage qui se paient l'ordre moral. Ce fut un beau discours de réunion publique et, chose si rare, le principal s'exprimait en bon français. Cependant, ces belles tirades ne convenaient guère à collégiens. Et, d'autre part, il y avait imprudence à s'épancher. En il lui fit bien voir. Les élections produisirent un renforcement de la majorité républicaine à la Chambre. Puis le Sénat aussi fut entam gravement. L'advocacy démagogique triomphait. El brimata telefacon le maréchal que celui-ci donna sa démission. Il fut remplacé par Grevy, vieux residu de Basoc, aggrave de son gendre Daniel Wilson, qui vendait la Légion d'honneur au plus offrant. L'infortune Colombie, que denonca, sans doute, le païen renvoyé, fut passé au creuset par l'autorité nouvelle, ivre de représailles. On découvrit en son cas plus de plomb réactionnaire et clerical que d'or démocratique. Le grave mesure invoque contre lui fut son discours auxiliary élèves qui, du reste, en avaient absolument rien retenu. On le mit à la retrait sans différer d'une minute. Pour moi, le bénéfice que j'ai tiré de sa déconfiture, ce fut la réapparition de notre journal, prudemment interrompu pendant les derniers mois de son règne. Du coup, j'ai mis cette épigraphie empruntée à l'autre 3 Horace, impavidum feriant ruini. Mais j'ai éliminé I Beauquillon. La religion qui comptait le plus d'adhérents à Montbéliard et dans les pays alentours était alors le protestantisme. La population de la petite ville se partageait entre 4 ou 5 sects ou chacun, selon la coutume en vigueur chez nos frères séparés, prenait de la doctrine ce qu'il lui semblait s'ajuster à sa tournure d'esprit et les cite le reste. Mon père aurait désiré que je continue d'être élève en dehors de toute confession. Mais en un localité où nous avions de parents lutherans il craignait leur réprobation, quoique j'eusse baptiste catholique, sur les instances de ma grand-mère, il décida donc que je suivrais le culte réforme. Après tout, dit-il, le protestantisme c'est un moindre mal. J'allais dans au temple le dimanche et j'assistais à la conférence que donna une fois par semaine du pasteurs qui alternant. Autant tu ilm souviens, c'étaient de fort braves gens, pires et charitables et qui, sans obtenir grand résultat, faisant, je crois, le possible pour nous inculquer quelques rudiments d'instruction religieuse. Leur prédication portait d'autant moins au collège regnade, dans le corps enseignant et surveillant, une indifference profonde à l'égard de toute religion. Certains professeurs même ne dissimulaient pas trop leur matérialisme agressif. Nullement seconds, ces pauvres pasteurs étaient encore deservis par leur manque d'éloquence. Sans flamme, monotones et grisâtres,
leurs discars emonwe aint au-delà de tout mesure. Jed Moraes aussi imperméable à leurs arguments tu un manteau de caoutchouc à la pluie. N'oubliez pas que, depuis ma naissance, j'avais entendu râler, comme inutile au délateur, toute pratique religieuse. En conséquence de cette première éducation négatrice, j'ai éprouvé de la repulsion pour l'idée de Dieu. Ils ensuivait un mis en défense presque instinctive contre quiconque eût tent de me la faire admettre. Ces sentiments, j'ai les manifesté. À quoi bon? La religion tenait si peu de place dans nos études. Mais j'ai les fortifiés en moi comme un rempart contre toute tentative éventuelle sur mon indépendance follement ombrageous. Néanmoins, les premiers temps, j'ai écouté quelque peu les dires de deux pasteurs. Mais j'ai tardé pas à remarquer que, s'ils rencontrent yen sur le terrain de la morale, ils divergia du tout au tout dans leur façon de commenter la Bible que j'ai tenas, au surplus, pour un recueil de légendes aussi absurdes que inconsistants. L1, le plus age, accordé un part assez grande à la révélation, il inclinait à la prédestination inexorable qui fait le fond du calvinisme. L'autre, imbu de kantisme, semblait en attaché à une importance médiocre au dogme. Il recommandait le thème ignage intérieur et de la déférence auxiliary suggestions d'une entité bizarre que il désignait parce vocable obscure, l'impératif catégorique. Tous deux s'accordaient pour bien spécifier que il nous fallait posséder un foi, mais ils précisaient que nous étions libres de la coiser à notre gre. Quoi, pensai-je, on me dit, agis comme tu voudras ou comme tu pourras, si Dieu décrète ta damnation, tu n'y échapperas point. Silte prédestine au salut, ton âme ira au ciel après ton dex. Alors que cert de me preacher un moral? L'autre succinct que j'ai travaillé en moi-même, exclusivement, de motifs de croire et que j'ai relevé que de ma conscience. Alors, pourquoi l'écouter, lui qui n'essayait pas ce qui s'est passé au-dedans de moi? Que ces bons messieurs commencent parse mettre d'accord. Pour moi, puisqu'ils me reconnaissent le droit de coiser entre leurs théories, j'ai coisus rien du tout. De que j'ai constate l'incertitude de cet enseignement bicéphale, j'ai donné plus la moindre attention à leurs propos. Les cours hebdomadaires de religion me fournit un loisir que j'ai employé à rédiger mes devoirs de latin ou de français tout comme j'ai faisais aux cours de mathématiques. Au temple, nous devions importer un recueil de sommes traduites par Clement Marot et dont le style avait moderniste d'une façon assez gauche par genessaïs plus qui. J'arrique ce texte et le déposé soigneusement dans un coin de mon casier. Sous la couverture de bas noir, j'ai le remplaqué par de vers de Hugo et de Musset, et aussi par du Beauquillon. J'ai laissé cela que le pasteur paraît en chair au débattait de longues oraisons tout abstraites, debout derrière la table, recouvert de serge brune, qui occupait le centre de l'édifice. Parmi mes camarades, certains faisaient comme moi. D'autres dormaient d'un sommeil paisible. Les pions dissimulaient d'effroyables bâillements dans leurs chapeaux tenus à hauteur de la bouche. Et sayons que nous pratiquions le protestantisme, ce sauf qui peut religieux, comme elle définit un homme d'esprit. Le principal qui remplaque m Colombie discréciated, en contract est avec son prédécesseur, l'homme le plus doux et le plus calme et le plus perspicace qui se puisse rencontrer. Outre ses fonctions de grand chef, il tenait la classe de philosophie.
Sijai Bon Memoir, on why insanate alors l'éclectisme blafard de Victor Cousin, nuance de kentisme. Peut-être en alitant jusque la critique de la raison pure, mais la de raison insuffisante y tina it un place déjà notable. Notre nouveau principe avait passé naguère un ou deux dans une université d'Allemagne. Il était revenu conquis par Hegel. Il servait don négligement à ses élèves la doctrine officielle en leur laissant entrevoir que cette matière à baccalauréat ne présentait rien de solide. Puis, à côté, avec beaucoup plus de complaisance, il leur exposait le système panthéiste du retour-bourgeois. Il les balançait entre la thèse, l'antithèse et la synthèse. Il leur pronait l'identité de contradictoires et le perpetuel devenir. A pratiquer ce je d'escarpolet métaphysique, les UNSS ahurissant sans remède, les autres inclinant au scepticisme absolu. Cependant, le principal poursuivait son rêve nébuleux, sans être trouble le moins du monde par ce résultat plutôt burlesque 5. 5 So it did en passant, el Hegelianisme en a rien de neuf. Il derive du système de Héraclite et un peu de subtilités de el Heracierque Valentin, Coryphée de la Nose. Professeur cette doctrine en ignorant la philosophie catholique et même en écartant le spiritualisme, en somme inoffensif, ous engloua le pauvre cousin, c'est don ressembler les plus antiques savates du diable. Et pourtant, le principal, propagant ces sophies mes réchauffes, était tout paved de bonnes intentions. Ellen für l'est aussi. Sa marat germanique mis à part, il était, gel souligne, l'intelligence et la bonne mime. J'en parle d'expérience, ayant eu l'occasion d'éprouver sa mansuétude clairvoyante. Il avait fort bien compris mon caractère etc tu en pouvait tirer de moi. En effet, de tu il eut pris le pouvoir, certains de ses subordonnés, que l'assayant ma turbulence, mes incardités continuelles et mon entêtement à traiter comme de épluchures les études qui me déplaçaient, lui demanderont mon renvoi. Le principal les écouta sans interrompre d'une seule objection leur réquisitoire. Quand ils eurent fini, m'ayant observe à fond auparavant, il déclara que il me garderait. Puis il réussit à les convaincre que leur méthode de répression opiniâtre à mon égard ne valait pas grand chose. Enfin, il leur conseilla de me laisser tranquille et pour de garant de ma bonne conduite à l'avenir. Ensuite, il me fit appeler à son bureau. Avec de intonations sincèrement affectueuses, il m'interrogia sur mes scouts, elucida mes tendances et, bref, sy prit de telle sorte que je me sentis tout à fait à l'aise vis-à-vis de lui. Me voyant de prévois, il ajouta que je devise, ne fut ce que par amour propre, poursuivre mes succès en latin et en français. Puis il conclut, vous êtes doué pour la littérature, cela me paraît incontestable. Si vous le voulez fortement, une belle carrière d'écrivain s'offre à vous. Mais il faut être sage, travailler et plus vous livrer à de gamineries comme celles dont vous avez contracté la détestable habitude. Permettez-moi de laisser vos maîtres en repos. Si vous y engages, je passerai à l'éponge sur le passé, de plus, je valerai aussi tu en ne vous entrave pas dans votre vocation. Ces paroles habiles et sages me combleront d'allégresse. Être en littérature, rien tu en littérature, quelle admirable perspective s'ouvrait devant moi. Il me sembla tu un soleil s'élevait sur mon existence. Mais un nuage soudain éclipsa cette aurora. Je me rappelai que mon père souhaitait tu en m'éguilat vers le métier d'ingénieur.
Je mi rapi le aussi que mes bulletins trimestriels lui ayant appris monolite quant auxiliary chiffres, il m'avait écrit de lettres plaines de repro chet de menaces. Alors, de l'armées auxiliaries sils, jem écrié d'une voix lamentable, mais papa me destin à l'école centrale. Il me connaît pas, c'est à peine silmavu quand j'étais tout petit. Et maintenant il ne veut pas comprendre que je suis incapable d'établir le produit de la moindre multiplication sans me tromper dix fois. Les chiffres, rien que de regarder de chiffres, cela me rend imbécile. Que faire? Le principal me rassura, j'écrirai à votre père, repartit-il, espérance que je le dissuaderai de vous lancer sur un voie où vous ne pouvez que dérailler. Aije votre confiance. Vous l'avez tout entière, dis avec enthousiasme. Et, de fait, grâce à lui, je vois de nouveau l'avenir rayonner devant moi. À présent, retournez à l'étude et conduisez-vous bien. Je vous en donne ma parole, dis je en attendant la main comme pour prêter un serment solennel. Si qui acheva de m'attendrir et de lui valoir mon affection, si futu il me demandarine de plus. Il eut un geste bienveillant et un sourire tout amical pour me conjure. Il fiat à mon sentiment de l'honneur. Cela me grandissait à mes propres regards et me fortifiait dans mes bonnes résolutions. À la suite de cet entretien, je me montrai beaucoup moins ingouvernable, malgré les plaisanteries de l'équipe révoltée dont j'avisait l'oracle jusqu'à ce jour bien encore, parfois, quelques volets d'indiscipline, mais le principal en avait tué me regarder d'une certaine manière qui me rappelait mon engagement pour que, confus et repentant, je rentrasse aussitôt dans le devoir. La plus grande épreuve de mon apaisement, ce fut que j'ai fait d'efforts pour me réconcilier avec mes vieux ennemis, les mathématiques. Mes avances écœurantes, elles me sont restées à jamais revêches. Mais enfin, on peut me rendre cette justice que ce n'était pas de ma faute. J'ai touché alors à mes acceptances c'était cette période critique de l'adolescence où les premières pauses de la sensualité se mêlant auxiliary à las de l'imagination pour la rendre encore plus facilement excitable. Chez moi, cette crise se manifeste par une disposition morbide de l'esprit. Un mélancolie me tenait qui me fait prendre en grippe la réalité. Jem perdas en de songeries ou de formes féminines, issues de mes lectures, j'ayant un rôle insidieux. Je surprise et je savise pourquoi. J'avise de envies de pleurer sans motif. J'aspirais à un idéal fugace en import ou hors du monde. Sous l'influence de romantics, je cherchais dans les livres moins de idées que de émotions. C'était l'état d'âme signal par tain lorsque, définissant les René, les Didier, les Antony, tous les héros extravagants du romantisme, il résume leur délire en ces termes d'une ironie justifiée, leur thème est toujours, je désire un bonheur infini, idéal, surhumain, je ne sais pas en quoi il consiste, mais ma personne adroite à des exigences infinies. La société est mal faite, la vie terrestre insuffisante. Donnez-moi le je sais quoi sublime que je rêve ou je me casse la tête contre le mur. Chez beaucoup, cette maladie morale, dit l'âge ingrat, n'a eu un durée assez brève. Tout notaire rêve de sultans, écrivait Flaubert. Chez moi, elle persiste longtemps et revint, génératrice de toutes mes erreurs de conduite ou de raisonnement, jusqu'au jour où la foi catholique m'apprit à refréner mon penchant auxiliary chimères,
Chasse à l'inquiétude et les tristesses vagues pour les remplacer par la paix intérieure et par cette joie lumineuse sur laquelle les sentiments de choses de la terre ne saurait prévaloir. Mais, en ce temps là, j'étais très loin de l'église. Et, ce qui avait de me porter à une conception morose de l'univers, c'était mon isolement. Tu en veilles bien se rappeler à quel point j'étais abandonné à moi-même. Mon père était en Russie et m'écrivait que pour me témoigner son irritation de ma résistance auxiliary projets tu il avait forme sur moi. Ma mère, ses lettres, il vot mu en point parleur. J'ai passé mes vacances au college ou, parti element, chez des étrangers qui, quelque fut leur désir de se monter affables, ne pouvaient m'accorder cette affection familiale que rien ne remplace. Ajoutes que nos maîtres ne se préoccupaient nullement de notre formation morale et que ce défaut essentiel du protestantisme, le manque de certitudes en commun sur un autorité acceptée de tout en avait éloigné d'une façon définitive. Dans ces conditions, il était fatal que j'ai devance un réfractaire. J'aurais pu devenir pas encore si du m'avait doué d'une âme nullement dépravée et m'avait octroyé ce goût de l'art qui maintient les fervents du beau dans un courant de sentiments élevés et d'idées nobles. Sans cette marque de la sollicitude divine, il est fort probable que, par l'effet de ma nature impétueuse, rebelle à tout contre inte, j'aurais bientôt fourni un exemplaire typique du parfait voyou. Malgré mes achats d'idées noires et les incitations troubles de la puberte, j'ai m'étais mis au travail avec plus d'ardeur et certitude plus de suite que j'ai l'avais fait jusque-là. Mon grand stimulant, c'était l'espoir que le principal m'avait donné. S'il persuadait mon père, j'irais tout entier dans le sens tu indiquait mon évidente vocation littéraire. Mais avant que mon protecteur eût écrit, mon père mourut subitement à Saint-Pétersbourg, dans de circonstances tragiques. Aussitôt ma mère exigia que je lui fusse rendu. On pensera que j'ai bondis d'allégresse en apprenant que ma mise en clôture prenait fin. Oui, malgré le duel que me causa la mort de mon père, si peu que j'ai elius connu, j'ai eu un premier mouvement de joie. Mais, à la réflexion, le retour chez ma mère m'apparut sans attrait. C'était avec apprehension, presque avec angoisse que j'ai l'envisagea. Hélas! Une expérience par trop précoce m'avait appris combien la pauvre femme était incapable de me diriger et même de s'occuper de moi. Musicien consommé, son art la postait tout. Elle voyait la vie comme une sorte d'opéra lyrique d'où les contingents positifs devaient être éliminés. Elle sans pratique lui faisait défaut à un degré stupéfiant. J'ai pressentais tuer son contact j'allais devenir un citoyen du royaume de Bohème. J'ai entendrais de la grande musique, supérieurement exécutée, commenter avec une passion lucide. Mais il ne me fallut pas compter sur une tendresse vigilante et ferme à la fois ni sur une compréhension judicieuse de mon caractère. Depuis mon entretien si fécond en bons résultats avec le principal, celui-ci m'avait pris tout à fait en gre. Souvent il me faisait venir à son bureau. Nous avions de causeries sur toutes sortes de sujets littéraires au cours d'escales, si grande que fut la différence d'âge, il me traitait non comme un pédagogue instruisant son élève, mais presque d'égal à égal. Mes jugments prime sautiers l'amusant parfois, ils gardait pourtant de les tourner en dérision. Par d'exemples bien coisus, il les rectifiait sans avoir l'air de me donner un leçon.
Et se in chu ilm inculquad la method pour analyzer mes admirations et raisonner mes antipathies. Par exemple, ilm inspire de la méfiance pour la rhétorique vide et sonore de Hugo et ilm apprend à préférer le théâtre de musée à ses poésies. Genai jamais oublie ses enseignements. J'étais dans trop en confiance avec lui pour lui taire mes craintes touchant l'avenir immédiat qui s'ouvrait devant moi. Ils efforcent de me rassurer, insistant sur ce point que, dans le milieu nouveau, peuple d'artistes, où j'allais vivre, j'ai trouvé sans doute de facilités pour me donner à la littérature. Et puis, ajouta-t-il en riant, vous serez libre, plus de pions, plus de règles astreignantes. Vous qui en avez jamais su vous plier complètement auxiliary rigueurs de l'internet, cela doit vous réjouir. Je mentirais, répondis je vous affirmer que je ne suis pas content de reprendre mon indépendance. Mais je me demande si, dans les conditions ouls presenti, l'ennemi sera manifeste. Il savait trop de choses sur ma famille pour blâmer mon doute à cet égard. Mais, par un sentiment de réserve fort compréhensible, il garda le silence touchant mes rapports futurs avec ma mère. Il conclut, vous aurez la muse pour auxiliatrice. L'ambition de saisir le laurier vous tend vous donnera du courage pour reprimer les écarts de votre imagination et dompter vos instincts aventureux. Pensif, j'ai secoué la tête, cen sera peut être passé, dis j'ai, pour m'empêcher de commettre beaucoup de sottises. Ah! Comme, à ce moment, j'ai sentais, d'une façon aiguë, les lacunes de mon éducation. Mais j'ai dois avouer que cen fut une impression passagère. De que j'ai eu franquise, pour toujours, le suil du collège, de que l'air du dehors émut caresse le visage, le virus de la libération s'empare de moi. J'ai me hâté vers la guerre sans me donner un souvenir de petits auxiliary camarades que j'ai laissés captifs de ces morns mourils. Tout auxiliary de liste de la minute presenti, j'ai respirais largement et j'ai monté dans le train en déclamant ces vers qui me semblaient fort de circonstance, mais moi, fils du désert, moi, fils de la nature, qui dois tout à moi-même et rien à l'imposture, sans crainte, sans remords, avec simplicite, j'ai marche dans ma force et dans ma liberté. J'ai les avis retenus d'introduction d'Othello par Ducis. Certes, le so inmeticuleur que mitce bonhomme exsangue à adulcor de sa melis et à cour de son eau de gamove even rude et fort de Shakespeare ne émigre nullement. Mais ce quatrain, par hasard bien frappé me reflétait tout un part de mon être intérieur. J'ai me l'été cent fois recite, maintenant que l'épauline savage de Naguaricus sa chaîne, débordant d'une superbe enfantine, j'ai le répétais, d'une voix haute et claire, comme un défi à la destinée. Mes voisins de compartiment, sur qui j'ai dardes de la sorte un jet brûlant de poésie, me regardayant, tout ébahis, pousse échangeant de oreilles perplexes. À coup sûr, ils me croyant le cerveau dérange. Mais que m'importait leur opinion? J'étais libre. Chapitre 4 temps perdu mon séjour à Bruxelles auprès de ma mère ne dura une dizaine de mois. J'ai passerai rapidement sur cette période de mon existence. Comme j'ai my attendais, nous ne réussissons pas à vivre en bon accord. Il y eut mais en total entre son caractère aussi impulsif que versatile et le mien, aussi opiniâtre en ses volontés propres que peu forme à subir un jug, cultu il fut. Comme j'ai n'étais point méchant,
Un personne comme qui aurait ce comment par mes aspérites obtenu beaucoup de moi. Ma mère en obtint aucune concession. Il importe de mentionner que son excessive nervosité accrue par les fatigues de sa profession et la désignate pour entreprendre mon éducation. Maîtresse de chant justement appréciée, elle se travaille en relations continuelles avec des artistes débutants sur la scène, parfois très bornes et à qui elle devait servir leur rôle jusque dans les moindres détails. Tout ce que il pouvait y avoir de patience en lsy de penser. Il en lui en restait plus un miette pour son fils. Acs intervalles de liberté, au lieu de prendre du repos, elle irritate les nerfs encore davantage à déchiffrer de partitions difficiles. Elle cultivate la musique de Wagner avec une sorte d'idolâtrie. Certes, c'enatate ni la tétralogie, ni Tristan, œuvres géniales mais terriblement excitantes, qui pouvaient lui rassurer le temperament. En outre, s'occuper du ménage élégat. Elle ny portait une attention intermittent et toujours fort distraite. Que de fois j'ai lavis interrompre ses comptes avec la servante pour courir à son piano et reprendre les passages les plus ardus d'un opéra elle étudiait depuis quelques jours. Elle ne quittait pas avant de s'être simulé la pensée de l'auteur. Quand elle y était parvenue, elle m'appelait et, faute d'un public plus competent, me jouait le morceau avec une joie triomphante. Moi, j'ai applaudissis et m'exaltais à son exemple. Cependant la bonne se donnait du loisir. La pausière veloutait les meubles. Les repas étaient gargots vieux comme j'étais passé, l'argent s'évaporate, car on devine que lance du ponir se livrait chez nous à de cabrioles ingénieuses et à de paris doubles. Mais les minutes au en guise de préceptes, j'en recevis que de favorieuses impressions musicales étaient claires mise. Plus souvent ma mère, qui s'exaspérait de me voir flâneur, oisif, autour d'elle, m'envoyait prendre l'air de le matin. Par la j'ai contracté de nouveau ces habitudes de vagabondage dans les rues où j'ai m'étais dépensé mon internement au collège. Pourtant il arrivait que ma mère s'aperçut, par éclairs, et comme sortir d'un songe, de mon inaction. Aussitôt elle échafaudait tout un programme d'études régulières et me l'exposait en un flot de paroles qui tendaient à me démontrer que j'ai devais me préparer pour le conservatoire. Ensuite j'ai vis rice à monter sur les planches comme baryton d'opéra comique. J'ai sais quelle fantaisie de son imagination lui fait croire que j'ai été doué pour cet emploi. Or, rien de moins exact. Adexcept ans, j'en connaissais pas une note de musique et j'étais bien trop féru de littérature pour envisager une autre carrière. J'ai lui disais d'une façon fortnette et j'ajoutais que j'ai me sentais tout prêt à devenir un travailleur zèle, pourvu qu'elle me laissait suivre mes scouts. Elle se fâchait. Moi aussi. Et c'était à qui crierait le plus fort. Cela se terminate, de son côté, par un déluge de larmes et par l'octroi solennel de sa malédiction, tout comme si nous représentations devant un partir pantalon l'acte le plus horrifique d'un noir mélodrame. Pour moi, j'ai juré, en vociferant, que j'ai serais littérature. Ce conflit saugrenu se prolongia du mois au cours desquels j'ai fus maudit, sans trop m'émouvoir, quatre fois par semaine environ. About de ces temps, un fossil qui fréquentait la maison suggéra la plus étrange de idées à ma mère. C'était un vieillard cacachime, mis à la retraite après avoir rockal, 40 ans, de la contrebasse à l'orchestre du théâtre de la Monnaie.
Ilp eliciet à notre table avec perseverance. Pousse, el hiver, ilse riro kevelet au coin du feu, en présent d'une manière dégoûtante, elid, ils éternisate parmi les geraniums du balcon et déléguate de renvoi viner auxiliary passants. Ma mère, par bon cœur, souffrait sa présence, je soupçonne même tuatant fort distrait, lne fait segura plus attention à lui tuer un meuble or d'usage. Les choses étant ainsi, commented vingt-il debris rabattre et point lui parut soudain une incarnation de la sage Minerve. Pourquoi semitl apprendre ses avis comme sils méritait d'être écoutés avec une profonde déférence. Sont là deux énigmes dont genai jamais pu trouver le mot. Quoi tu il en soit, le barbon lui inspire de me placer chez un commerçant. Assurement, depuis mon arrivée, j'avais entendu de fortes, mais c'est turlutin de passer toutes les autres. Ma mère sne tellement tu lne cessa plus d'en parler. Son consigliere improvise ignorer totalement que c'est que le elle-même, en ayant jamais vu que pour etpar la musique, en était pas me renseigner. En import, elle me voyait déjà potentat de quelque vaste caravanserai tel que le printemps oule bon marche. Pendant plusieurs jours, elle m'obsida de ses imaginations sur ce thème. J'en fus d'abord tourdi comme si j'avais reco un coup de matraque sur le crâne et j'ai gardé un silence d'ahurissement. Mon second mouvement fut de me rebiffer avec la dernière énergie. Puis, à la réflexion, j'ai me discamé avec gagner du temps. Après tout, entrer comme aspirant calicat dans une maison de tiches oualers, cela m'était fort égal puisque, dans quelque emploi tu en me colloquat, j'étais absolument décide à n'y rien faire sauf de la littérature. J'ai acquiescé dans, pour le plus grand contentement de ma mère, que je n'avais pas accoutumé à tant de docilité. Notre contrabassiste au rencart fréquentait au café ouil tous les soirs, un commissionnaire en marchandises diverses avec l'équal il jouait auxiliary dominoes. Celui-ci, à peu près retire d'affaires, en y conservait un employé pour sa correspondance, il rarefiait de jour en jour par coïncidence, le dernier en date venait de le quitter pour un firme plus active. Le musicien posa ma candidature. M'ayant vu noir sur du papier ébauches de poèmes ou de romans il croyait, de très bon foi, que j'étais entièrement capable de rédiger tout ce tu en vaudrait. Sur sa parole, le négociant m'accepta comme scribe et apprenti comptable. Il rejoiurt même de mes former auxiliary finesses d'un métier tu il tenait, cela va sans dire, pour le plus beau du monde. De le lendemain, j'entre en fonction. Van der Straten, mon patron, n'était pas un malheureux. Il montre plein de mansuétude à mon égard et mit du so en à émenir auxiliary secrets de la mécanique commerciale. Malheureusement pour lui, j'eny entendais rien et, pas encore, j'en désintéressais de parti pris. Pas un seul fois j'ny réussis à établir un facture. Quant à la correspondance, elle me fut un prétexte à exercer mon humeur fastidieux. J'ai jugué le style en usage entre négociants tout à fait hider. Les formules convenues, les phrases gourmes ou patelines qui éléments me semblaient d'une telle platitude que j'ai inventé de les remplacer par de tirades hautes en couleur d'après les traditions les plus échevelées du romantisme. J'ai crevé de rire en réalisant ces épîtres hétéroclites. Mais van der Straten, qui goutait pour la plaisanterie, me les faisait recommencer,
Après quelques reproches pas bien sévères. J'en profite pour voyager de nouvelles truculences et tjy mêler de citations de mes auteurs favoris. Il faut que mon patron fut doué d'une grande patience pour ne pas me mettre à la porte sur le champ. Au contraire, il dit tuer la langue, jem amenderise. En attendant, il eut la bonhomie de reprendre lui-même la rédaction de ses lettres d'affaires. Entre temps, il désire que j'apprise comment en fait fortune. C'était le titre que portait un inquarto massif dont il me fit cadeau en me recommandant de l'étudier avec dévotion. J'emporte le volume sans l'ombre d'une objection. Mais une fois seul dans la petite pièce qui me servait de bureau, j'em écrié, silse figure que j'avais me ravager l'esprit sur ce stupide bouquin, ilse trompe fort. J'ai de commune avec les opérations de bourse, les comptes et autres sales de ce genre. Il aurait agi d'une façon plus intelligente en me donnant ce bel exemplaire de la légende de siècles qui enriquit sa bibliothèque et dont, j'le priorise, ils est garde de lire la première strophe. Sur quoi, j'ai jeté le manuel de finances dans un placard humide oul en rangé de balles et de torchons et j'y les amoisir en une obscure solitude. En avise j'y pas, pour tuer les heures, d'une façon plus utile à mon sens, les livres d'un cabinet de lecture ou jem étais bon en cachette. Jy découvrais la littérature contemporaine. Ce qui ne m'empêchait pas de poursuivre la fabrication d'un poème épique, les Argonauts, commenced avant ma sortie du collège. Conquérir, dans une atmosphère de rêves, la toison d'or avec Jason, cela me paraissait beaucoup plus urgent que d'apprendre l'art d'entasser de ors réels sous l'égide de M. van der Straeten. Si debonair que fut ce brave homme, il finit par douter de mon avenir commercial. Après quelques hésitations, car il craignait de me faire de la peine, un matin, il m'allonge quelques monnaies d'usit que je méritais pas cette largesse, en me priant de ne plus revenir au bureau. Vous y perdez votre temps, me dit-il, et, du reste, je crains que vous ne soyez pas fait pour l'e-commerce. Vous avez parfaitement raison, répondis je. Il me considère d'un air qui prouve que, malgré mes incartades, je lui inspirais de la sympathie, voire de la pitié, car il soupçonnait l'incohérence aux nous viviens, ma mère et moi. Tu allez-vous essayer maintenant? Repartit-il. Je me ferai soldat, déclarai je. C'était, en effet, le projet que je nourrissis depuis quelques mois. J'avais dixhut anset je voyais pas d'autre moyen de me tirer du milieu sans consistance ou je risquais de gâcher ma jeunesse d'une façon irrémédiable. Ce n'est pas une mauvaise idée, dit M. van der Straeten, en France il y a là une carrière d'avenir. Il me sera vigoureusement la main et nous quittâmes très bons amis. Peripétie inattendue, ma mère renonça sans recriminer à ses illusions commerciales me concernant. Elle ne reprit la pas plus du conservatoire. Sans doute l'idée la séduisit que j'allais revêtir un uniforme que elle supposait élégant. Peut-être aussi éprouva-t-elle du soulagement à la pensée que, libérée de ma présence intempestive, elle pourrait se donner tout à la musique et qui sait? Composer un marche guerrière pour célébrer mon élévation indubitable et prochaine au grade de général. Mais alors, dirait-on, pourquoi m'avoir retire du collège? Oui, pourquoi? Je me le demanda encore. Quoique il en soit, elle consentit à mon départ pour l'armée. Muni de son autorisation,
Je gagne Maziers etjy contracti le1 September 1881 un engagement de 5 anso 12 cuirassiers qui tina it garnison a Angers. Chapitre v au régiment outre le motif que j'indique à la fin du précédent chapitre, ilse put que jaie it port à m'engager d'abord par uncertain penchant vers les choses de la guerre qui me restate de la ferveur napoléonienne dont ma petite enfance fut imprégné. L'atavisme aussi du m'influencer car, si loin que remonte les souvenirs, il de soldats dans ma famille paternelle. Le dernier en date était mon oncle Adolphe, mort capitaine des Zouaves, à Solferino. C'est en mémoire de lui que ce prénom me fut donné. Mais il semblait probable que, vu l'esprit d'indiscipline et de révolte dont j'avais fourni tant de preuves, le régiment me modifierait pas et que j'y deviendrais bientôt un pilier de salle de police ouce tu en appel en argot militaire un tir au flanc. Eh bien, l'événement dementi tout prévision à cet égard. Non seulement jem adapté trace vite auxiliary exigences parfois pénibles du métier, mais encore je pousse le dire sans vanité puérile, un bon soldat. Par une disposition vraiment providentielle, cette vie si rude, si nouvelle pour moi, me fit reprendre conscience de la réalité. Si j'étais estimer dans le civil, comme, fils de veuve, si était mon droit 6, j'aurais encouru le péril de sombrer dans la rêvasserie romantique au point de me détériorer l'entendement au de m'empêcher d'une facon si étroite dans l'aberration révolutionnaire que j'aurais pas conservé d'énergie pour rompre, à temps, les mails de cette absurde filet. 6 en ce temps là, les fils de veuve étaient exempts du service militaire. Au régiment, j'ai cent devoirs terre à remplir. Tenir mes armes propres, bien panzer mon cheval, apprendre l'exercice et l'équitation. Cela demandait de la ponctualité et un docilité toujours attentive. Il fallait exécuter, sans discussion ni murmures, de ordres dont souvent je saisissais pas l'utilité immédiate. Si sortes, il fallait rentrer à heure fixe. Enfin il fallait me plier à vivre, sans cesse, avec de camarades paysans ou plébéiens, moins cultives que j'en mais qui, en revanche, possédaient certaines qualités dont l'acquisition me fut profitable. Si pretendais que mes humbles occupations et le contact perpétuel de êtres frusts qui m'entourant me furent, de le début, très agréables, on refuserait de me croire. Il y eut de moments où j'ai trouvé stir de balayer l'écurie, de porter de civières de crottin otas de fumier, d'éculer, avec un feint bon humeur, les plaisanteries lords de la chambre et les épithètes malgracieuses dont nos instructeurs se montraient prodigus. Mais le sentiment ne tarda pas à naître en moi que ces corvées et ces froissements d'amour propre m'étaient salutaires. J'ai cessé de me tenir pour le centre du monde, j'ai appris la modestie en constatant que plusieurs de mes émules, à l'école de élèves brigadiers, montaient mieux que moi et maniaient le sabre avec plus de dextérité. J'ai appris surtout les bienfaits de l'obéissance réfléchie à une règle qui, à l'époque, était très rigide. Du sérieux m'entre dans l'âme, j'ai vécu avec la pensée que servir le pays sous l'uniforme était une noblesse, et que j'ai devais m'en rendre digne en prenant de habitudes de dévouement et d'abnégation. D'autre part, mon physique, robuste de naissance, acquit un surcroît de vigueur et d'endurance. Menant une vie active, toujours à l'air et en toute saison, par la guile, par la pluie, par le vent, par le soleil,
Je jau uricise d'une santé si imperturbable chu en 5 ans gene fis pas un seul jour de hôpital ou d'infirmerie. Jelai conserve tele jusque la quarantaine. Lorsque, sans grand délai, je pus coudre sur mes manches de galons de laine rouge pousse d'argent, je fus un grade qui mérite de bons notes pour la tenue de ses hommes, leur instruction technique et la précision de leurs mouvements sur le terrain. J'obtins beaucoup d'eux parce que j'en les persécutés pas d'exigences tatelonnes ni les tarabustes et tourt et traverse. Je leur disais seulement, si vous me faites punir, je saurai vous rattraper. Que chacun travail de son mieux, je n'aurai pas à sévère. Faisant appel à leur fiard, je leur disais aussi, vous ne vaudrez pas tu il so dit que notre peloton manœuvre plus mal que les autres. Enfin je confiais, pour un grand départ, la formation de recrues à leurs anciens. Le résultat était excellent. Grâce à ma méthode, je ne use jamais à infliger de punition. Ceci est à la lettre. D'alors tout le régiment, bien commandé, tenait un rang de plus distingués dans la cavalerie de la région. Les généraux inspecteurs le voyaient d'un bon oeil. Il faut dire que en ces temps, pas très anciens, le recrutement régional, avec ses inconvénients multiples, n'existait pas. Les permissions étaient rares, la discipline beaucoup plus stricte que le fut par la suite. On cultivate l'esprit de corps. Et enfin les miasmes du socialisme en infecté point la caserne, d'autant que il était sévèrement et judicieusement défendu d'y introduire de journaux, de quelque nuance politique que ils fussent. De la sorte, on avait une armée solide et ne ressemblant en aucun point auxiliary milices sans cohésion que s'entêtent à réclamer les disciples de Fougeours. Ah! Certes, nous ne réalisions pas non plus le voeu que le retour inaptuel Simon formula en ces termes à la fin du Second Empire, nous demandons une armée qui ne possède à aucun degré l'esprit militaire. Etc n'était pas nosoffici qui, sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, auraient d'une satisfaction à ces précurseurs du défaitisme. Passionnés pour leur profession, mus parle désir de constituer une armée capable de tenir tête à l'Allemagne et surtout de reprendre les provinces vols par l'ennemi héréditaire, ilsse donna tout entiers à cette tâche essentielle. À cet effet, ils dressaient la troupe avec une sollicitude infatigable. Mais tout en maintenant la hiérarchie, ils gardaient de traiter leurs hommes en machines sans aim comme cela se voit couramment chez les box. Ils ne se désintéressaient ni de leur bien-être matériel, ni de leur moral. Ils s'efforçaient de développer en eux l'amour de la patrie et le sentiment que combattre pour elle était un titre à la gloire. Comme ils s'adressaient auxiliary fils d'une race depuis de siècles propres auxiliary vertus courriers, ils enregistraient de résultats fort appréciables. Eux mêmes, en dehors d'exercices et de prises d'armes collectives, travaillaient âprement à perfectionner leurs aptitudes. Ils n'étaient pas les fitards imbéciles qu'une légende d'origine démocratique communiquait à dénoncer pour la plus grande joie de survivance de la commune. Ici, pour la plupart, de familles appartenant à la noblesse terrienne, ne possédant que de revenus médiocres, attaches par tradition à la monarchie légitime, on ne peut dire que ils aimaient la République. Ils aimaient la France, ce qui n'est pas du tout la même chose. Sans doute, entre eux, ils juguaient le régime avec un sévérité motivée.
Mais ils évitaient de fréquenter les salons où on s'occupait de politique et manifestaient point leur opinion devant les soldats. Un seul fois, j'ai lavis de roger à cette règle de conduite. J'ai dirai tout alors en quelle occasion. Dans leurs relations avec nous, simples soldats et grades subalternes, ils montrent fort courtois et même affables. J'en ai connu une exception, un capitaine que l'intemperance rendait sautement tracassier et mal en bouche lorsqu'elle absinthe, dont il avait pris, paraît-il, la désastreuse habitude en Algérie, mina et tapage dans sa cervelle. Les hommes, par allusion à la couleur de sa boison favorite, élevait un surnom vertigris. Ses collègues tenaient à l'écart. Les lieutenants et les sous-lieutenants de mon escadron lui marquaient la plus grande froidure et en entretenaient avec lui que les rapports nécessites par le service. Le colonel ne pouvait le souffrir. Il punit si constamment et enud pas de cestu il enud provoque sa mise en réforme. Ce fut un soulagement général quand ils en alla, car tout le monde considérait son vice comme un déshonneur pour le régiment. Combien différents nos autres officiers. Aussi étaient les respects et mettaient tant du zèle à les satisfaire. Pour certains, on éprouvait un sincère affection. Parmi ces derniers il y avait mon chef de peloton, M. de Condat. Nos cuirassiers l'adoraient. C'est à qui il lui tema ignorait par sa promptitude à lui obéir aussi parfaitement que possible. Il méritait par son équite, sa ferme douceur et son extrême politesse. La phrase la plus acerbe que j'ai entendue pro un sur, lorsque quelque chose clochait à la chambre ou à la manœuvre, la voici, voyons, ret, c'est absurde. Dites don à nos garçons de faire un peu attention. Cette reprimande me serait suffisante. Tout marquait de nouveau à merveille. Jamais M. de Condat ne prenait de ces airs distance efficient volontiers les parvenus. Sans nul morgue, auxiliary moments de repos ou sur la route, il causait souvent avec moi de choses d'art et surtout de musique dont il était grand amateur. Il y avait alors au Grand Théâtre d'Angers un orchestre excellent, de chanteurs passibles et, le dimanche après-midi, de concerts classiques fort bien organisés par le Marquis de Foucauld. My sachant fort assidu, mon lieutenant m'en demandait mon impression lorsque quelque contretemps élevait m'empêche d'y assister lui-même. Tandis que nous gagnions le terrain, lui en tête du peloton, moi en sérophile, chacun à sa place réglementaire, il me fait venir à côté de lui. Tout en chevauchant bot à bot, il m'interrogeait sur le spectacle de la veille ou sur la dernière audition de Beethoven ou de Mozart. Nous n'étions pas toujours d'accord sur le mérite de solistes ou sur la valeur de l'opéra en cours de représentation. J'ai argumenté avec vous, selon mon nature. Lui gardait toujours un ton calme, selon la sienne. Et nous allions, discutant, jusqu'au débauche dans la plaine calcaire ou nous faisions la manœuvre. Alors M. de Condat lançait un commandement pour faire passer le peloton de la formation en colonne par cotter à la formation en bouteille. Il redevinait le chef of ski, tenant ses hommes bien en main, leur enseignait les évolutions les plus compliquées. Les connaisseurs apprécieront sa maîtrise par ce détail où il nous fait exécuter de conversions à pivot mouvant au galop sans que l'alignement fût rompu. Mais aussi quelle ardeur à le contenter nous y mettions. Ce sont là de petits faits. J'ai les croix significatifs,
Cum tout cekje vins d'écrire sur nosoffi sur stands leurs rapports avec la troupe. Jai pris d'autant plus de plaisir à les assembler que ilsse référent à une époque où l'armée n'était pas encore stupidement et au usement calomnie. Alors, tout le monde était patriote même, sauf quelques disciples du juif Baucissant Karl Marx, les socialistes. Depuis, nous avons assisté à l'éclosion d'un clan d'écrivains antimilitaristes qui décrient l'armée parce que, durant leur volontariat, ils n'avaient pas de traits estimants ils avec la considération que réclamaient leurs hautes capacités intellectuelles. Sigene me trompe, ce fut ce tarabisco terplombageniux d'ablement qui donna le signal avec son cavalier Missouri. Il recut, du reste, un vert leçon de Anatole France. Je citerai un fragment de cette critique, ne fut ce que pour monter à quelle distance du balkavisme l'auteur de Sylvestre Bonnard se tenait alors. Après avoir blâme le fiel requit dont impregnant mains pages du roman, Anatole France conclut, ce serait me flatter, sans doute, que de croire que l'honorable colonel du 12 chasseurs s'inspirait de ces idées quand il rédigia l'ordre du jour par lequel il interdisait à ses hommes la lecture du cavalier Missouri. En ordonnant que tout exemplaire si au quartier fut brûlé sur le fumier, le chef du régiment avait d'autres raisons que les mens, et me hate de dire que ces raisons étaient infiniment meilleures. Je les tiens pour excellence, si étaient de raisons militaires. En vote l'indépendance de l'art. Je la ver aussi, je en suis jaloux. Il faut que l'écrivain puisse tout dire, mais il ne saurait lui être permis de tout dire de toute manière, en toute circonstance et à toutes sortes de personnes. Il ne se mood pas dans l'absolu. Il est en relations avec les hommes. Cela implique de devoirs. Il est indépendant pour éclairer et embellir la vie, il ne l'est pas pour la troubler et la compromettre. Il est tenu de toucher avec respect auxiliary choses sacres. Et s'il dans la société humaine, du consentement de tout, une chose sacrée, c'est l'armée. La vie littéraire, tome I, page 79. Toutefois, la lourde diatribe de M. Hermann doit être considérée comme assez anodine si on la compare à ce que nous avons lu here sous la signature de pacifistes enragés. Par leur fate, beaucoup se sont accoutumés à entendre traiter les officiers de saudards ignorance, de braillards qui ne revendent que massacres et pillages, de brutes inhumains tenant leurs subordonnés pour un bétail bon à mener à la boucherie à coups de plat de sabre. Aujourd'hui à peine sortis de cette guerre où l'armée donne tant d'exemples de héroïsme et d'abnégation de communistes, opérant dans de fuiles où en vénérant Lénine et Trotsky, reservant ces infâmes sottises. Ils don pas inutile chu un vieux soldat dice, après d'autres, l'influence salutaire que l'armée exerce sur lui 7. Certains rappelleront peut-être que moi-même, vers 1894-95, j'ai bafoué l'armée. C'est exact. Je dirai plus loin comment et pourquoi. Et je ne dissimulerai rien. Maintenant, pour terminer cette esquisse de mon existence au régiment, je donnerai trois croquis. Ils accavarant, je l'espera, d'ensider nettement l'impression chez les lecteurs. De 1883 à 1885, Jules Ferry, président du Conseil, persécute l'Église, soutenu par la Chambre ou la majorité républicaine partage sa phobie anti-religieuse. C'est le temps de décrets chassant les congrégations non autorisées.
C'est le temps ou la maconnerie fait rage contre les insultants dans les provinces. C'est le temps ou tema ignage d'atteindre, caractère droit, incapable d'un mensonge, un trace de fonctionnaire escrit, le socialisme, c'est la guerre, mais le cléricalisme, c'est la peste. J'aime mieux la guerre. Cléricalisme lycée catholicisme. Car la pretendo libre pensée, au xixe siècle, ne cesse de jouer la comédie du respect pour la religion et de soutenir, avec effronterie, tu lnn poursuit que les abus. Mais ce subterfuge hypocrite ne donne de change tuer sur qui ont intérêt à simuler l'aveuglement. Et malheureusement, il dupe aussi les libéraux, alliés inconscients de la révolution au pouvoir. Or, la plupart de nos officiers possédant la foi. Catholiques fervents, ils vont à la messe, s'approchent de sacraments, sans ostentation mais sans respect humain. Au quartier, ils abstinent de prosélytisme. Seulement, ils ne tolérant pas un blasphème devant yeux. Ils ne punissent pas les coupables puisque les règlements gardent le silence sur ces délits. Toutefois, ils les reprennent de telle sorte qu'aucun d'eux n'ose tenter un récidive. Cette fidélité à Dieu et à son église chagrin et courrouse les vénérables de loges accarnes à détruire la croyance séculaire de France. Ils mouchent ardent avec persévérance, mais ils n'obtiennent pas encore les répressions iniques dont ils rêvent. Patience, le règne de fiches approche. En el années du ministère ferry, de expulsions de religieux et de religieuses ont lui angers. Le préfet, un sectaire qui porte le nom élégant de Jaboul, acquired, par son zèle en la circonstance, l'estime de la maconnerie et le mépris de honnêtes gens qui en attendaient une occasion de lui manifester. Voici le 14 juillet, fête de Marianda Ades. Comme de coutume, il au programme en revue de la garnison, 12 cuirassiers, 2 d'artillerie pontonniers, un régiment de ligne, dont je me rappelle pas le numéro, une compagnie de remonte, de traying lots. Le général commandant la subdivision étant indisposé, notre colonel, M. de Boligny, le plus ancien en grade, le remplace. Sur l'esplanade, entre le mail et le faubourg Saint-Michel, on élève un tribune au vis-à-vis de troupes alignées, Jaboul et Pavon, entour de compagnons de la troupe, d'agents électoraux et d'un choix de mastroquets, sessions indispensables de la démocratie. Leurs épouses et leurs progénitures les accompagnent. Mais, pour marquer son blâme de mesures prises contre les congrégations, la Société catholique d'Angers, important par le nombre et l'influence, n'est pas venue. Genecsim de Boligny permettit de s'unir à cette protestation et s'ils est concert à cet effet avec les autres chefs de corps. Toujours est-il que, sur son ordre, le défile de l'infanterie s'exécute sans musique et au seul roulement de tambours. Notre tour approche quand Jaboul qui devine de quoi il retourne délégué à notre colonel un quelconque attaché pour le prier de nous faire passer devant lui au trot et en musique, comme les années précédentes. Mais M. de Boligny, colas d'un meter 85 en hauteur, large à proportion et camp sur un cheval lui-même gigantesque, aplaidi d'un regard écrasant le quitif envoyé du préfet. Et, d'une voix de tonnerre, il répond, mes chevaux sont fatigues, le régiment défilera au pas. Puis il appelle le trompette major et lui commande de faire souffler à ses fanfares le morceau le plus lugubre de son répertoire. C'est donne, à un allure d'enterrement et au son d'une marche funèbre que nous défilons.
plus encore, au lieu de tourner la face vers l'autorité civile, indique le prescrit le règlement, chacun de nos sire space le n'est jusque sur le garret de son cheval, tandis que la crinière de son casque, rameni en avant, s'épapille sur sa cuirasse comme un chevelure éploré. Sur l'estrada, Jabal se domina, il échange avec ses acolytes de propos irites. M. de Bologna n'a pas même l'air de s'en apercevoir. La revue terminée, négligent de saluer le préfet, il prend la tête du régiment et le conduit au quartier sans paraître se douter qu'il vient de laisser gravement la majesté du régime. Pour nous soldats, tennis à l'écart de la politique, c'est que nous distinguons de plus attrayant dans cette manifestation, c'est qu'il nous épargne de la poussière et que, grâce à la brevité de la cérémonie, nous pourrons prendre du loisir en heure plus tard. C'est pourquoi nous bénissons M. de Bologna. Quant auxiliary chevaux reposes comme par miracle le lendemain matin, ils manœuvrent jusqu'à midi, auxiliary allures les plus rapides, devant le général inspecteur, servinu à l'improviste, suivant son habitude. Les fuiles locales ne font à l'incident que de allusions détournées sourdement approbatives dans le journal conservateur, fialusas, comme il cite, dans le papier que subventionne la maconnerie. Jabal est il plaint au ministère? Il se pourrait, car, de plusieurs jours, nous en avons pas vu le colonel. Ce qui donne à supposer qu'on lui a infusé de arits. Mais nosoffi gardant un mutisme total sur ce point du moins en notre présence nous ne pouvons former que de conjectures. Peut-être que, lorsqu'ils voyant un régiment de cavalerie évaluer à toutes les allures en gardant un alignement irréprochable et modifier ses formations avec une régularité parfaite, certains civils sont enclins à se figurer que ces mouvements s'opérant d'une faculté naturelle ou comme par inspiration. Or, il n'en pas ainsi. Pour obtenir cette essence et cette précision, il est nécessaire d'éduquer lentement les chevaux aussi bien que les recrues. Pour cela comme pour ceci, besoin fut de procéder à un travail minutieux. Les jeunes chevaux, arrivant du dépôt de remonte, ne savant obéir ni auxiliary cotter renes de la bride, ni auxiliary pressions varies de jams de celui qui les enforge. Ilyn directifs, ilyn de chatouilleurs qui ne supportent la selle après de vives défenses. Ilyn de pataudades à qui elle en doit faire répéter 100 fois le même exercice avant qu'ils parviennent à le comprendre. Tu ont une tendance à se dérober, si on les amène devant un obstacle. Chacun d'entre eux marche au pas, trot ou galope selon son caprice ou ses aptitudes. Il faut donc leur apprendre un foule de choses. Par exemple, à rester immobile quand le cavalier se hausse sur l'étrier, à ne pas essafler quand on met le sabre à la main, ni quand la lame maroitant passe tout près de leurs yeux ou siffle à leurs oreilles, à entendre sans branchir les sonneries de trompettes ou les coups de feu, surtout à discipliner leur fog de façon à acquérir tout le même pas, tout le même trot, tout le même galop. Faire de jeunes chevaux, maladroits de leurs membres, raids d'encolure, aussi peu de gourdes que de campagnes à la ville, de bons manches de campagne, c'est un labeur qui demande de la patience et de l'ingéniosité. C'est le dressage. Aux 12 cuirassiers, les chevaux de dressage de 5 escadrons étaient réunis en un reprise terme technique commandé par un officier, du brigadiers, un sous-officier et comprenant de quins avec hommes coises parmi les cavaliers les plus alertes et les plus intelligents. Je fus design pour diriger l'équipe sous le lieutenant de Gastines,
qui était considera, non sans raison, comme le plus habile du régiment. J'ai passé dans cet employement du dernières années de service. Tant en groupe, au manège ou sur le terrain, tant seulement sur les routes, nous étions en celle 6 à 7 heures par chacun de grades of 8 du chevaux à dresser. Comme si était un besogne absorbante, nous étions dispenses de nous occuper de notre peloton et nous en prenions en garde en semaine. En outre, on nous octroyait quelques priviléges, celui de monter notre cheval d'armes le dimanche et les jours de fête pour aller en promenade au bon nous semblait, celui de en assister aux auxiliary manœuvres de régiment. Enfin nous jouissions de la permission permanente de minuit. Ces avantages étaient équitables. En effet, nous avions la responsabilité de la reprise et, de plus, montant les chevaux les plus difficiles, nous risquions parfois notre peau. Même avec les bêtes d'un caractère docile, tout danger n'était pas aboli. Par exemple, au saut d'obstacles, il y avait encore assez souvent de membres rompus et de têtes meurtries. Moi-même, j'ai fait de fortes culbutes, mais sans autre dommage que quelques contusions. Une fois, pourtant, j'ai vu la mort de près. J'ai dressé la jument idole, bet magnifique et sauteuse or ligny. Il y avait sur le terrain une série d'obstacles, d'auves, haies, barrières et enfin le plus scabreux de tout, celui qu'on appelle la banquette irlandaise. Voici en quoi il consiste, un fausse profane et plein d'opus, tout contre, un remblai domine un plateforme juste de la longueur d'un cheval, puis un talus à pic qui dévalue sur un autre fausse plein d'eau également. Il faut que d'un la unique le cheval franchisse le premier fosse, retombe droit sur la plateforme, puis franchisse le second fosse. On s'y rend compte du péril, un faux mouvement du cavalier, une hésitation du cheval c'est la chute. Cet après-midi là, le temps n'était nullement favorable auxiliary exercices de sauts d'obstacles. Il avait plutôt la nuit précédente et encore le matin. La terre en restait détrempée. Venu seul avec ma jument, j'ai me contenté de lui faire exécuter de figures de haute école auxiliary en droits ou il y avait le moins de bouée. Serviant m de gast ines, accompagné d'un officier étranger en russe, sijai bon mémoire depuis quelques semaines en subsistance au régiment. M de gast ines me fait signe d'approcher et détail avec complaisance à son interlocuteur les belles qualités d'idole. J'ai regret, conclut-il, que le terrain soit trop glissant, nous aurions fait sauter les obstacles à cette bête. Elle n'y a pas de rival. Sur ce propos, j'ai me permits d'intervenir au mon lieutenant, dis j'ai, si vous whitenez, j'ai pousse essayer. J'ai crois que maintenant le sol ss de se raffermir pour tu entend le coup. D'alors, j'ai suis sur d'idole. On devine que j'ai éprouvé un grand désir d'épater le slave et j'ai soupçonne que mon lieutenant nourrissait la même arrière-pensée que moi, car, après avoir un peu hésité, il reprit, eh bien, allez-y. Seulement, vous laisserez de côté la banquette irlandaise, elle est trop dangereuse aujourd'hui. J'ai ne réponse rien, fort décide, in petto, à franchir la banquette comme elle y reste. Après j'ai dirai, pour m'excuser, tu idole s'était emballé. J'ai prends du champ, j'ai pars au grand galop. Ma bonne bête vol par desches barrières, haies et douves, mais en pierres siches, etc. Puis, quand j'arrive, à toute vitesse, sur la banquette, au lieu de la doubler,
Je lance l'argument droit desches au train de charge. Lessen leave d'une façon superbe. Mais au moment où il pose les quatre pieds sur la plateforme, celui-ci, imbibé de pluie et peut être mal entretenu, est cruel. Nous glissons, nous perdons l'équilibre, et, roulant pêle-mêle sur les talus, nous tombons dans les secondes fosses dont lo fanges jaillit de toutes parts. Tout cela, qui est si long à raconter, n'a pas dur 3 secondes. En tombant, j'ai lâche, d'instinct, l'étriers et la bride. C'est ce qui me sauve. L'argument, indemne, ss déjà relevé, el file à travers la plaine en hennissant, en pétardant et en décoquant druides prodigieuses. Moi, pendant ce temps, étourdi, moulu, trempe jusqu'aux auxiliary os, je me suis assis sur le revers du fosse. Les deux officiers secourant, me croyant broyé. Voyant tu iln estrin, m de gast ines escrit, so it beni. Iln est pas mort. Mais tu sce tu il fait don. Ce que je fais. Portant un binacle à cause de ma myopie, jem occupé à vérifier si levers en sont point casses. Par exemple, continue le lieutenant, c'est un peu fort. Bugger d'animal, regardez plutôt si vous n'avez pas un pat en capilotade. Cette bourrade tout affectueuse me fait reprendre mes esprits. Je me dresse, je sors du fosse, je me secoue, j'esquisse quelques gestes. Je Irene, mon lieutenant, dis je. En effet, quoi assez fortement frois et courbature par la chute, je fracture, ni plaise. Et je me trouve même assez dispose pour appeler idole qui, bien dressé, vint à moi aussitôt, et pour me remettre en selle. M de gast ines, tout en me félicitant de ma chance, me gourmanda pour lui avoir désobéi. Il eut inutile de lui servir l'excuse que j'avais préparée, car il m'avait très bien vu pousser l'argument sur la néfaste banquette. D'alors il n'insiste pas, content, au fond, d'avoir monté heureux que son sous ordre avait du ressort. Je dus garder le lit pendant 24 heures. Etc fut tout ce qui résulta de ma culbute. Plus tard, causant avec de psychologues professionnels, j'ai leur ai souvent cite ce premier mouvement tout instinctif qui me fit d'abord m'inquiéter de l'état de mon binacle, comme un exemple de réflexe caractéristique. Infuser sa volonté au cheval tuant dresse, le rendre si maniable tuant en fait tuant avec lui, c'est réaliser la fable du centaure, c'est passionnant. Jem données à cette tâche d'une façon tellement assidue tuant pourrait croire qu'elle suffisait à m'absorber. Certes, j'my interesses beaucoup mais les soins qu'elle exigit ne me rendaient pas indifferent auxiliary occupations d'ordre intellectuel. C'est encore une de inepties calomnieuses chers auxiliary pacifistes, que de prétendre que le métier militaire abrutit son homme. Surtout il habite, on peut être surtout il sse serait habités dans n'importe quelle autre profession. Sauf la première année, ou, comme il est compréhensible, le souci de m'adapter rapidement à de conditions d'existence nouvelles et les fatigues qui en résultaient ne me laisseront pas le loisir de penser à la littérature, j'ai eu bientôt assez de temps pour lire et m'écrire. Au quartier, c'en était guère possible. Mais, de que mes fonctions à la reprise de dressage m'eurent dispense du service ordinaire, j'ai loué une chambre en ville pour my cultiver sans être dérange par l'evaet 20 de camarades et les brutes du quartier. Avoir un pied de terre dehors,
ce nous état defendu. Mais jes coiser un logis a loin etius a discret pour ne pas craindre de surprise. So it did en passant, j'avais encore un autre motif d'enfreindre de la sorte le règlement. Un pair de beaux yeux noirs, dont il m'était permis d'admirer de près le sombre éclat, venaient de me conquérir. J'aimais mieux voir scintiller dans un chambre bien à moi, parmi de meubles à peu près convenables, que de leur fixer de rendez-vous en un de ces hotels sordides et malfames où mes collègues menaient à dénouement leurs avenches galantes. D'autant que, pour moi, il s'agissait d'un mariage qui se conclut un peu plus tard. J'ai organisé mon temps libre de la façon suivante. Tous les jours, après avoir surveillé le passage de nos jeunes chevaux et transmis à mes hommes les ordres pour le lendemain, vers 4 heures, j'ai quitté le quartier pour ny rentrer chez minuit sonnant. Le jeudi et le dimanche, j'ai allé au théâtre ou au concert, comme j'ai did plus haut. Parfois assez rarement, car il fallait prendre de précautions à cause d'une patron granges j'ai accompagné les noirs à la musique sur le mail. Mais, le plus souvent, j'ai resté à la maison pour y noir sur beaucoup de papier et pour y dévorer les volumes que me prêtait une bibliothèque municipale ou sur que me fournissait un cabinet de lecture assez bien au courant de nouveautés. C'est alors que Balzac me fut révélé. J'ai lus tout entier, d'un seul trait et, quand j'ai fini, j'ai relis encore et encore. Balzac, géant dont l'œuvre domine l'exi siècle, me fit comprendre la société contemporaine en ses origines, sa structure, ses vices et ses avortements. Comme il insuffle une vie intense à tous les personnages de la comédie humaine, ceci m'apparaissait aussi réels que si les avais coudoyes dans la rue ou fréquents à domicile. Littéralement, Rastignac, Rubempré, Pons, Nucingen, Philippe Bridau, Hulot, Esther, Eugénie Grandet, Madame de Mortsauf, Jenny Cadine et tous les autres, respirant, agissant autour de moi. L'empire du génie balzacien sur mon imagination fut extraordinaire. J'ai été trop jeune, j'ai ignoré trop complètement la religion, la politique, la sociologie pour saisir tout la portée de ces romans sil on peut appeler romans de périls anatomies du vrai. C'est seulement d'années plus tard que j'ai percu sages inclus dans de livres comme le médecin de campagne et le cure du village et que j'ai admis les principes qui coordonnent toutes les parties du monument à la par Balzac à l'église et à la monarchie. Mais, de cette époque, tout ce chu il grave de son burin irrésistible auxiliary profondeurs de mon être contribua, sans doute, à former quelques uns de elements de ma réaction future contre la folie révolutionnaire. Immédiatement, j'ai requesté de enseignements précieux pour ma formation littéraire. Sous son influence j'ai écrivis un conte, bien entendu plein de gaucherie et de reminiscences ingénues, dont j'ai garde un souvenir très vague, ayant de trop presquisito, tant il me parut audacieux de mon modèle. Tout ce que j'ai me rappelle, c'est que j'ai racontais, à travers force descriptions prolixes, les avatars d'un disciple de Pythagore voué à la métempsychose. Voilà le thème, quant auxiliary développements, j'ai les oubliés. Peu à peu, le démon de la littérature me possédait à nouveau et d'une façon entière que j'ai fus obligé d'abandonner les projets que j'avais conçus pour mon avenir. Naguera, encourage par mes supérieurs, j'ai médité d'entrer à l'école de Saumur, puis, une fois officier, de poursuivre ma carrière dans l'armée d'Afrique. L'idée n'était pas déraisonnable.
Mais, de par Balzac, de par quelques autres livres aussi les poèmes et les proses de Baudelaire, les romans de Barbie d'Aurevilly el fut emporté, balayé comme au souffle d'une rafale brûlante. La faveur littéraire se rallume dans mes veins. Mille sujets de livres me tourbillonnent dans la cervelle. C'est cette infatuation juvénile qui gonfle les débutants, je me voyais cent volume sur volume, à l'exemple du maître, acclame par une multitude de lectures, courant d'un laurier d'or par la gloire. Ah! Comme la vie et les dures expériences tu elle implique se chargent d'emender ces rêves exubérants. La gloire est le soleil de morts, a dit magnifiquement Balzac lui-même. Mais n'était pas encore apte à retenir cette maxime si profonde en sa concision. L'essence philosophique du livre Amer douge l'extrait et qui s'intitule La recherche de l'absolu m'échappait. Et mon esprit devait bien de fois se fracasser les ailes avant d'en réaliser la vérité. Toutefois, durant mes 6 derniers mois au régiment, je ne négligeais pas trop mon service. Mais le fussaker n'était plus. Il flambait alors à Paris, où je me voyais déjà installé, en train de parler les livres dont je ne cessais plus de rêver. Cette hantise, je l'emportais dans mes promenades solitaires, à la roche d'Arigny, sur le chemin du Lion d'Angers, auxiliary ardoisiers de Trelais, comme sur cette rive de la Maine où de sveltes poupliers frémissants reflétant leur feuillage délicat dans les moires et les remus de l'eau qui fout sans trêve. Plus de galops bien rassembles, plus de trots rythmiques. J'allais au pas, les rennes flottants, les saint mon cheval faire ce tu il voulait. Je vivais dans le monde féerique de images et de formes, et je les entendais bourdonner en moi comme un grappe diabolus impatience d'esmer. Ainsi absorbé, j'adignes le jour de ma libération. Ce fut le 1er septembre 1886. En quittant le quartier, je n'éprouvais pas du tout cette sensation de délivrance qui m'avait rendu si joyeux lors de mon départ du collège. Au contraire, prenant congé de mes chefs qui m'étaient ignorant leurs regrets que je n'eus pas engagé, je me sentais le cœur passablement serré. C'est que l'armée m'avait inculqué le goût d'une vie régulière, pleine d'occupations bien déterminées. Là, sous une discipline bienfaisante, j'avais appris à refréner ma nature impétueuse. Enfin j'avais trouvé une sorte de famille remplaçant celle qui m'avait fait défaut. Bref, je tiens à le souligner, au régiment, j'avais it à rue parce que j'avais appris à obéir. Maintenant tu il me fallait affronter, seul, sans foyer, sans fortune, sans relations ni indices d'une réussite, les hazards de la carrière de lettres, je me reprochais presque d'avoir pris ce parti. Mais la vocation me sollicitait d'une façon trop impérieuse pour que je revinsse sur ma décision. Si je l'avais fait, je crois au bout de trace peu de temps je n'aurais au despoir. Les écrivains, tu en appel irrésistible forque de suivre la muse, malgré tous les obstacles, me comprendront. Du moins, j'emportais avec moi la notion que, comme l'asi bien demandé Alfred de Vigny, la servitude militaire est grandeur. Gardien de la civilisation française, l'armée suscita en moi le sentiment de la solidarité nationale et enracina l'idée de patrie. Par la suite, sous l'action de circonstances déplorables, l'illusion humanitaire émigra pendant quelques années. Mais, par la grâce de Dieu, j'ai retourné assez vite au bon sens c'est pourquoi, en ces jours de réflexion mûrie par l'épreuve, où j'ai récapitulé les vicissitudes de ma jeunesse, je me félicite,
J. Ma le redire, d'avoir un bon soldat. Chapitre 6 Le symbolisme de les premiers jours de janvier 1887, J. Me suis fixe à Paris. J. habite un mansarde au septième étage d'une maison du boulevard Saint-Marcel et Tj grimpe par l'escalier de service. Mon mobilier est plutôt rudimentaire, en guise de lit, un sommier pose à même le coraux et sur lequel ne pesant pas bien lourd un galette de varech, deux couvertures de coton, un traversin rember de pale. Diadredon, Auchan. Sil Gelly, Jele remplace par mes vêtements adélis sur mes pieds. Un tout petit pole dont le long tuyaux exaguant contribue à me donner quelque chaleur. Deux chaises et un table de bois blanc, paints en noir. Un mal qui me sert d'armoire à ligne et dont le couvercle supporte mes ustensiles de toilette. De rayons de sapin aux alignant trois douzaines de livres. Sans cadre et fixes à la muraille par d'Articles, un portrait de Baudelaire et une mauvaise gravure d'après la Ronde de Rembrandt. C'est ilny palu de faire du luxe. Mon revenu fixe est monté à 66 francs par mois que me verse fort exactement un tant qu'assumes qui un temps trop n'est pas favoriser ce tu el nama ma folie de littérature pour voyager le moindre subside. El espera que je tarderai pas à me décourager et que je accepterai l'emploi tu el me réserve chez un notaire de ses amis. Or je n'ai jamais rien voulu savoir. Je me suis donné ma parole d'être un homme de lettres et pas autre chose. Je n'en demordrai pas. À cette époque, le coût de la vie n'est pas excessif. Pourvu qu'elle en possède bon estomac, il est facile de se nourrir à peu de phrases. Ayant réduit mon entretien au strict nécessaire, portant avec serenité de frusques acquittés chez le revendeur et de chaussures souvent perces jem offre don de festins de charcuterie et de pain races arroz d'eau fraîche. De fruits, selon la saison, de loin en loin en oeuvre, complétant mes menus. Ilyac le café que je prends très fort, car je passe la plupart de nuits à travailler. Quoique j'aie supprime le sucre, c'est ma dépense la plus onéreuse avec le pétrole dont j'aime clair. J'accepte cette gêne avec la plus parfaite insouciance. J'ai vis d'une existence exclusivement cérébrale que je ne donne aucune attention à ce que je tiens pour devins contingents. Mais j'ai beau pratiquer l'ascétisme pour l'amour du beau, 66 francs mensuels, cens tout de même pas suffisant. Afin de grossir mon budget, j'ai me mets en quête de besognes alimentaires. J'ai en trouvé parfois de bien cocasses. Par exemple, un commis d'architecte, mon voisin de Polier, m'abouche avec le propriétaire de plusieurs maisons situées dans le quartier de Gobelins. Cet homme cultive un marat assez bizarre, il vaudrait obtenir l'entreprise de construction du métropolitain dont on commence à parler. De projets grandioses et obsédant, mais comme le style lui manque aussi bien que l'orthographe, ce bourgeois babylonesque me propose de lui écrire une brochure tu il signera, fera imprimer et distribuera auxiliaires conseillers municipaux, à tous les sénateurs, à tous les députés. Il y aura un tirage de luxe destin auxiliaires grosses légumes téléphones que le préfet de la Seine, les ministres et le président de la République. Mon médecin me demande surtout du lyrisme et de phrases pompeuses. Tu es cela en échan, je lui servirai autant d'emphase tu il lui plaira. En hut jours, j'ai expédié la chose suivante les notes informes tu il ma confise. J'y for affoisen toutes les coulas de l'arc-en-ciel et de l'érudition pili dans les dictionnaires techniques voire de citations curieuses dans les fleurs du mal, entre autres,
Set apostrophe à la grande ville, Formulin site plein de rêves oule spectre, and plein jour, raccroche le passant, etc distique, le sombre Paris, and se frottant les yeux, empoignat ses audils, viayard laborieuse. L'impression produit fut extraordinaire. Lorsque, composite d'une fureur penderique, j'eus déclame cet étrange dithyrambe au bonhomme, ilse prit d'un tel enthousiasme tu il me compte 1000 francs, séance tenant. Or, nous en étions convenus que de 5 cents à payer en 2 fois. Quel succès et quel aubaine. On découvre ainsi quelquefois de ces bourgeois qui un poète mort jeune ressuscite soudain, après tu ils ont fait fortune, pour es extravager en conceptions délirantes. Cen est pas frequent, mais cela se rencontre. Et ma bonne étoile m'avait amin un deux. J'ai déniché d'autres tâches moins lucratives mais encore appréciables. J'ai rédigé de fragments étendus de monographies sur les métiers parisiens pour un compilateur qui, mal doué quant auxiliary facultés inventives, ne déteste pas de publier, sous son nom, le travail d'autrui. Ce parasitismal we rapport, paratil, beaucoup et il paye bien. De passage à Paris, il m'arrive, flânant sur les quais de la rive gauche, d'apercevoir dans les boîtes de bouquinistes quelqu'un de volumes en question. Alors j'eris dans ma barbite j'ai me remémore, avec un certain attendrissement, cette période de ma jeunesse où j'avais le droit de m'appliquer les sic non vobis de Virgile. J'ai fait aussi de recherches à la nationale pour un historien amateur qui s'est imagine de refondre, en les rectifiant, les recettes mérovingiennes, d'Augustin Thierry. J'ai place, caet la, sans trop de peine, de articles de reportage pris dans de milieux picaresques et j'ai les signes de divers pseudonymes. Pour mon labeur personnel, j'en verine livrer à la publicité tant que j'en serai pas sûr de mon instrument. J'ai me romps au métier avec patience, avec persévérance. Empruntant de livres à Damas, en tant d'occasion, fréquentant les bibliothèques, j'ai me tiens au courant de l'actualité littéraire. J'ai étudié les philosophies et l'histoire, surtout celle de notre pays. J'ai abordé l'anglais toutefois d'une façon superficielle. J'ai imprégné de Dante, de Shakespeare, de Goethe, de maîtres de la littérature française au xviiet au xviie siècle. J'ai fait du latin, et j'ai constate que, malgré une interruption de 5 années, j'ai nul pain à my remettre, ce qui est à l'élage de méthodes d'enseignement en usage dans l'université, au temps de mes études. J'ai traduit, pour mon plaisir, le de rerum natura, de Lucarus, et le satirican, de Petroni. Tu ces travaux me ferment un fond solide de culture générale. Pour me récompenser moi-même de mon activité intellectuelle, j'ai versifié, j'ai prosifié à outrance. Que de poèmes j'ai botché qui ne réussissent pas à me satisfaire. Que de romans rêves à loisir, esquisses dans la faveur, jamais amens à réalisation totale. En import, j'ai gaspillé pas les heures, j'ai apprends à bien manier la langue et les rhythms. Tout cela servira plus tard. Cette formation solitaire a dur du ans au cours desquels j'ai vécu entièrement détaché du monde. Cen est pas à moi de dire sice travail d'assimilation et de préparation ma profit. Au commencement de 1889, j'ai publié mon premier livre. C'était un recueil de vers qui me fit classer parmi les poètes de l'école symboliste. À la même époque, j'ai des endies de ma mansarde pour m'installer en un autre logis,
en plein quartier du boulevard Saint-Michel et pour nos relations avec quelques uns de initiateurs de ce mouvement littéraire, Morias, Paul Adam, Gustave Kahn, Henri de Renier, Stuart Merrill, etc. J'ai collaboré au Mercure de France, qui est devenu, sous la direction judicieuse d'Alfred Villette, l'émileur périodique de notre temps avec la revue universelle, à la plume, disparu, j'ai fait la critique de livres pendant 6 ans, à l'Ermitage, disparu, donc j'ai assumé, un peu plus tard, le gouvernement avec René Boiles vt Henry Mazel. CES trois revues étaient, au même degré, idéalistes et combatives. En Wigeroyat certitude pour la liberté du ver et contre le naturalisme. En Weimart les immuables têtes de Turc, Zola pour tout son oeuvre, soli prod pour son didactisme visqueur, Dumac qui, incarnant le reine en soi, pretendait nous marginer, brunetiere, à cause de son pedantisme pseudo-classique et de ses diatribes ineptes contre Baudelaire, d'autres encore, tout affatables depuis les 5 premières minutes qui suivirent leur dex. Je parlerai pas longuement du symbolisme. J'lai fait dans de nombreux articles et dans du ou 3 volumes ou, sigene me l'heure, ceux qui entreprendront son histoire complete trouveront de renseignements exacts. Genn rédigerai donc un résumé assez bref ou m'efforcerai de noter impartialement le bien et le mal qu'il produisit dans les lettres françaises à la fin du XIXe siècle et au commencement du XXe. D'abord le mal. Un écueil trop complacent auxiliary influences étrangères. Au détriment de la tradition nationale, en exaltate, sans mesure, Ibsen, Tolstoy, Schopenhauer, Nietzsche. L'apologie de ces barbers allied souvent jusqu'à l'extravagance. Encore, chez nous, Français, l'engouement pour ces deux derniers s'explique jusqu'à un certain point, ils reprouvent le germanisme et se manifestent tout pénétre de culture latine. Mais le norvégien et le russe, quels génies fumeremachant les theses les plus éculies du romantisme, quels dissolvents dans un brume corrosive, leurs doctrines. C'étaient, les dires de la revue blanche, périodique inspire, subvention, encahiel par de juifs polonais qui menaient de front les opérations de bourse et les menées anarchistes. Diverses tribus hébraïques opérant en cet endroit, les Bernard Lazare, les Cohen, les Leon Blum, les Euler, sous un trinit de Natanson. Henri de Brucherde, Naguera, Fort bien décrit ce milieu. Il accroque sur levifces juifs boursiers, assoifs de boulevard, portant dans les lettres, avec de fausses apparences de mécénat, ce gout malsain de parodier et de parader qui est le propre de leur nation haïssable. Ils traînent derrière yux tout une équipe de ghetto dont ils infligent le style, les images, les dégénérescences à une jeunesse, sans guides, sans appui, que l'anarchie littéraire attirate en réaction contre les basses esses et les médiocrités de la solennité opportuniste ou radicale. Teli était set officina ou les esthètes kudoyaient les usuriers et les lanceurs de baume ous et tutoyaient et associaient bookmakers et auteurs dramatiques. De Bruchard donne ensuite un aperçu fort véridique du salon de Natanson, chaque jour, ils s'éduquaient à couvrir d'un mauvais vernis boulevardier la crasse importée du ghetto de Varsovie. N'essayent ils pas de protéger les painters. On devine quel peinture était prôné par ces folies de modernisme. Ils l'enquaient aussi dans leur monde et donnèrent de soirées. Ce fut même assez comique. Évidemment, on ne pouvait avoir d'emblée l'élite parisienne.
Aussi se contenteton de la famille Merbeau et de Marcel Prévost. Pousse, pour faire nombre, quelques gens de lettres naïfs et, obligatoirement, les collaborateurs de la revue. Paris es amuse fort de glorioles que les natanson officiant. De leur second bal, la Poland déléguée ses juifs, traducteurs de romans étrangers, rédacteurs d'agences de presse allemands, correspondants de gazettes sémitiques. Pousse apparat l'armée de traducteurs. Un vol d'anglais, d'américains, de suédois, de danois, de tutens s abattis sur nos libraires. Dans la presse, c'etait l'opera concurrence de petits juifs, si humbles la veille, la monopolisation du théâtre, le boycottage pour tout ce qui portait un nom français. 8 Henry de Bruchard, Petits Mémoires du Temps de la Ligue, 1 volume à la Nouvelle Librairie Nationale. Henry de Bruchard aurait pu ajouter que parmi les gloires de la firme Natanson, il y avait Norda, juif bach qui venait de traîner dans la boue la littérature française, et Brandis, juif danois qui, pendant la guerre, exalta le pangermanisme et insulta notre pays. Voilà qui est fort bien dit. Toutefois, il faut émettre la restriction que nous, symbolistes d'origine française, nous cantonnons sur notre chère rive gauche et que nous nous les ayons pas contaminer jusqu'auxiliary moles par les miasmes du terrain et du ghetto. Pour ma part, j'enai jamais mis les pieds dans les salons Natanson, et c'est tout au plus sijai done 2 fois de la copie à leur revue. Mais il est vrai que nous faisions beaucoup trop facilement un sort auxiliary products de l'étranger. Plusieurs médics abusient de notre courtoisie pour prendre des arrogances vis-à-vis de nous. El un d'entre eux, venu du Wisconsin ou du Connecticut, en 3 bateaux, pour reformer la prose de française, se distingue par son outrecuidance. Cen est pas la peine de le nommer, ses élucubrations, sans rythme, ni rimes ni raison, n'ont jamais réuni une douzaine de proselytes obscurs. Et nul ne souvient de son passage dans nos revues. Un autre défaut de symbolistes, c'était un individualisme si accuse, si ombrage il en résultat que chacun suivait sa voie sans adhérer à une doctrine commune. Nous savions ce que nous ne voulions pas, nous ne savions pas trop ce que nous voulions. Au point de vue de la technique, tous appliquent à libérer l'hiver de chaînes excessifs dont les parnassiens élevés surcharge. Mais oul en était plus d'accord, c'était sur les limites entre lesquelles il était sage de se tenir. Les uns conservaient l'Alexandrin, d'autres l'Irrigitaient. On imitate force theories, on se gardait, comme d'un crime, de poser de lois. C'était l'irrégne de l'inspiration directe. Au point de vue de l'art, en général, on entendait substituer auxiliary inventaries de sensations bases ose confiner le naturalisme en littérature plus subtle, moins terre que cela dont nous critiquions les tendances. On visite à remplacer le roman par la légende. De belles réalisations furent obtenues mais, comme chacun se forget à soi-même de convictions toutes personnelles, el apport collectif restait indéterminé. C'était une sorte de symphonie où les dissonances tenaient plus de place que l'unisson. En somme, le symbolisme fut un groupement anarchiste toujours sur le point de se dissoudre. Cela se comprend, puisqu'on n'y trouvait point d'entente sur un programme accepté tout. C'est contre ce manque de cohésion que tenta de réagir Jean Moreas, quand il fonda l'école romaine avec Charles Maurras, du Plessis, la tale had été renaud. Si,
dans ses premières œuvres, il fit la part trop grande à l'archaïsme, il donna bientôt de poèmes oule sont de se conformer à la tradition classique ne contraria en rien à l'essai de sa personnalité. Ce furent les stances ou, su un forme très pure, il exprimait ce que la sage pain conscient de plus élève. Morius fut un stoicien at art. Mais comme, de propos délibéré, il ignore le christianisme, c'est-à-dire le principe unique qui permet de vivifier les âmes, comme, en outre, il s'isole dans un rêve de but antique, or du temps où il vécut, sa tentative échoua. In zkses emules, il bâtit un chapelle littéraire, loin de la foule, et rien de plus. D'alors, tout en l'admirant, les symbolistes se montrent bien trop hostiles à toute idée de son mise à un chef d'école pour le reconnaître comme téléphone leur proposer un discipline était don chimérique. Le symbolisme individualiste eut probablement son expression la plus complète en Rémy de Gourmont, esprit très fin, érudit très informe, intelligence auxiliary multiples ressources, fécond en opérations ingénieuses, beau styliste. Mais un vice gottait ces grandes qualités. Par instinct de destruction, il s'éduquait tellement à dissocier les idées qu'il aboutissait par excès d'esprit critique au scepticisme total et à de négations hâtives. Parce qu'il affirme, l'Église lui était en haine. Lorsqu'il la rencontrait, sa distinction native, son souci d'élégance dans la diction l'abandonnait. Il rivalisait en propos indécents avec le père Voltaire. Plus encore, il tombait dans l'anticléricalisme balourd d'un homme. Celui-là non plus ne fut pas le maître que beaucoup attendaient. Il ne méritait pas davantage de le devenir ce mallarmé à qui un grand nombre de symbolistes vouaient une admiration désordonnée. Platonician trouble, dont le méprise pour le réel passait toutes les bornes, mallarmé se confinait si étroitement dans la contemplation de fantasies de son subconscient que ses sectateurs les plus intransigeants devaient avoir leur impuissance à comprendre les écrits de sa seconde manière, tant qu'il ne les leur avait pas commencé. Mais cette glosse, elle-même, manquait souvent d'éclat, de sorte que les mallarmistes en donnaient chacun une interprétation différente. Et pourtant détail qui révèle un état d'esprit vraiment singulier plus leur idole se rendait hermétique, plus ils la déclaraient sublime. Il me semble utile de reproduire les fragments suivants d'un article que j'ai publié jeudi dans la revue de Jean Finot, il prouve que, tout le comme alarmé, j'ai me séparise nettement du symbolisme, objet de mes prédilections pertuelers. Voici, Mallarmé devint célèbre pour en avoir pas écrit l'œuvre en ses pendant dix ans comme devant résumer, sous un forme définitive, l'âme humaine et l'âme universelle. Il employa son existence à rééditer introduction par il d'Edgar Poe, dix sonnets, six poèmes en vers un peu plus étendus, quinze poèmes en prose, un scène de tragédie, quelques fragments théoriques. De son propre aveu, et quoi du ou trois de ces morceaux les plus clairs ou les moins obscurs ne manquassent pas de valeur, n'étaient que d'essays, les pierres d'attente d'un édifice toujours futur dont il expliquait, à l'occasion, le plan et la portée, mais qu'il ne voulait ou plutôt qu'il ne put bâtir. La raison de cette impuissance réside en ceci que Mallarmé se déclarait incompetent en autre chose que l'absolu. Or, on ne réalise pas l'absolu. On peut y rêver, mais le faire tomber sous nos sens, c'est la chose impossible. Sy entiter, c'est se voir à la stérilité.
Malarme sa d'alers de distribuer quelques trans ces d'absolu auxiliary unities prepares, croyatiel, par ses entretiens, a similar set vague nourriture. Dans cette intention, il soumet la langue française à une série de déformations qui en laissent subsister que de membres épars. Puis, partant de ce principe bizarre que, nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du pomme qui est fait du bonheur de deviner peu à peu, ils interdit de traiter autrement que par allusion les vers et les proses tu il offrait à la sagacité de ses lectures. Frapper directement leur esprit lui semblait pueril. Il pretendait ni leur suggérer que de la façon la plus détournée ses intentions. Ce qui ramène sa doctrine à ceci, quand on veut faire entendre quelque chose à quelqu'un, le fin du fin consiste à s'exprimer par énigmes. Voilà, du coup, la charade réhabilité et même exaltée comme un genre littéraire de premier ordre. Et les mots, ces pauvres mots que tant de poètes, embourbés dans les relatifs pour en avoir parcouru la région où vivre, avaient un cru propres à rendre leurs sensations, leurs sentiments et leurs idées, Malarme les accuse de ne pas représenter suffisamment ses concepts. D'une part, il les méprise si fort que il préfère à tout texte même sublime de pages blanches portant un dessin espace de virgules et de points. Mais, d'autre part, il leur confère une fonction nouvelle à quoi personne n'avait pensé jusqu'à lui, il faut, dit-il, que, de plusieurs vocables, on refasse un mot total, neuf, étranger à la langue et comme incantado ire, qui nous cause cette surprise de en avoir jamais vu tel fragment ordinaire d'élocution, en même temps que la reminiscence de l'objet nomme baigne dans une nouvelle atmosphère. Malarme eut don pour objectif d'écrire un langage spécial, en ayant de rapport avec le français et destin à formuler de pensées tellement inaccessibles que il fallait se transporter, par l'imagination, dans un monde différent du nôtre, s'il en voulait parvenir à en soupçonner la signification à jamais symbolique. Il se donna tout entier à cette tâche impossible. Ilyusa touts les ressources de son intelligence sans avoir réussi même un esquisse de son rêve et surtout sans avoir déterminé une de ces révolutions qui changent la face de la littérature. Il ne détermina, en effet, que de apologies sans grande portée, puisque tout en proclamant la transcendance de son art, aucun de ses admirateurs ne crut devoir le suivre dans la voie qu'il indiquait. C'est, disent-ils, que Malarme ayant réalise l'individualiste par excellence, on ne saurait limiter. Non, grâce à Dieu, on ne l'a pas imide, parce qu'il n'a pas s'écrire un pensif comme le demandait Baudelaire à l'écrivain digne de maîtrise. Et puisque j'ai cite Baudelaire, j'ai lui emprunterai encore les termes qui définissent le Malarme. Ce ne fut pas un génie créateur, ce fut une curiosité esthétique. Maintenant que j'ai dit le mal tu en le droit de penser du symbolisme, j'ai vais dire le bien. Les symbolistes ont suppli la prose od. Sans entrer dans le détail et tout en concedant que certains d'entre eux ont porte la réforme trop loin jusqu'à perdre de choses vagues, qui en étaient en prose en vers, on doit retenir à leur actif que, par eux, le vers devient plus musical, s'enriquit de rythmes nouveaux et réussit à exprimer, avec charme, de nuances de sentiment inaperçues eux. Ils fait connaître vers l'endont l'œuvre avec its sournoisement étouffé par ses frères du Parnasse et que la postérité tiendra probablement pour elle un de plus grands poètes du XIXe siècle. Ils ont détruit, avec un rude plain d'équite,
plus ers reputations usurpes. L'lutte contre le naturalisme na pas et vain. Ilsont port le coup de mort auxiliary sottices matérialistes mises en vogue par Zola. Enfin, ilsont rendu à l'art un culte désintéressé ilsont monter en méprise de la basse réclame qui condamne les commerçants de lettres dont nous constatons les règnes aujourd'hui. Voilà qui est pour excuser leurs erreurs d'autant, chu ilsont et les victimes et non les guides de leur époque. Or, ce fut un période d'anarchie dans les idées et dans les mœurs tout comme le milieu qui se décompose autour de nous tandis que j'écris ces lignes. Une société sans Dieu, sans autorité fixe, ne peut en perdre d'autre. J'échappe, en partie, auxiliary tiers du symbolisme parce que en 1894, après hud un séjour continu à Paris, Jem installé à la campagne. Jem était marié, dans l'intervalle, avec la femme, profondément chrétienne, intelligente et dévouée que j'ai perdu en 1901. C'est, sans doute, à ses prières la haute que j'ai dois la grâce de ma conversion. Ce retour à la terre me fit le plus grand bien non seulement au physique, mais au moral et au point de vue intellectuel. L'existence parisienne est si pleine de faveurs artificielles qu'on y perd presque le sens de la nature. J'ai reconquis largement augurmantes, au nous avions loué une maison paysanne avec jardin. C'était un petit village de 134 habitants. La gare la plus proche étant à 4 kilomètres, j'ai trouvé la solitude bienfaisante. Il était situé au cœur même de ma chère Île-de-France, pays de côtes moteurs, de vergers plantureuses, d'eaux courantes parmi les aubépines et les sols, de prairies tachies d'un bétail blanc et roux. De grands noyers, de ormes chinus, de sycomores tout bourdonnants diabiles, de citices auxiliary grappes dories y en tremolant leurs feuillages. De vents salubres et vivifiant. Et nulle part l'âge de la lumière et de l'ombre not plus de douceur. En cette sereine ambiance, j'ai poursuivi mes travaux littéraires. La besogne ne fait pas défaut, en collaboration régulière à deux grands journaux de Belgique dont j'ai été un de correspondance, mes articles bimensuels de critique à la plume, de vers et de proses dans d'autres revues, surtout au Mercure de France, enfin la fabrication d'un livre annuel. Pour atténuer la tension cérébrale résultante de ces multiples écritures, j'ai fait de grandes courses par les champs et aussi dans les bois de mon peu enviable voisin, Alphonse de Rothschild. En effet, le terroir de Guermantes bord en partie son vaste domaine de ferrière. D'autres jours, lachant la plume et l'encrier pour la bêche et l'arroseur, j'ai cultivé mon jardin d'après les conseils de mon ami Butelot, cordonnier du village et en même temps horticulteur expert qui ne l'empêchait pas de braconner astucieusement les remises growerlands de Jabir du Juif tout en or, comme dit Léon Daudet. C'est augurmantes que j'ouvris les hostilités contre les abus du symbolisme et particulièrement contre Mallarmé que j'ai considérés et que j'ai considéré toujours comme sa plus grande erreur. Cet irrespect louable à l'égard de l'Italie m'aliena une portion de mes anciens frères d'armes. Ilsse sentirent si trace de mon soi-disant sacrilège tu ils me couvrant d'ingers au lieu de retorquer les arguments trace raisonnés que j'ai développés à l'appui de ma thèse. Ils me traiteront de renégat, de grossier personnage et même de frénétique. Pourtant, sil en vote bien se reporter au fragment d'article side plus haute. J'ai croit que il faut convenir que l'eton de mes critiques innovate rien d'excessif et que j'ai my maintenance dans les bornes de la courtoisie nécessaire.
Eh bien, tout ma polémique à propos de Mallarmé, si incisive tu el feud par moments, en la jamais jusque l'invective contre un homme dont j'ai apprécié le beau caractère tout en reprévent ses attentats à la langue et sa méconnaissance de qualités essentielles de notre génie national, à savoir la précision et la clarté. Mais, j'ai répète, mes detracteurs ennemis rendirent pas la pire. Je n'établirai pas la liste de procédés malveillants dont certains me perseverant. Ce serait aujourd'hui digne d'intérêt. Et, d'alors, je me suis réconcilié avec pas mal de ces adversaires aveugles par les partis primaires qui reconnaissent, au bout de 25 ans, que je pourrais bien ne pas émettre trompe. Mais ce que je vérifié alors etc que me confirme, depuis, en longue expérience, c'est le manque d'esprit de justice qui règne dans la littérature. Si la bonne foi était exilée du reste de l'univers, ce n'est pas chez les écrivains tu el trouverait un refuge. Fort heureusement, il y a des exceptions. Mais, en général, l'aphorisme de plot reprise par Hobbes, homo homini lupus rencontre, dans la gente de lettres, son application la plus constante. Ajoutez un rage de médecins qui va souvent jusque la calomnie. Voilà qui explique ma décision de me tenir le plus possible à l'écart de mes chers confrères. J'en félicite tous les jours. Un autre trahison me fut imputée. Sous le pseudonyme de Harold Swan, j'ai décrivé, en divers périodiques, les petits travers extérieurs et les ridicules inoffensifs de symbolistes. Ces satires sans méconceit, et toujenem épargne nullement moi-même, eurent du succès auprès du public de nos revues. Lorsque, assez tardivement, le secret fut divulgué, le gothique, dans un article fort aimable, aimable à l'enfant terrible du symbolisme. C'était le mot juste. Mais quelques uns de caricatures exactement sur qui j'ai envise d'un chu un léger coup de crayon, en passant priant fort mal la plaisanterie. Dou un redoublement de malédictions 9. 9 coïncidences piquantes, ces noms de gourmands et de Swan, Marcel Proust me la empreinte pour deux de ses romans. Comme genelai jamais rencontre, je voudrais bien savoir le motif qui détermine son choix. A moins que le hasard tout fait? Troisième grève, je désireus, donnant l'exemple dans mes poésies, tu en ne fit pas du vers libre un vers amorphe. J'estime tu il y avait exagération à éliminer la rime pour la remplacer par de vagues assonances ou par rien du tout. J'avance que de superpositions de petites phrases fictivement accentuées en valant en les séries anciennes en les rythmes consacrés. Je soutenais que la réforme était suffisante qui abolissait l'alternance obligatoire de rimes féminines et masculines, qui permettait de faire rimer un singulier avec un pluriel et qui tolérait el hiatus, pourvu qu'il ne produisit pas de cacophonie. Pour le surplus, j'ai recommandé l'imitation de la technique du vers libre tel que La Fontaine, dans ses fables, et Molière, dans Amphitryon, l'ont magistralement pratique. Là encore, on me vilipenda. Le métier du Connecticut, dont les vers jargonants en avocaient, en fait de rythme, que les bons saccades d'une sauter l'expéranti, me décreta d'ostracisme. Dans le même temps, André Gide prenait l'initiative d'un manifeste aux mes crimes anti-Mallarmines étaient flétris en termes véhéments. Ces excommunications burlesques me procurent un vive hilarité. Je ne répondis pas. Et je persévérai sans l'ombre d'un trouble de conscience.
Les curieux de contractovers littéraires qui se donneront la peine de parcourir les volumes ougai réunis mes articles et, d'autre part, les ripostes de mes adversaires, jugeront de quel côté résidait le bon sens et la mesure. Pour l'écrivain, c'est une nécessité, à laquelle il cède d'une façon presque machinale, que de se faire une conception du monde et de chercher le sens de la vie. Or, j'étais encore très loin de la vérité catholique. J'avais passé par une phase de pessimisme bouddhique sous l'influence de Schopenhauer. Puis, après avoir étudié Darwin et ses émules et compulstain, j'aimais les prendre un temps auxiliary propositions desvant du déterminisme évolutionniste qui en est, en somme, un matérialisme fataliste. Et toutefois dans ce caveau sans supérieur vers le solile, j'aimais bientôt evade. Alors, au contact de la campagne régénératrice et, ensuite, par la forêt de Fontainebleau merveille de grave but et devins panthéiste. C'est dire que les apparences furent les divinités aux quelles j'ai rendis un culte. J'ai en épiloguerai pas à ce sujet, me bornant à rappeler que la plupart de mes écrits, durant cette période, portent la marque formelle du grand pen. D'alors, et comme piece probanti, voici un prose que le Mercure de France publia et ougai taquis d'exposer ma communion avec ce que j'ai nommé l'âme universelle. En m'excusera de la reproduire, j'ai la croix de plus significatives. Monologuant, j'ai desaise. Toi tu un destin peut être ironique marque pour enfanter de poèmes, toi que les formes, les sons, les essences chanent attentive, rappelle-toi comment nate, au fond de ton être le plus essentiel, le désir d'interpréter, en de strophes cadences, les songs que la terre, l'ocean, le ciel nuagues, en solio l'ou plein d'étoiles en cessant de te prodiguer. Tu marques, perdu dans un vague rêverie, en accordant tu une attention distraite auxiliary incidents de la route. Soudain, un rayon fait papilliter les vagues d'un ruisseau. Soudain, l'ombre bleuâtre d'une vieille muraille, dont mains giroflées pavoisent la crête moussue, se découpe bizarrement sur le sol. Soudain, le vent queen, en riant tout basse, les fuiles inquiétés d'un boulot. Tu tires, eton et revis. Ces choses, qui te sont pourtant coutumières, te frappent comme si tu ne les avais jamais vues. Tu les considères, tes prunelles en impregnant et, lorsque tu reprends ton chemin, leur image agrandie, nimbi d'or, éblouissant t'emplit le cerveau. Alors, tu établis instinctivement un rapport entre cette image et la disposition de ton âme au moment où te séduisit. Si tu es triste, elle reflète ta tristesse, si tu es gai, elle reflète ta gaieté. Un rythme nat en toi et te obsède. Sans t'en apercevoir, tu y conformes ton pas. Le rythme est précis, de mots est précipitant en foul qui s'efforcent d'y entrer. Poussant images accessoires s'élancent, comme diffuses, de ton subconscient et tentant de s'associer à l'image primitive. J'ai expliqué ensuite comment le poème, issu de cette première incubation, aboutissait peu à peu, à force d'y penser, à la réalisation et j'ai ajouté si tu fus sincere, si tes vers, largement humains, frappant par leur simplicite, il arrivera que le lecteur y découvrira de mérites dont tu n'étais doutais pas. Alors vous vous réjouirez ensemble. Et vous serez semblable à d'enfants qui, grimps dans un cerisier et croyant l'avoir de pourle, aperçoivent tout à coup une branche encore chargée de fruits. L'épaisseur du feuillage la leur dissimule,
mais un coup de vent opportun le révèle l'aubaine. ILSSE la montrent, ILS pose sent de cris de joie, pousse ILSSE partagent fraternellement les cerises jute uses. Pousse, après quelques développements sur ce thème, je concluais, non seulement les souffles de vents capricieux et les clapotis de rivières sinueuses contribuent à former les rythmes du poète, mais encore les collines auxiliaires lignes trembles, les rochers parelles à de titans méditatifs, les vagues de la mer, so I elles se cabarant comme de pollens indomptes, so I elles vienent mollement se pamer sur le sable fin d'une grève étincelante. La forêt, la mer et aussi la plaine ou les junes avoines se moirent d'argent bleuâtre, ou les fleurs roses du saint foin, ou les fleurs veloutées du trèfle incarnat offrant leur pollen auxiliary abilus, il faut les aimer d'un même amour, afin qu'elles nous révèlent les secrets de leur magnificence. Nous entrerons dans la forêt pour apprendre de vue chen rugueuse, de hêtres à l'équercelis, de pins auxiliary ramio gracieusement alternes, de bouleaux velts, l'art de proportions harmonie uses. Nous enfoncerons, sans nous inquiéter du retour, sous les fauteuils séculaires, plains d'une brume sacrée ou résident nos dur. Le murmure éolien de hauts feuillages spercera notre extase. Et parfois, au détour d'un ceinture, nous verrons le grand pan meneur, au son de sa flûte, les danses de dryads. Il nous saluera d'un trill amical, pousse, brusque, se fondre dans les talus. Nous, cependant, nous demeurons delicieusement perplexes, nous demandant si nous ne fumes pas les dupes de magis du soleil et du brouillard ousi vraiment le dieu, sachant notre dévotion pour lui, a din nous apparaître. La mer, nous en long errons, appellants, le rivage. Ses flots maroitants, son balancement infini, sa face change anti, selon lure, nous seront de models pour varier nos cadences. Les sillage de navires, les traînées d'ambre violet que dessinent les courants, nous les transposerons dans nos vers. Et, de même que auxiliary profondeurs dormant de richesses inglautes, de nacres et de pearls, de même, nos strophes recelleront, sous le prestige mélodieux de rhythms, de trésors de douleur, de joie et de rêve. Mais la forêt et la mer sont d'une beauté redoutable. A les frequenter d'une façon exclusive, nous finirions par perdre la conscience de nous mêmes, nous en sourions plus nous en détacher et nous aspirerions à la vie végétative, sans désirs et sans pensée. C'est pourquoi, lorsque nous serons satures de leurs aspects, nous viendrons nous retremper au spectacle du travail humain dans la plaine. Là, nous admirerons l'art parfait selon lequel le laboureur trace ses silence et nous efforcerons de limiter pour l'ordonnance de nos strophes. Ou bien nous suivrons le semer, nous le regarderons épandre le grain doré. Pousse, à son exemple, nous ensemencerons nos poèmes avec de mots de lumière. La journée finie, contents d'avoir travail de notre mieux, nous irons nous asseoir parmi les gramins du verger prochain. Nous coudrons le comme du soir. Nous recueillerons le clair sourire de étoiles. Et, en récompense de notre bonne volonté, nous entendrons cette musique de sphères ous adore l'âme universelle. La vie auxiliary champs et dans la forêt dans cet effet bienfaisant de me pénétrer du sentiment de la nature. Mais elle manquera pas dans une doctrine immuable douge poussée de certitudes. L'illusion panthéiste était beaucoup trop ondoyante pour me les fournir et même, s'il me les avait procures, elle aurait été impuissante à les corroborer d'une morale stable,
répondant à tous les besoins de mon âme inquiète. Au fond j'ai cherché une religion. J'ai aspiré à un idéal qui élevait davantage les sommets de mon être, qui me purifiait suffisamment pour que, contemplant sa lumière, j'ai appris à refréner mes passions mauvaises et qui me consolat auxiliary heures de doute et de découragement. Cet absolu divin j'ai cru un moment l'avoir trouvé dans la philosophie de l'Eucharistie. Avec lui, j'ai décidé, la religion, si n'est pas de se tourner sans cesse vers la pierre voilée, ni de s'approcher de hôtels, ni de se jeter prosterne à terre, ni de lever les mains devant les demeures de Dieu, ni d'arroser les temples du sang de beaucoup d'animaux, ni d'entasser les voix sur les voix, mais de tout regarder avec un âme tranquille ten nec pietosola est, veladum cipi videri vertir ad lapidum et comnes etc. ad eros nec procumbere humi prostratum et pandera palmas anti deum delubra, nec eros sanguine multus spargere quadrupedum, nec votus vectora vota, sed mage placata posse omnia mentari. Dererum natura. Supendent set sages orguilius et solitaire, c'est précisement le contraire d'une religion, puisque celle-ci implique un foi commune à un grand nombre de hommes. Et du reste l'Eucharistie, lui-même, considère-t-il toutes choses d'une âme paisible, lui qui s'empoisonna pour une femme dont il de suspirait de se faire aimer? Son empirisme philosophique n'est élevé don pas prémuni contre ses propres faiblesses. In que tant d'autres, il formula de creuses sentences, propres à être cites dans un trait de rhétorique mais inefficaces pour guérir ou atténuer les souffrances et les devoirs dont foisonner l'existence quotidienne. Après quelques essais fort infructueux pour m'écrire un âme impassible selon ses préceptes, j'ai me détourné dans de ces sophistes inconséquents. C'est alors que, faute d'une croyance à un principe surnaturel, j'ai me rejeté vers cette religion de l'humanité qui a fait diviguer tant d'intelligences depuis qu'il existe d'aveugles volontaires pour refuser de voir Dieu. Comme mon temperament me portait alors auxiliary extremes, j'ai allé, du premier coup, jusqu'à l'anarchie. Chapitre 7 L'anarchie durant les premiers mois qui suivirent ma sortie du régiment, j'nem occupé pas du tout de politique. Absorbé par mon labeur littéraire, j'en lisais, dans les journaux, que les articles traitant de littérature. J'ai ignoré jusqu'au nom de ministres qui se succédaient au pouvoir comme de ombres chinois sur un lame d'étoffe, mal tendu, mal éclairé et secoué de trépidations chroniques. D'instinct, et comme tout français capable d'observer et de construire un raisonnement, j'ai senti la malfaisance et l'absurdité du régime, j'ai éprouvé aucune espèce de vénération pour la République. In que la plupart de mes contemporains, j'ai hisais l'allemagna et j'ai nourrisais l'espoir que leur ou nous prendrions notre revanche de la défaite de 70 ne tarderait pas à sonner. Et certain que j'aurais endossé de nouveau et trace volontaires la cuirasse pour foncer sur l'ennemi héréditaire. Mais ces sentiments me demeuraient à l'état latent. Ravi par le culte de la muse, j'en prêté, tout d'abord, garde attention auxiliary intrigues et auxiliary papotages stériles de nos maîtres. Cependant, Paris s'enfavorait si fort auteur de mon rêve il me fallut bientôt, bon gre mal gre, inquirir de causes de ce tumulte énorme. En effet, c'était le temps ou boulanger syndiquat tous les mécontents pour balayer la clique de fantox malhonnêtes qui détenaient le pouvoir. Auxiliary crise, dissolution. Revision. La grande ville, en haine de parlementaires, tombait amoureux du soldat qui surexcitait son patriotisme et, à la fois,
Ses penchants frondeurs. On ne parle plus que de boulanger. On ne chante plus que de refrains boulangistes. J'aime opérer au détriment de mon repos. Dans la maison où j'habiteis, il y avait un petit cour, une sorte de petit entre les quatre cours du bâtiment. Là, un garçon charcutier, tout en confectionnant ses hackas, n'arrêtait pas de hurler les couplets en vogue. Il répétait surtout en revenant de la revue, chanson cocardière qui enthousiasmait alors les revisionnistes c'estait dire le plus grand nombre de français. J'avais beau faire le possible pour ne pas entendre, à chaque instant un voix aussi fausse que percanti l'enquête jusque moments arde ces du ver, et moi, j'en cessis d'acclamer notre brave général Boulanger. Dehors, per il ferveur, Paris employait ses jours et même ses nuits à revenir de la revue et la province les campagnes comme les villes fait secouris. Si bien que j'ai finis parmh offre et par entrer dans la danse. Il y a quelques années, villégiaturant dans un auberge de campagne, j'avais au mur de la chambre qui m'avait désigné, un portrait du général Boulanger. He, dis à mon hôte, vous aussi, vous avez it boulangiste? Mon Dieu, oui, comme tout le monde, me répondit-il. Avec un haussement d'épaules énergique, il ajouta cet animal, s'il avait voulu, nous ne serions peut-être pas où nous en sommes, dis j'en vent la phrase. C'est le même. C'est vrai, pensai j'ai, une fois seul, il y eut une époque où à peu près tout le monde était boulangiste, sauf, bien entendu, les francs-maçons, les quelques socialistes et les clans de politiciens opportunistes et radicaux qui se disputaient les faveurs de la Marianne Injuvie. Mais le général n'eut pas vouloir. Il n'eut ni l'audace réfléchie de Bonaparte, ni le sang-froid de Monk. Ce fut un romantique sentimental qui, alors que la France l'exhortait à la délivrer de ses vermins, coisit de roucoler auxiliary pides d'une marguerite tuberculeuse. Voilà ce qui arrive quand on préfère à la gratitude du pays les baisers à la création d'une dame auxiliary camélias mondaine. Très brave en tant que soldat. Il éprouvé en Indochine, en Italie et contre la commune Boulanger manque de courage civil. De tous les côtés, on lui criait, fais le coup de force, renverse le régime, nous te suivrons. Il recula, ayant pris trop au sérieux les absurdes déclamations de Victor Hugo dans les châtiments et dans l'histoire d'un crime. Peut-être aussi, son idée fixe de rester dans la légalité se doublait-elle du sentiment de son insuffisance à remplir le rôle magnifique et redoutable qui lui était offert. Et puisqu'ils pitoyables lieutenants pour le seconder. Dérault, Thibault, Pierre Denis, Bars, du ou trois autres mis à part, qu'il ramassis d'aventuriers et de pamphlétaires besogneux autour de lui. Un laguerre, à vendre comme un fille de ruse, un murmix, un fergoin et surtout, très probable, le juif naque. Lui-même cultiva par trop l'équivoque, flattant les républicains, m'évident avec les bonapartistes, car sant les royalistes pour en tirer de subsides, distribuant de poignées de main auxiliary disciples de Blanqui, allant en cachette apprendre sonder le prince Jérôme, donnant chez la duchesse d'Uzes, ilusa son prestige à l'avoyer entre les partis avec l'arrière-pensée de les duper tout au profit de son ambition. Il y eut du sous-officier Foucault chez Boulanger. À mon avis, dans l'appel aux soldats livre remarquable d'allers et dans certains chapitres restaurant comme de grandes pages d'histoire Maurice Bars la peint un peu trop en beau. Sans génie,
mais doué d'un charme incontestable, Boulanger n'eut pas besoin de se donner beaucoup de peine pour séduire les masses. Les circonstances les porteront. Les jours ouls ont cesse de les favoriser, il prit la faute d'une facon piteuse, puis s'effondra. Sa mort ne fut pas celle d'un coton, ni même d'un Marc-Antoine, mais celle d'un Roméo Surin. Import par le courant revisionniste, stimule par quelques uns de mes camarades de lettres qui ne diront que par Boulanger, j'aime mêler plusieurs manifestations. J'y raconte, dans un autre livre, comment j'y rendis visite au général. Mais il entrait dans mes actes plus d'impatience de voir ce qui allait arriver que de conviction profonde. Le soir de la fameuse élection du 27 janvier, nous tenions, quelques amis et moi, près de l'entrée du restaurant Durand, situé place de la Madeleine et au Boulanger, entouré de ses principaux partisans, attendaient les résultats du vote. Ne de temps pas il ne fut favorable à notre chef, fermissant du désir d'acquérir la déroute de parlementaires, nous ne quittons pas de le balcon du premier, ou un transparent communiquait les chiffres de voix obtenus dans les 20 arrondissements. La foule les saluait de clameurs triomphales car, en tout lieu, Boulanger l'emportait sur son adversaire. La police était en désarroi, la garde acquise au général, on savait que la garnison l'idolâtrait. Enfin les brutes couraient que les ministres, pris de panique, faisant leurs mals pour décamper en tapinois et se blottir dans les cachettes, prépares d'avance, ouils espérant se diriger au premier feu de représailles. Toutes les chances étaient données pour le général. Il allait manquer à sa fortune. Vers 11 heures, on connaît les résultats définitifs. Participait le Boulanger à plus de 80 000 voix de majorité. Tout de suite s'éleva, depuis la Madeleine jusqu'aux auxiliaires extrémités de boulevards, l'ECRI qui dictate son devoir à Boulanger, à l'Élysée. À l'Élysée. Dans les salons de Durand, les amis de Boulanger les pressayent d'obéir à la volonté populaire. Dérouled se montrait le plus éloquent mais le tergiversé, se dérobait, multipliait les arguties pour ne rien faire. Puis il déclara qu'il lui fallait se recueillir, seul, dans un cabinet adjacent. Or, dans cette pièce, il y avait Marguerite de Bonne-Main. Que lui dit-elle? Sans doute quelque chose dans ce genre, ah. Mon Georges, si tu descends dans la rue, tu cours le risque d'attraper un mauvais coup. Reste dans mes bras, n'écoute pas tous ces exalts qui te trompent, tu as raison, ma chérie, dit-il répondra. Défiance d'une âme amali par d'exes sensuels, et devenu incapable de se hausser le cœur. SCEK Bonaparte a consulté Josephine au 18 Brumaire? Ou plutôt, SCEK Josephine, au lieu de l'énerver, ne seconda pas en dupant le naïf directeur Goyer. Boulanger rentre dans le salon et déclara, d'un ton qui ne souffrait pas de réplique, que, satisfait de sa victoire électorale, il refusait absolument de tenter une action violente contre le régime. Alors Thibaut, plein d'amertume et de prévisions sinistres, tira sa monture, il est minuit 5, dit-il, depuis 5 minutes le boulangisme est en baisse, 11 pauvre Thibaut, si convaincu et si chimérique. Il avait coutume de s'ammaudir cette sentence, la France n'est pas rouge, la France n'est pas blanche, elle est bleue. Léon Daudet, dans salons et journaux, a dessin, d'un crayon alert,
un amusant silhouette de Thibaut après le boulangisme. Si était exact. De ce jour le déclin de boulangerie commença, il alla nse précipitant jusqu'au coup de revolver final. Il ne faut rien regretter de cette déconfiture. Boulanger dictateur, c'était probablement la guerre avec l'Allemagne. L'armée du service de 5 ans était magnifique et d'une solidité à tout éprouvée. La nation, vibrante de patriotisme, fut entrée en campagne avec allégresse. Mais quel chef d'état au quel généralissime pour un pire il crise. Au surplus, sous la ferme suzeraine et plébiscitaire au livre auxiliary factions de parlement, la démocratie constituée l'organisme politique le plus défectueux qui se puisse concevoir. Aristophane la bien jugé, demos, Bern et Fligorn par client ous prenant de la guerre et du cheval noir de la machasse, est incapable de discernement. Il lui faut un guide immuable et qui ne dépend pas de son vote, leroi. La déroute du boulangisme coïncidait avec le scandale du Panama. On se rappelle cette immense coquinerie financière où on entendit un ministre, Rivière, un président de la Chambre, Floquet, avoir leurs concussions en invoquant, pour excuse, de nécessités politiques. Cent quinze parlementaires de gauche furent convaincus d'avoir vendu leur vote ou leur influence auxiliary lesseps, tripoteurs de vaste envergure, qui, contre l'avis de spécialistes s'entêtaient à creuser, sur de plans insensés, le canal qui devait joindre les eaux de l'Atlantique à celles du Pacifique. Malgré mille manœuvres louches et un large emploi de la corruption, l'entreprise échoua. Quantité de petites gens qui leur avaient confié de quietives économies furent ruinées. Mais, grâce à la défiance d'une justice à l'image du régime, les checkwards du Parlement furent acquittés ou obtinrent de non-lieu, sauf un seul, Bihote, qui, tardivement tourment de scrupules, reconnaît son crime et devint le bouc émissaire de Chambers. Gen par remur cet homme de pourriture démocratique en y revenir les ulcères purulents qui rongent les parties honteuses de Marianne. Maurice Barza raconte le Panama dans un livre magistral, leurs figures, ou la vigueur venir du style na diagolique la force de la pensée. Cet over rest et restera. Cekj retiendrai de l'épisode, c'est ceci. Nombre de boulangistes, enrages de n'avoir pas réussi à détruire de institutions qui ils haïssent sans trop savoir quoi mettre à la place, beaucoup d'actionnaires du Panama, constatant que les principaux coupables se tirent du cloak à peu près indemnes et conservant les sommes qui ils avaient détournées, devinrent de anarchistes. Lorsque Ravicole dynamite de magistrats, lorsque Valiant Gita sa bombe inoffensive parmi les députés, lorsque Émile Henry toit les premières Venus, lorsque Cassirio poignarda le président Carnot, ces humilies et ces offenses, sils en assurant applaudir en public, en laissant pas de ressentir un trouble gratitude à l'égard de fous et de assassins que, par une aberration du sens moral fréquent à cette époque, ils tenaient pour de justiciers. D'alors, l'état de la société mondaine favorise le développement de la doctrine anarchiste. Un matérialisme joueur sur, de murs débraillés, l'incohérence gouvernementale, les querelles de factions, la servigne de tribus jubes appartant, avec un odeur de ghetto, les rêveries meurtrières de nihilistes tout contribuent à pervertir les esprits dévois par plus d'un siècle d'intoxication révolutionnaire. En mains salons, où les cosmopolites coudoyaient les snobs, on écoutait avec considération les esthètes qui préconisent, comme panacée sociale, un horrible mélange de Nietzsche, d'Ibsen et de Tolstoy. De cercleux, plus stupides que de pingouins,
de quels les hystériques admirant la rentalité lorsque propos de murders anarchistes, il déclara, chu important l'éveques humanites, pourvu que les gestes soient beaux. On ne saurait croire la vogue chu obtint cette cruelle ineptie analogue à celle d'Oscar Wilde qui, dans les mêmes temps, demandait chu on supprimat les vieillards, parce chu ils sont laids, de ce il. Châtiment providentiel, le premier fut éborgne par un baume libertaire, le second finit on sied comment. Dans la littérature, et particulièrement chez les symbolistes, l'individualisme sans frein présentait trop d'affinités avec l'anarchisme pour que celui-ci n'y conquête pas d'adeptes. En vit par exemple Pierre Quillard, qui était pourtant un du poète et un helléniste de valeur, publier un éloge de Ravicole, oule bandit était compare à Saint François d'Assise. Tout simplement. À cause de ma formation romantique, j'étais trop enclin à me conduire d'après de sentiments désordonnés, pour ne pas imposer silence à la raison lorsqu'elle contredisait les goûts que j'avais alors pour les émotions violentes. D'autre part, l'esprit de révolte qu'avait toujours en moi ne demandait tuer m'incendier de nouveau l'imagination. Les bonnes habitudes prises au régiment, n'étaient que de habitudes. Comme elles ne s'appuyaient pas sur de principes fermes, judiciaires et stables, comme aussi je me nourrissais de philosophies négatrices, j'étais tout préparé à devenir un anarchiste, ainsi que beaucoup de mes confrères. Mon introducteur dans l'anarchie fut ce Milo, qui, en s'en souvient peut-être, caricaturate nos professeurs au collège. Très doué comme dessinateur, mais fort de cousu dans son existence, nonchalant et rêvassier, il était venu à Paris comptant sur son crayon pour vivre. Il n'avait pas réussi à sortir de l'obscurité. Dou de l'agir contre une société qui, estimait-il, méconnaissait son réel talent, pousse de la rancune, pousse de la haine et, en conséquence, son affiliation à un groupe communiste dont les divagations de Bakounine constituaient le credo. J'avais retrouvé Milo de ma sortie de l'armée. Longtemps, épris de la seule littérature, j'en donnerai d'attention à ses tirades subversives. Et pousse, à défaut de convictions politiques, j'ai gardé un certain bon sens en moi même qui m'avait fait saper le socle de l'idole malarmé. Il m'empêchait d'admettre que, pour réaliser le bonheur intégral de l'humanité, désormais libre et conscient d'elle-même, il fallait d'abord tout détruire en commençant par les inégalités sociales. Mais, peu à peu, sous l'action de causes que j'énumère ci dessus, pousse influence par le prosélytisme opiniâtre de Milo, j'ai mis les allures à la dérive. Comme tant d'autres, j'ai écrit en toute occasion, en idiot, en maître. J'ai entendu el hymne anarchiste qui s'intitule Les brisures d'images et dont voici un couplet de plus caractéristiques, les rois sont morts, les dire aussi, demain, nous vivrons sans souci, sans foini loi, sans esclavages, nous sommes les brisures d'images. Il n'était pas dans ma nature de poser de bornes auxiliaires idées qui me séduisent surtout quand elles surexcitent en moi l'orgueil de penser soi-disant audacieuses de mes contemporains. Pousse l'âge d'or futur pressenti par l'anarchie comme un idéal accessible ravissait en moi le poète. J'y vive plus que dans le présent parfois morose. Tous mes livres de cette période portant l'estampe de cette illusion chatoyante. Même en mes articles, employant l'insinuation et l'allégorie, pour ne pas effaroucher le public, j'ai donné toujours quelques coups de griffe à la religion, à la famille, à l'autorité sous toutes ses formes.
Pour l'armée, comme gen aurais pu, sans mentir, dénoncer ses tirs en corroborant mes critiques de griefs personnels, je m'étines dans les généralités. Mon hallucination c'est le mot propre dura 6 ans, de 1893 à 1899. Comment lse dissipat, je dirai plus loin. Tu on me permet auparavant d'esquisser les croquis d'un milieu anarchiste ou je frequentes assez souvent et ensuite d'émettre quelques réflexions sur la genèse de l'anarchie au XIXe siècle. Georges Valois, qui a traverse, comme moi, l'anarchie a eu raison de dire dans son livre si substantiel d'un siècle à l'autre, les hommes d'ordre croyant, en général, que les hommes de désordre sont de horribles personnages, à l'amour, plein de passions sanguinaires et de haine féroce, ayant l'appétit de la destruction. C'est une grosse erreur. Les groupements révolutionnaires appellent lent à yeux, nécessairement, de hommes qui possédent ces caractéristiques antisociales, et plus chez yeux que dans les groupements d'ordre, pour la raison bien simple qu'un pillar trouve toujours à pillar pendant une révolution, quel que elle soit. Mais, en temps de paix, les groupements révolutionnaires sont formes de hommes qui ni différent d'autres que par l'esprit et qui ni sont ni plus ni moins sanguinaires, ni plus ni moins haineux que la plupart de leurs contemporains. Ils trouve même, parfois, inférieurs par leur philosophie sociale à un citoyen normal qui ni possède que deux ou trois bons principes d'ordre. Ils soient d'une qualité morale supérieure à beaucoup de hommes considérés comme les piliers de l'ordre moral et social. C'est ce qui fait souvent le prestige de certains révolutionnaires beaucoup plus que leurs idées, que le bon sens commun juge absurdes avec raison. Il n'est pas rare, et dois même dire que c'est fréquent, que les théoriciens de l'anarchie intégrale soient de hommes mus par la volonté de créer de l'ordre. Ils ont une autre conception de l'ordre que les hommes d'ordre, est fausse, je sais assez, mais c'est une erreur intellectuelle. Rien de plus exact. J'ajouterai qu'ils téméraire de mettre en doute, comme on le fait trop souvent dans les milieux conservateurs, la bonne foi de théoriciens de l'anarchie. De la bonne foi, ils en possédent à revendre, car ils sont tellement persuadés du bien fond de leur doctrine qu'ils se laisseraient tuer en souriant plutôt que de l'avenir. Et c'est pourquoi ils sont si dangereux, tout en demeurant, quant auxiliary moeurs, les plus paisibles de humains. Et l'appui de mon dire, j'ai retrouvé dans mes notes la relation d'une rencontre chez Jean Grave, avec Élisée Reclus, qui fut, à la fois, un savant distingué, un rêveur ingénu et un âme profondément charitable. Voici dans mes souvenirs à ce sujet. Obas de la rue Mouffetard, face à l'église Sainte-Méthode, célèbre depuis les convulsionnaires jansénistes, une haute maison, à façade infamie, crevassée, sordide. Un escalier obscur, dont les marches vermoulues menant à un mansarde ous rédige la révolte, journal qui représentait à cette époque 1893 quelque chose comme le moniteur de l'anarchie. C'est la Chuhabite Jean Grave, ancien cordonnier, converti auxiliary des libertaires par Kropotkin, puis promu rédacteur en chef de la feuille hebdomadaire dont la périodicité est assurée, tant bien que mal, par de cotisations venues d'un peu perturvoir de l'Amérique du Sud. Dans le fond de la mansarde, sous l'angle surbaissé du toit, un lit de fer auxiliary couvertures en désordre. Près de la fenêtre étroite, un large table en bois blanc, posé sur de tradeaux et couvert de paperasses. Trois ou quatre chaises de pale.
Omur, un caricature du président car no representi en creur de journaux vendant la révolte. Un autre donnant l'effigie de Rothschild accroche à un potence. Car, comme elle dit encore valois, il avait, chez beaucoup d'anarchistes, un antisémitisme certain. Jean Grave chant assis contre la table et griffonné un article ou les principes de l'anarchie sont formules avec rigueur et selon un pedantisme de plus naïfs. C'est un petit homme trapu, auxiliary épaules carrées, doué d'un ventre qui se permet de bedonner. Sa tête tout ronde grison. Un moustache en brosse coupe sa face sous de sourcils en broussaille. Jean Grave n'est pas méchant. Il appartient à cette catégorie d'anarchistes qui se contentent, la plupart du temps, de rêver à ce que serait ce paradis terrestre du communisme dont, par amour pour ils vaudrait gratifier l'humanité. D'alors, il désapprouve sur libertaires qui recommandent la reprise individuelle et la propagande par les faits. On sait que ces euphemismes qui seraient cocasses silsne dissimulant diaphorias realités, signifient le vol et le murder. Pour Jean Grave, ils d'une honnêteté scrupuleuse et n'étaient pas un moustique, en il et pique dix fois de suite. Vis-à-vis Jean Grave, accoudé sur la table et dévorant un tome de Hoekel, le compagnon Martin, ancien séminariste, maintenant orateur dans les réunions ouvrières. Il est maigre, famelique, affable d'une redingote pleine de taches et tourné d'un noir au roux. De yeux de Hassie, un énorme nez qui lui encombre toute la figure. Malgré son apostasie, Martin garde quelque chose de clérical dans l'attitude et dans les propos. Un jour, régent un index solennel, il articula, devant moi, cette déclaration, nous sommes les paris de l'église anarchiste et nous en promulguons les dogmes. Mais il fut vivement rebroué par Jean Grave en ces termes, as tu finis de poser au souverain pontife, espèce de defroque. Martin en reste pas moins convaincu il est un apôtre, un docteur presque un prophète. Au surplus, vivant, lui aussi, dans un songe. Lorsqu'il fut arrêté en 1894 et englobe dans le procès de Trente, il s'étonnait on lui reprochait quelque chose. Mais, j'en rien fait, disait-il, qu'aimez-vous on? Il fut acquitté. Le matin d'avril j'ai trouvé les deux rédacteurs de la révolte en tête à tête, comme j'ai viens de le décrire, j'ai avisé convoque par Grave pour faire la connaissance d'Élysée Reclus. Je suis assez impatient de cette entrevue. D'abord, j'ai admire Reclus pour cette œuvre magistrale, la géographie universelle, ou la beauté du style met en valeur en science or de pair. Ensuite, le sachant anarchiste, j'ai désire fort l'entendre parler sur la doctrine. J'espère il confirmera mes convictions libertaires encore mal assises. En l'attendant, nous causons. J'ai me souviens que Jean Grave me reproche de donner trop d'attention à la poésie. Il croyait un esprit très positif et tenait les vers pour un brut agréable mais vain. En conséquence, il m'exhorte à fabriquer de brochures en prose à l'usage de prolétaires. J'ai le ferai peut-être, dis j'ai, mais, au Jean Grave, cela ne m'empêchera pas de versifier, car j'ai chéris la muse. Il hausse les épaules, ces poètes. Tout d'enfant. Quant à Martin, en fait de poésies, il n'appréciait que celles de Verhaeren, homme excellent mais rhymer barber, qui, à cette époque, prodit, en un patois mi wallon, mi flamand, de rhapsodies vaguement subversives. Serviant Milo,
le dessinateur. Jai dit ses sentiment hainer contre la société et la violence de ses opinions. A pain entrée, il nous en donne de preuves par un sortie en règle contre les politiciens en vedette, et il parle de massacres nécessaires. J'ai dois dire que il rencontre peu d'écho dans la mansarde. Jean Grave, perdu de chimères d'ordre spéculatif, n'est enthousiasme pas pour les apologistes de la bombe et du poignard. Martin n'aurait pas donné un chicanode au propriétaire le plus implacable de Paris. Pour moi, j'avais el horreur du sang verse, fut pour de théories dont je n'apercevais pas alors les conséquences homicides. El arrivé de Reclus rompt les propos sanguinaires tennis par Milo. Le célèbre géographe est un homme de petite taille, à la barbe blanche, auxiliary yeux bleus, au brille un regard très profond et très doux. Un aimable sourire entrevert ses lèvres sur un denture intacte malgré l'âge. Il a pour chacun de nous de mots grossiers. Quand grave me presenti, il me complimente pour de articles publiés récemment et oujai exposé la doctrine. Ensuite, nous descendons déjeuner chez un mastroquet de la rue Moutard. Végétarien middag, Reclus mange de oeuf sur le plat et quelques légumes. Mais il ne fait nulle observation en nous voyant absorber du saucisson et du gigot sinant auxiliary haricots. Il ne boit que de l'eau sans se formaliser de ce que nous buvons du vin au litre. En lui, rien du preacher ni du puritain ressoir, quoique il fut d'origine protestante. La conversation effleure d'abord de sujets quelconques. Plus grave, que préoccupé un litige avec divers compagnons, dit soudain à Reclus, il faut que je vous demande un avis. Vous savez que j'ai publié, dans la révolte, un article ouj soutiens que dans une société comme la nôtre, les anarchistes ne devaient pas voler, car, ce faisant, ils conduisent comme les bourgeois qui sont eux-mêmes les voleurs, étant propriétaires. La déchez, de camarades ont recrimine. Ils déclare que la reprise individuelle constituait un droit strict pour les anarchistes et que c'était un préjuge bêta qui m'aveuglait l'intelligence. J'ai envie de répondre que, voulant établir le règne de la justice, nous devons éviter l'injustice, qui consiste à laisser autrui, même si autrui est notre adversaire. J'ajouterai ceci, les exploiteurs de notre état social ignorant, pour la plupart, que leur domination résulte d'une inéquité, par conséquent, ils n'en sont pas responsables. Je terminerai en disant, instruisons-les, apprenons leur que les hommes sont naturellement bons et que seules les institutions sont mauvaises, et que quand l'humanité sera délivrée de ces instruments d'oppression, la religion, la famille, la propriété, le militarisme, les lois, elle pourra développer, sans effort, ses instincts originairement pacifiques dans le communisme intégral. Dites-moi si vous m'approuvez. Ce résidu sommaire de paradoxes délirants de Rousseau, quelque peu accommodes à la sauce Proudhon, constituat bien en substance le programme de doctrinaires de l'anarchie. Aussi ne fus pas étant que Reclus répondit, à mon sens, vous avez raison. Non, continuait-il, en fixant Milo, qui protestait à la sourdine, l'anarchiste ne doit ni voler, ni tuer. Précurseurs d'une ère où les hommes comprendront que, pour être heureux, il leur faut s'abstenir de violence et de contre-inte, nous ne remplirons notre destinée que si nous donnons l'exemple de vertus qui régiront sans foin lois la société future. Que recherchons nous? L'équilibre entre les instincts égoïstes et les instincts altruistes.
Cet équilibre, nous devons, de à présent, tendre à l'établir en nous et par consequent éviter ce qui les romprait à savoir tout dommage cause à autrui. Grave marque de la satisfaction. Moi aussi, car les vols et les assassinats ausquels certains libertaires donnent un sens de revendications équitables m'étaient de cauchemars qui me refroidissent à l'égard de l'anarchie. Pour Milo, admirateur forcené de ravicole et de valiant, il aurait volontiers proteste. Mais la déférence que reclus lui inspirait, malgré tout, elle retent. On se sépara. Depuis, Jen rivas Elise reclus tu un seul fois, pendant quelques minutes, à Bourg la Reine, où il habitate. Il m'avait pris de venir pour me remettre un homme que je porterais à la famille d'un anarchiste alors en prison. Sa bienfaisance le différenciat de mains anarchistes qui ne valaient pas un 28 auxiliary indigents. Ils donnent pour raison que les secoureurs, c'étaient affaiblir en yeux l'esprit de révolte. Pourtant, je soupçonne que s'il en offre, en même temps, à un meurtre de femme un bon pot au feu et un brochure libertaire en lui les sant elichoy, sa réponse ne sera pas tout use. Manger d'abord, dirait-il, ensuite on pourra philosopher sil en le loisir. Il en aura pas tort. Si, maintenant, on se report auxiliary sophies mes candides au reclus et grave établirent généreusement leurs illusions, avec une ignorance totale de ce que vaut la nature humaine, on voudra bien ne pas oublier que ce sont ces théories, ou d'autres analogues, qui ont produit le bolchevisme. Cela demande quels poisons se dissimulent en ces sucreries humanitaires. L'idée anarchiste n'est pas un produit de la génération spontanée, pour l'homme sin matre creatum, elle un mere, la démocratie, un éole, la révolution, de Bissire, Rousseau et les encyclopédistes. Les anarchistes ne font donc que pousser à leurs conséquences extrêmes les faux principes qui régissent notre état social depuis 1789. Examinons brièvement ce que furent deux de principaux reuters qui promulguèrent la soi-disant bonne originelle de l'homme et la foi au progrès par la science, dogmes de la démocratie, Rousseau et Condorcet. Quand on réfléchit à l'énorme influence que les théories de Rousseau exercèrent sur la fin du XVIIe siècle et sur l'XIXe siècle tout entier, on s'étonne que de calombritains de cet acabit soient considérés par beaucoup de personnes sincères et que on supposerait doués de jugement, comme de vérités incontestables. L'étonnement devient de la stupeur lorsque, licent, par exemple, les confessions, on découvre que ces divagations eurent pour auteur un fou acariâtre et bucolique, un névropathe, à classer parmi les salagodes. En effet, ils exhibent honteusement devant les femmes et, de son propre aveu, il cultive pendant toute sa vie un vice solitaire il achevait se détruire. Ajoutez la manière de la persécution qui élimina au suicide. Voilà, n'sce pas, un penseur tout design pour réformer la société. C'est du moins ce que estimirent les hommes de la révolution qui eurent pour évangile le contrat social ou il est insane que la volonté du nombre autrement dit le suffrage universel, réalise le dernier mot de la justice, de la clairvoyance et du désintéressement. La démocratie contemporaine emboîte le pas et les anarchistes, ses fils mécanis, suivant à la file, avec cette restriction ils suppriment le vote et le remplacent par les coups de bâton sur l'échine de la minorité. Quant au progrès de l'humanité par la science, vous trouverez sa formule développée avec méthode dans l'esquisse de progrès de l'esprit humain de Condorcet,
Encyclopédiste de marque qui pose l'irrationalisme jusqu'à ses derniers limites. Saint Beuve afford bien jug cet opuscule au tome 3 de ses lundis. Gene serait mieux faire que de le citer, condorcet suprême, any day, tout ce qui est du caractère et du génie particulier auxiliary diverses races, auxiliary diverses nations, il tend à niveler dans un médiocre univers les facultés supérieures etc où on appelle les dons de nature, il se réjouir du jour futur où il n'y aura plus l'auxiliary grandes vertus, auxiliary acts de héroïsme, ou tout cela sera devenu inutile par suite de l'élévation graduelle du niveau commun. On n'a jamais vu d'idéal plus tristement place. C'est là le dernier rêve, et le plus fastidieux, de la pure raison entité d'elle-même. Condorcet nous en offre la dernière expression. Il pose l'espérance du progrès jusqu'à conjecturer où il pourra arriver un temps où il n'y aura plus de maladies et où la mort ne sera plus qu'effet ou d'accidents extraordinaires ou de la destruction de plus en plus lente de forces vitales. Et tout cela par suite de progrès de la médecine. Au Molière, OUES 2. Condorcet, dans son rêve d'Élysée terrestre, oublie un genre de mort qui pourrait devenir fréquent si la chose se réalise jamais, c'est on y mourrait d'ennui. Son erreur propre, c'est de croire on n'a vouloir que tout soit désormais pour l'emu et en changeant les institutions, on va changer les mobiles du cœur humain. Refaire le cœur humain en neuf. Telle est la prétention exorbitante de cette école finale du XVIIe siècle et dont Condorcet est le produit suprême et comme le cerveau monstrueux. Jamais il n'est vu de délire plus déclare, de délire plus raisonneur. Mais ces gens la ont beau faire, de ce quelqu'un assez gaiement, ils oublient toujours que les sept petits capitaux subsistent et que c'est eux qui, sous un nom ou sous un autre, agitant le monde. Citant CEMOT d'un homme d'esprit, Saint Beuve se rencontre avec Baudelaire qui avait coutume de dire, la civilisation n'est pas dans le gaz, il dirait aujourd'hui dans l'électricité, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes, elle est dans la diminution de traces du péché original. Or, comme le péché original subsiste, comme, depuis la chute, l'homme est toujours en proie auxiliary memes passions, cette civilisation n'existe pas. Et elle a d'autant moins de chance d'exister que la démocratie, fidèlement suivie par les anarchistes, ni le péché, ni le devenger et rémunérateur, et refuse à son église le droit d'enseigner ses commandements à tous. Pour la science, nul ne compte ses découvertes dans l'ordre matériel. Mais étant d'un elle permettait, en outre, de fournir à l'humanité un moral et même une sorte de religion, l'humanisme, on ne peut que constater en ces derniers sens elle a fait fail light. Brunetière qui a souvent port de jugments inanies cette fois, raison de le dire. Car il n'a pas dit autre chose. Le patriotisme? La démocratie elle accepte à la rigueur, mais elle se méfie de l'armée, sauvegarde de la patrie. De même, les anarchistes qui entrent en fureur lorsqu'on pron once devant yeux le mot caporal ou le mot frontières. Et pousse la patrie, les plus avances de démocrates en envisageant avec complaisance la suppression. Voyez Victor Hugo, bourgeois lyrique, qui a condensé dans son œuvre toutes les sottises en vogue au XIXe siècle. Parlant de la France et de son avenir, voici en quels termes il prédit sa disparition, chu il espère imminente,
phénomène magnifique que cette volatilization d'un peuple qui s'évapore en fraternité. O France, adieu. Tu es trop grande pour en être un patrie. On se séparé de sa mère qui devient d'ici. Encore un peu de temps et tu t'évanouiras dans la transfiguration. Tu es grande que voilà que tu vas ne plus être. Tu ne seras plus France, tu seras humanité. Tu ne seras plus nation, tu seras ubiquité. Resigne-toi à ton immensité. Subis ton élargissement fatal et sublime, ô ma patrie. 1212 Preface pour un livre intitulé Paris et publié en 1867. En effet, la France affili disparaître, non pas selon la révélation hugotisque, mais selon la barbarie germanique. Ah! Que les anarchistes ont du frissonner d'enthousiasme en lisant ces vaticinations foncièrement démocratiques. Et yux encore, yux qui ne voulent pas de la famille et qui préconisent l'union libre, tu ils du se frotter les mains quand la démocratie institue le divorce. Donc quand la démocratie se plaint d'avoir engendré l'anarchie, on a le droit de lui répondre, Pedro legem quam ipsi facisti. Traduction libre, si tes enfants sont de révolutionnaires, tu ne peux t'en prendre tu toi-même. Au commencement de 1894, j'ai récolté un mois de prison pour outrage à la magistrature. Celo me contractoria d'abord un peu parce que mon exode à la campagne s'entrouvait d'autant retardé. Mais, en somme, j'ai pris la chose avec plus de philosophie tu en aurait pu en attendre d'un homme aussi réfractaire à la claustration. Il faut même admettre que l'anarchie n'avait point filtre jusqu'aux parties les plus profondes de mon âme, car, à peine fus-je sous les bras, au lieu de me considérer comme un martyr de la cause et de ruminer de représailles contre l'autorité persécutrice, j'ai pensé plus tuer la littérature. Il y avait pourtant de jours où j'aime envoyé fort et où la nostalgie de l'air libre me portait auxiliary idées sombres. Alors j'aime écouter à la fenêtre étroite de la chambre poussiéreuse, hanti par les rats, que l'on avait désigné et considérais la cime d'un haut platon qui ondulate à la brise dans le jardin du directeur. J'aime remémorer les vers délicieux de Verlaine, le ciel est par desches le toit si bleu, si calme. Un arbre, par desches le toit, verse sa palme. Mais j'aime appliquer pas le dernier distique du pomme, dis, tu es tout fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Parce que j'aime me repentais nullement de mon incarnate et que j'aime tenais pas ma jeunesse pour gaiety du fait d'avoir manque de respect auxiliary japons noirs et rouges qui défendaient le régime panamiste contre les attaques verbales ou écrites de ses adversaires. Plusieurs avaient commis de délits analogues aux mines et personne ne leur imputait à deshonneur les condamnations qu'ils avaient incurrues. D'autrefois, contemplant un de ses crépuscules pensifs qui tignent de nuances périles à celles de roses feines le ciel occidental de Paris, j'ai me sentais près d'une vague mélancolie. Pour m'inciter à la patience, j'ai me récitais alors la pièce de Baudelaire dont la strophe initiale semble un chant de violoncelle dans un lointain vaporeuse, sois sage, ô ma douleur, et tiens toi plus tranquille, tu demandes le soir, il descend, le voici, une atmosphère obscure enveloppe la ville, auxiliary uns portant la joie, auxiliary autre le souci. Et quand les premières étoiles commencent à scintiller dans le ciel assombri, j'articule à voix tout basse le vers chucho tur et velouté qui termine le poème, entends, ma chère, entends la douce note qui marche. Ou encore,
ayant forme avec ma femme le projet d'une visite à notre bien-aimé fort de Fontainebleau, de ma sortie de prison, j'ai me récitais en pensant à elle l'hiver d'une équerre santé musique de l'invitation au voyage, mon enfant, ma soeur, songez à la douceur d'aller la basse vivre ensemble. La cadence berceuse de cette incantation émanuait d'une brume bleuâtre et dorée il me semblait déjà percevoir le murmure de frondaisons et le roucoulement de ramiers sauvages. Entre temps, j'ai relis tout Shakespeare et j'ai imité particulièrement auxiliary comedies, le songe d'une nuit diet, comme il vous plaira, la tempête, le marchand de Venise. L'œuvre de Shakespeare, c'est aussi un fort féerique, et très réel à la fois, oul en gout la joie incomparable de rencontrer de personnages qui pleurent, rient, et aiment ou hyacinth comme les font les hommes que nous côtoyons dans l'existence, et cependant, ils paraissent appartenir à une humanité supérieure. Le génie shakespearien crée un monde où la fiction nous représente la vérité même. Pendant mes promenades quotidiennes, opria, j'ai déclamé mains fragments evocatoires que j'ai savais par cœur et, par là, j'ai obéis les gardiens qui, n'y comprenant rien, se demandayent avec inquiétude si cette poésie récitée avec tant de foi ne contenait pas d'illusions subversives. Fallait-il m'imposer silence ou faire un rapport au geôlier en chef? Jeris encore à me rappeler leurs minds ahures. Un jour, elle en d'entre yeux fort brave homme qui, ne sais pourquoi, m'avait pris en gre, enhardet jusque me prière de lui répéter un morceau dont j'ai venus de transfigurer l'atmosphère morose du priat. C'était l'adorable dialogue de Lorenzo et de Jessica, au dernier acte du Marchand de Venise. Vous le connaissez, mais, tant pis, j'en metsi idessus le passage le plus exquis afin de vous faire plaisir et à moi également, Lorenzo, ma chère âme, allons attendre l'arrivée de messagers. Mais non, si n'est pas la peine, pourquoi rentrer? Ami Stefano, va, j'ai pris, annoncer à la maison que votre maîtresse va revenir et faire sortir les musiciens en plein air. Sort Stefano. Lorenzo. Comme l'éclair de lune dort doucement sur ce banc de gazon. Vins nous soyons Jessica, et que les accents de la musique glissent à nos oreilles. Le silence et la nuit conviennent auxiliary caresses d'une harmonie suave. Assieds-toi, Jessica. Regarde comme le parquet de ce est incrusté de brillants disques d'or. Il n'est pas jusqu'au plus petit de ces globes que tu contemples qui, par ces mouvements, en chanté comme un ange, en accord éternel avec la voix de chérubins auxiliary junes yeux. Une harmonie vibre en l'âme immortelle, mais tant que ce vêtement de buée, destin à périr, notre corps étouffe de son étoffe grossière, nous ne pouvons l'entendre. Entrant les musiciens. Lorenzo, allons, venez évaluer d'en par un hymne. Que vos modulations les plus supples allant frapper l'oreille de votre maîtresse. Attires lâcher par la musique. Jessica, je suis jamais gay lorsque j'entends une musique douce. Lorenzo, c'est la vinte de ce que vos sens sont absorbs. Remarque seulement un troupeau sauvage et folâtre, un band de jeunes étalons indomptés, faisant des spiegels cabrioles, soufflant et hennissant à grande brute, emportés par l'ardeur de leur sang. S'il leur arrive d'entendre un bruit de trompettes ou quelque musique les rend attentifs, vous les verrez soudain s'arrêter tout et leurs regards farouches prendront une expression timide par le pouvoir pacifiant de la musique.
C'est pourquoi les poètes ont figure or fait irant les pierres et les arbres et les flots, car ils est rien de si stupide, de si dur et de si grossier dont la musique ne puisse, pour un moment, changer la nature. Qui ne porte pas de musique en soi, qui n'est pas ému par un concert de sons harmonieux, celui-là est propre auxiliary trahisons, auxiliary ruses et auxiliary rapins, les mouvements de son âme sont mornes comme la nuit et ses penchants noirs comme l'Arabie. Méfiez-vous d'un tel homme. Mais nous, écoutons la musique. Quand j'eus fini de reciter le texte admirable, le bon gardien, les larmes auxiliaires, s'écria, que c'est gentil. Que c'est gentil. C'était bien plus que gentil, c'était sublime. Mais j'admirais la puissance du génie qui venait de bouleverser de la sorte si simple et cet illettré. Certes, el humble fonctionnaire avait, lui aussi, une musique dans l'âme. Ah! Comme durant ces 4 semaines les utopies et les colères anarchistes étaient loin de moi. Peut-être que si ma détention s'était prolongée, je serais complètement revenu à une doctrine moins absurde. Ma captivité me fut quand même bienfaisante, elle elimina, pour un temps, de mon être, le virus libertaire. Cependant, après ma levée d'écrou, au contact de ceux qui professent la folle illusion, j'ai retombé peu à peu dans mes errements de la veille. Cen que plus tard que j'aime de livrer d'une façon définitive. Vais dire comment. J'ai tendance de plus en plus à considérer l'anarchie comme un idéal qui ne pourrait peut-être se réaliser à une époque très lointaine et en passant d'abord par le socialisme, lorsqu'en 1898 la malheureuse impératrice Elizabeth d'Autriche fut poignardée, à Genève, par un brute libertaire du nom de Lucchini. Comme j'lai did, sauf par quelques boutades fortuites, émises avec beaucoup trop de légèreté, je n'avais jamais approuvé les propagandistes par le fait. Ce dernier crime me les fit prendre en horreur et me causa une si violente repulsion pour le particulier que j'ai dis ma façon de penser devant quelques compagnons, dont mon ancien camarade de collège, Milo. Au contraire de moi, celui-ci monterait de plus en plus en rage, ses discours devenaient tellement furibonds chez l'observer, j'ai compares à marat posant auxiliary massacres de septembre dans l'ami du peuple. Entendant reprover l'assassinat de l'impératrice, ilsemit à accumuler comme un loup en colère et déclara que j'ai mérité d'être expulsé du groupe avec ignominie. J'ai haussé les épaules. Il ne sera pas besoin de me chasser, répondis j'en vase de moi-même et je vous notifie que j'ai romps avec vous et avec vos doctrines, d'une façon définitive. Un autre sentiment encore que le dégoût et la désillusion contribuait à m'ancrer dans la résolution que j'ai venus de prendre. J'avais aperçu un article de moi où j'ai plaisantais le mariage indissoluble avait eu la plus déplorable influence sur un pauvre déséquilibre, qui s'en était imbu au point de quitter sa femme et ses enfants pour s'enfuir avec un gueuse. L'abandonné était mort de chagrin. J'avais éprouvé du remords de ma responsabilité partielle dans ce drame de famille et j'aime été sûr de me tenir désormais en garde contre les écarts de ma plume. Sous l'impression de ces incidents, j'ai me repris à étudier sans parti pris les conceptions anarchistes, j'ai relu les livres ouls étaient pressentis avec le plus de précision. Ma conclusion fut celle que j'ai donné dans du diable à Dieu. Comme elle est très nette, j'ai cru bon de la reproduire,
qui ne possédent point la foi put se laisser attirer un certain temps par les parties généreuses et les illusions de la doctrine anarchiste. Mais bientôt, on réfléchit. Et-il on ne tarde pas à s'apercevoir que la société, telle que la société ces sectaires, ne pourrait subsister que si toutes les facultés humaines gardent un constant équilibre entre elles. L'aim, au sens anarchiste, devrait être par il un balance dont les plateaux resteront toujours de niveau, même si il en mettait un poids dans un deux. De hommes de pourvis de moelle épinière, d'estomac et d'organes reproducteurs seraient tout à fait qualifiés pour pratiquer l'anarchie, mais les hommes, téléphones ils furent crises, ne pouvant se voir à la réalisation de ces rêves sans choir sous le joug du prince de ténèbres, puisque, ignorant ou refusant la grâce de Dieu, ils ne recherchant que la satisfaction est perdue de leurs 5 au moment de ma rupture avec l'anarchie, je n'avais pas encore la foi, comme au temps où j'écrivis les lignes précédentes. Mais ma raison, ayant repris les romantismes de mon imagination, fut assez forte pour me faire comprendre l'inanité de l'idéal libertaire. Ses prestiges se détacheront de moi comme les feuilles mortes d'un arbre, à l'automne. Je les laissai se disperser dans l'oubli. Chapitre 8 J'ai clemenceau sortant de l'anarchie, j'ai désiré me rendre compte de ce qu'était le socialisme. Genele connaissais que par de lectures et je voulais étudier les politiciens qui en assumaient en 1899 la direction. Ils me charmeront pas. Comme j'lai dit alors, c'étaient, pour la plupart, dépendants issus de l'école de droit ou de la norme qui se considérant comme les futurs propriétaires de la République. Quelques UNSSE préveillent des interesses dans leur glacial ambition surtout sur de l'escouade gestist mais les neuf diximes voyant dans le socialisme un phase, plus efficace que les bourdes paramis, pour l'exploitation de Jacques Bonhomme. JNNDISSE gazer entre eux, au sortir de réunions, sur la facilité avec laquelle les prolétaires se prenaient à l'aglu de promesses de bonheur sans limite ils leur prodiguant. J'lavis intriguer pour conquérir de emplois d'attaches à de cabinets de ministres. J'ai surpris de vilains manœuvres pour évincer de naïfs dont le dévouement avait conquis l'affection d'ouvriers. Bref, j'ai jugué très vite comme il fallait, machiavels du ruisseau, médiocrates plus après au gain que leurs émules de partis bourgeois qui détenaient alors le pouvoir. Leur valeur morale me parut fort au-dessus de celle de théoriciens de l'anarchie, on n'employait pas encore le terme bourge de crâne, mais j'ai vu pris de croire que les socialistes pratiquaient déjà largement la chose au détriment du peuple. Quant à leur doctrine, elle aboutissait à la plus pesante de tyrannies, sous prétexte d'organisation de la société. Leur dédain de la littérature et de l'art, quand ils n'ont pour objectif que la recherche de la beauté ou la reproduction exacte de la comédie humaine, m'offusque également. Et plus, il y avait parmi eux trop d'agits ne possédant une culture de plus vagues et acquis à cause de manuels, par exemple, le pauvre garçon lunaire qui s'appelle Georges Pioch. Celui-là ne pouvait le rencontrer sans que l'envie vint lui dédier, à haute voix, ce vers d'allers fort mauvais de Victor Hugo, de la chute de tout je suis la pioche inapte. La sottise comme la violence de ses propos sont autoris. Mais à quoi bon chagriner un aussi inconsistent creature? Bref, les socialistes ne me rien renquera. J'ai demeuré ami du peuple, enclin, selon de principes errones, à préparer ce que j'ai nommé son émancipation.
mais je me mistout au fait à la carte de retours, disciples de Karl Marx. Sur ces entrées faits, j'entre au rappel, par l'entremise amicale du secrétaire de la rédaction, Jean Desterum. C'était une lettre, d'esprit très fin, et qui, je crois, ne partageait tuer pour le radicalisme de la feuille dont il corrigeait les morasses. Jy donna de chroniques by hebdomadaires. C'était le temps où l'imbroglio dreyfussimate la discorde entre les Français, au profit de la jouerie internationale et de l'étranger. Jene pris un part minime et tout au fait occasionnel à ces dissensions. Mes articles traitent surtout de critique littéraire. J'ai publié notamment d'études sur l'œuvre du grand écrivain anglais, Rudyard Kipling dont j'ai admirais et dont j'ai admire toujours la puissance d'évocation. C'est alors que j'ai fait la connaissance de Clemenceau. J'avais publié, dans le rappel, un article assez attendu sur le livre de Clemenceau, le grand pen. Il m'écrivait pour me remercier, puis, à quelque temps de là, me fit dire, par un ami commun, tu il désirait me voir. Je me rendis aussitôt à cette invitation. Il occupait déjà ces rez-de-chaussée de la rue Franklin, qui devint si célèbre par la suite. Comme il m'avait fixe rendez-vous le matin, d'assez bonne heure, il était encore au lit quand je fus introduit dans son cabinet de travail. Je dus attendre tu ils levat, et je le temps d'admirer un bureau de style Louis XV d'un gout exquis, un merveilleux paysage de Claude Monet, don du painter, et que celui-ci il lui avait offert en reconnaissance d'une étude perspicace sur son œuvre. Il y avait aussi de moulages de bas-reliefs d'après l'antique, rapportés d'un voyage en Grèce et, caet là, de châteaux biblos japonais. Un quantité de livres garnissait un bibliothèque spacieuse. De la fenêtre, on apercevait un petit jardin très fleuri et tout, sur un pelouse au gazon bien égalé, volata de pigeons magnifiques que le maître du lusso inate lui-même. Ce studio me plut fort, car il me démontrait que j'allais entrer en contact avec un artiste et un lettre et non avec un de ces politiciens ignorants dont pollue la démocratie. Plutôt tu un homme d'état, Clemenceau est, en effet, un homme de lettres, nerveux et touché de romantisme, capable de mener à bien un grand dessein, comme il l'éprouvé en devenant le per la victoire, peu apte à en percevoir les conséquences, une fois le péril passé. Il faut adopter sur lui le jugement pour par moras, Clemenceau n'est pas un de ces hommes réfléchis à qui il en demande d'arbitrer le vrai et le faux. C'est un homme d'impression et de sentiment. Il est de la paix dont autant et plus que de maîtres et de chefs, la nature aime à pétrir de poètes et de artistes et encore, et bien mieux, de héros nationaux. Son imagination, ses nerfs, les vibrations de son cœur, voilà sa seule muse. Encore faut-il voir que c'est un muse à qualifier de mineur, en ce sens que son œuvre tend à l'action limitée plutôt tuer la grande conception équilibrée et cohérente. Son organe à penser para tenir au cervelet et non au cerveau, là, il est vrai, quelle vigueur, quelle violence. Au bout de quelques minutes, Clemenceau entra. Comme il ne pontifie pas, la cordialite un peu barude son accueil me mit tout à fait à l'aise. Jene me rappelle plus les propos que nous avons échanges, ce dont je me souviens, c'est tu il me charme par sa façon net et incisive d'apprécier les gens et les choses. Comme je prenais congé, il m'engagea vivement à revenir le voir,
adjutant chu ilse proposate défendre, avec M. Lazare Weiler, un grand journal quotidien ouil me confierite la critique littéraire. Jem li enchanti, il m'avait conquis comme il n'a conquis bien d'autres, etj pousse dire que, de cette première rencontre, je me sentis tout dispose à le seconder dans tout la mesure de mes moyens. Jai aussi le droit de mentionner, sans crainte de dementi, que, tant tu dur nos relations, j'ai lui ai donné mains preuves de mon zèle à lui être utile. Il meme en circonstance ou mon dévouement lui fut un ne put plus auxiliateur. Jen pousse la rapporteur présentement. Mais je spécifie que cela ne touchait en rien à la politique, que le fait el honor et tu il ne me déshonorait pas. Clemenceau m'emploie pour plusieurs démarques relatives à la fondation du journal projet. De sorte que, durant cette période, j'ai vis presque tous les jours de très bonheur et tuenzi, l'entretenant tête-à-tête, j'ai pus l'observer à loisir. J'ai dépend, tel tu il était en 1900, dans du diable à Dieu. J'ai reproduis un fragment un peu retouché de ce portrait qui est, j'ai crois, le mérite de l'exactitude. C'est un posset un puissance de séduction étrange. Ils d'autant plus malaise de l'expliquer que, sarcastique, parfois injurieux il trait d'ordinaire sans aminite sur qui l'admirant et qui l'amant. Peut-être sa main mise provient-elle, pour un esprit cultive, de sa forte intelligence, de son goût réel et de sa compréhension de choses de l'art et de la comparaison chu on est obligé d'établir entre ses qualités de pensée et la sottise du troupeau radical. Puis, comme tous les temperaments autoritaires, il vous courbe sous son geste. Il s'y pourtant, lorsqu'il le veut, panzer, d'un mot aimable, les blessures que font ses coups de boutoir. Enfin, il reconnaît les services chu on lui rend. On distingue également en lui une misanthropie foncière, quelque chose de sombre et d'ardent qui lui fait émettre, dans les moments assez rares ouils livre, de aphorismes de 50. C'est un grand mépriseur de l'humanité. De là, de crises de scepticisme et de mélancolie, ou son foi malade certainement part et qui lui inspirant le dégoût de tout chose. Alors il prodit les appels au nirvana comme cette piece, le voile du bonheur, qui révèle, d'une façon assez inattendue, un Clemenceau quasi bouddhiste. Mais il se reprend bientôt et le comme artificer bt résolu, possède d'un orgueil immense, ne tarde pas à reprendre la lutte contre ce qui le méconnaissant aux efforçant de le tenir à l'écart du monument d'affaires politiques. Ajoutez que, totalement dépourvu d'instruction religieuse, en étant même pas baptiste, il témoignait, en toute occasion, d'une impiété agressive contre l'église. Il croyait auxiliary manes ténébrieuses de Jésuites et auxiliary complots du Vatican pour asservir la France à l'obscurantisme. Pour lui, les catholiques formaient la faction romaine. Il les accusait d'antipatriotisme et jugeait louables les lois de persécution. Bref, quoique il n'ait jamais appartenu à la franc-maçonnerie, il manifestait sur ce point de la religion un état d'esprit digne d'attribuer bonhomet, vénérable d'une loge. Heureusement, la guerre est venue qui modifia ses idées. Il fut obligé d'admettre que les catholiques n'étaient pas de français inférieurs auxiliaires autres, et les victimes abattues d'une hérédité déplorable. Etc qui le décida sans tout affaire nommer fauche généralissime de armes allies, quoique le maréchal soit le frère d'un jésuite et un chrétien pratiquant.
Je donnerai maintenant quelques uns de souvenirs que mont les mes rapports avec Clemenceau. Je dirai ensuite comment je me séparai de lui. Comme je lai rapport plus haute, outre ma collaboration au rappel, je fournissis de correspondances à deux journaux belges. Clemenceau USA de ma plume pour y allonger quelques coups de griffe à adversaires ou même à des anciens amis dont il estimate avoir à se plaindre. C'est ainsi que un jour ou je déjeunais avec lui et un de ses fidèles, en cabinet particulier, au restaurant garni, vis-à-vis de la gare Saint-Lazare, il se répandit en sarcasme sur un de ses collaborateurs de jadis à la justice, Stephen Pichon mort depuis, sigene me trompe. Il nous racontait à l'époque ou constant était ministre de l'intérieur et ou lui-même menait, comme de coutume, une guerre sans merci contre l'opportunisme, le jeune Pichon, qui avait de l'ambition, mal servi par ses capacités de se Clemenceau, imagina d'aller trouver en secret le tumeur de boulanger. Il insinua que, si on lui permettait la préfecture de police, il se chargerait de sur son terrible patron. Constant, Rublard, l'enguirlanda de paroles flattieuses sans prendre aucun engagement. Mais le lendemain, rencontrant Clemenceau dans un couloir de la chambre, il vint à lui, la main tendue et lui dit, eh bien, ami, j'ai vu Pichon, here, il paraît que tu penses à te rallier au ministère? Alors Clemenceau, imitant son accent de Lausanne, non, mon ami, sigetel deses tu ne voudrais pas me croire. Rien n'était plus divertissant que de voir le tigre représentant Pichon, représentant constant avec un verbe féroce qui nous fit rire auxiliary l'armes. Je lui demandai la permission de reproduire l'anecdote dans ma plus prochaine correspondance. Il autorise volontiers. Quand l'article eut paru, en voilà il pas que Pichon le lit et croit devoir s'en plaindre dans un lettre pleurniqueuse que Clemenceau me montre en ricanant d'une façon sardonique, comme il sait le faire. Il ne fit d'alors aucune réponse et s'abstint de me désavoir. Je ne sais quel dent il avait alors contre l'infortune Pichon. Mais on peut supposer que il ne lui conserve pas de rancune puisque, quand il devint président du conseil, il lui offrit le ministère des Affaires étrangères que le futur ambassadeur en Chine s'empressa d'accepter en délirant de joie. Une autre fois, les choses fileront d'abord se gater et je fuscretine d'une formidable algarade suivie, d'alors bientôt, d'une absolution goguenarde. Je me trouvais, un matin, vers 9 heures, chez Clemenceau. Il souffrait deux fois ce qui ne disposait pas à la mansuétude et demeurait étendu sur son lit, quoique tout vêtu, et sa calotte noire lui emboîtant le crâne. Je me tenais assis sur le dredon, contre ses pieds et je l'entretenais du journal, lui rendant compte de diverses démarques enterprises à son instigation. Le tint encore plus jaune que de coutume, les yeux en stupéfaver, il se montrait fort grinchier et traitait d'absurde ou d'idiot tout ce que je lui proposais. Je ne m'avais pas beaucoup, m'étant pli de long temps auxiliary écarts de son humeur 13. 13 le journal ne se fit pas, la combinaison financière sur laquelle il reposait et n'ayant pas abouti. Entre le valet de chambre qui annonce, Matthew Dreyfus est là, un autre monsieur l'accompagne et ils désirant vous parler. Qui est cet autre? Demanda Clemenceau. Je ne sais pas, monsieur, je ne l'ai jamais vuici. Encore quelques razors qui vint better, grognon Clemenceau,
dites kjy vase. Tout en continuant de pester contre Matthew et contre les juifs importants, il rejet la fourrure qui les couvrait, en file ses pantoufles, et passé dans le cabinet de travail en me disant, je vais les expédier en vitesse, attendez-moi. Or si était environ troisième ines après le procéderen et la grâce octroyée au captif de l'île du diable. Je connaissais Matthew, l'ayant rencontre, un ou deux fois, rue Franklin. Mais, comme je l'ai dit, amatant fort pour mêler à l'affaire Dreyfus, je n'avais échange avec lui que quelques paroles de politesse. Soudain la porte s'entr'ouvre. Allongeant la tête dans l'embrasure, Clemenceau me dit à mi voix, si vous voulez voir comment le capitaine Dreyfus et les fait, venez. Il est là. Pique de curiosité, j'empresse de le suivre. En me presenti, le rescape de me d'un un point de main mal et humide. Puis je me blottis dans un coin, ouvrant les yeux et les oreilles afin de ne rien perdre de cette entrevue historique. Face rositre, regards turns et sens chez l'entrée de paupières rouges, Alfred Dreyfus et tenait assis tout raide à l'extrême bord de sa chaise. Il tripotait, de ses doigts blêmes, les bords d'un chapeau melon pose sur ses genoux. Il avait à la fois l'air très embarrassé et très ennuyé, la main d'un homme qui accomplit un corvée particulièrement désagréable et qui souhait d'en être quitte le plus tôt possible. Clemenceau l'examinait sans trop dissimuler sa surprise irritée de cette attitude inconvenante. Matthew s'en apercevait bien et s'efforçait d'entretenir la conversation qui s'y traînait, caha, and de banalités incolores. À chaque instant, il se tournait vers son frère et lui lançait de coups d'impatience comme pour l'engager à prendre la parole. Mais l'ex-capitaine, de plus en plus fig, de plus en plus gourme, enivrait de loin en loin la bouche que pour émettre un oui ou un non, qui sortait avec peine. Le colloque dura indépendant 20 minutes à peu près, coupe de silences au tout le monde se sentait à la gêne. Matthew s'énervait visiblement. Quant à Clemenceau, il franquait le sourcil moi qui le connaissais bien, je m'attendais à ce chu il de coquette un de ces boutades singlants dont il a le secret. Peut-être que Matthew eut le même pressentiment car, renonçant à dégler son frère, il se leva, d'un mouvement brusque, Alfred elimina aussitôt, plus automate que jamais. Clemenceau les reconduisit jusque la sortie et je suivis, voulant me rendre compte de la façon dont tout cela finirait. Déjà la porte du vestibule était ouverte, Matthew, pourpris de choléra, dans la rue, quand Alfred, s'adressant à Clemenceau, se décide à prononcer, d'une voix bredouillante, ces mots que j'ai garantis textuels, très reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi, très reconnaissant. C'est la seule et rien de plus. Puis il tourne le dos et rejoint son frère qui, du trottoir, lui lançait de regards gros d'orage. La porte refermée, Clemenceau et moi nous regardons, passablement étonnés. Puis, d'une même impulsion, nous éclatons de rire. Clemenceau me demanda, que pensez-vous du personnage? He, dis-je, il m'a donné l'impression d'un caporal qui en vaudrait à un civil d'un service rendu par celui-ci. Eh bien. Moi, répond Clemenceau, il m'a fait l'effet d'un imbécile, vous m'entendez, d'une fichue bête et pas d'autre chose. À la réflexion, ce pourrait bien être là le jugement définitif à porter sur Dreyfus, un fichue bête. S'il a trahi,
les allemands ont pule du sans avoir besoin de déployer beaucoup d'astuces. Mais, tout de même, il est navrant que la France ait bouleversé pendant 4 ans, que les honnêtes gens de tous les partis se soient entraînés à cause de ce fonds hébraïque. 6 mois plus tard, j'ai rencontré à la terrasse d'un café de la place d'Incourt, à Fontainebleau, Maître Laborie, alors député de l'arrondissement et qui fut l'avocat de Dreyfus devant le conseil de guerre de Rennes. J'ai avise par Clemenceau et j'avise collaboré à la grande revue dont il était le directeur. Personne n'a jamais été plus sympathique que lui, plus franc et plus loyal. J'ai eu grand plaisir à le revoir. Il minera les vilains proceeds de la famille Dreyfus. Non seulement elle avait les d'une manière honteuse, pour le règlement de ses honoraires, mais encore il n'est pas de mauvaises tours tu lui jus par la suite. Ils en montrait fort chagrin, l'ingratitude de ces juifs, pour lesquels il avait été victime d'une tentative d'assassinat, lui allait au cœur. Eh bien, lui dis je, si vous m'y autorisez, je vous vengerai par un article où je dirai ce que vous venez de me confier. Au surplus, ce Dreyfus m'est apparu comme un véritable pleutre. Je ne vois pas pourquoi je le menagerais. Laborie me donna carte blanche et même il spécifia que je pourrais, si le jugia à propos, mentionner que je tenais de lui les détails de sa mésaventure. Je me mis à la besogne sur le champ. Afin de corser mon récit, je ajoutai la relation de l'entrevue de Dreyfus et de Clemenceau. L'article ne contenait nulle violence de langage, mais je crois qu'il était plutôt percutant. Notez, en passant, que j'avais, cette fois, négligé de demander la permission de Clemenceau. L'article parut. Il fait du brut et est reproduit un peu partout. Comme si était la coutume à la feuille belge qui l'insira, j'ai élevais signe XX mais j'étais tout prêt à en assumer la responsabilité. Quelques jours passant au en entends parler de rien, quand débarque chez moi un des secrétaires de Clemenceau qui me dit que le patron me réclame immédiatement et tu l'air furieuse contre moi. Je me doutais bien que l'article en question faisait de science, mais j'ai eu la surprise et j'ai demandé la raison de cette colère. Voici ce qui est arrive, me dit, chemin faisant, le secrétaire. Avant-hier, Dreyfus est venu à l'improviste chez Clemenceau et de l'air le plus rogue et le plus embarrassé du monde, il a marmonné de protestations touchant son attitude correcte vis-à-vis du patron et de Laborie. J'étais là et, pas plus que Clemenceau, je compare ni's good à son bafouillage. Comme il s'éternisait en répétant qu'il n'avait rien à se reprocher et que les journaux mentaient, Clemenceau l'a pris, sans aminite, d'alors prendre l'air. Il ne se laissait pas fait dire deux fois. Mais Clemenceau continuait à se creuser la tête, touchant le motif de cette démarche saugrenue, lorsque Winter 14 lui apporte un tas de couillers en lui signalant je sais quel article reproduit je sais combien de fois. C'est après y avoir jeté un regard qu'il est mis à vous invectiver et qu'il m'a envoyé à votre recherche. Voilà tout ce que je peux vous dire, en connaissant rien de plus. 14 c'était le nom du factotum de Clemenceau. J'étais fixe. Clemenceau en ignorait pas que mes articles pour la Belgique étaient signes XX, puisqu'il s'était servi maintes fois de mon incognito pour taquiner celui-ci ou celui-là. D'autre part,
ILSE rapi leke j'avise el unique tema de l'entrevue avec Dreyfus et son frère. A pain entrée dans le cabinet de travail, Clemenceau fonce sur moi, me traite de brute et d'idiot, et me semble lui expliquer pourquoi j'aieule to pet de publier l'article sans le prévenir. La j'étais dans mon tour, mais j'avais eu raison, à mon sens, de relever vertement les façons d'agir de Dreyfus à l'égard de l'appareil et de Clemenceau. Trace comme, j'ai me contentai don de répondre, les griefs de l'appareil, dont j'enai d'alers pas et le seul confident, mont para valoir la peine d'être exposés au public. D'alers, j'avais son autorisation. Ilm interrompit, vous n'avez pas la main. Non, c'est vrai, j'en l'avais pas, mais l'occasion était par trop tentante. Vous êtes un maître en journalisme et, par conséquent, vous ne sauriez me blâmer d'avoir utilisé une information aussi intéressante. J'en éprouvé aucun repentir de l'avoir publié et si vous voulez bien prendre la peine de relire l'article, au lieu de me tarabuster, vous me féliciterez d'avoir dit son fait aussi palto que de Dreyfus qui, j'le maintiens, est conduit avec vous de manière à indigner vos amis. Et de cela j'en suis, vous le savez bien. Clemenceau ne déteste pas du tout en lui tête quand on est sûr de soi. Sans recriminer davantage, il relate l'article. Eh bien, repartit-il en souriant d'un air qui me provoquait le morceau en il lui déplaçait pas, si en est pas mal touché. Mais, une autre fois, mille tonnerres, en fates rien sans m'avertir, j'my engage, dis j'y, en serent vigoureusement la main chu il me tendait. En 1900 j'ai rencontré quelquefois de parlementaires dans les bureaux du rappel, ouils vina un mendier de réclames, et plus rarement chez Clemenceau. Celui-ci en étant plus député, en étant pas encore sénateur, leur semblait négligible. Ilsle jugia un fini. Ilsne lui donna un peut-être pas le coup de pied de l'ana, mais, cessant de le craindre, ils perdait el habitude de lui brayer de flagorneries auxiliaires orales. D'alers, Clemenceau lui-même était alors trace de sabueuse, trace de sorbet et tsi cour par les mauvaises odeurs que dégageait le régime chu il parasite suha ider en tenir désormais à l'écart. Trois ou quatre fois il refusa le sijo sénat chu on lui offrait. Il fallut une intervention féminine pour le décider à rentrer dans le foyer de pestilences démocratiques. Les quelques radicaux qui venaient encore le voir de loin en loin au que j'ai observé au journal ne firent que me confirmer dans le mépris que j'ai toujours éprouvé pour le suffrage universal. Quel choix de médiocres et d'illettrés. J'en les nommerai pas, ils sont tellement oubliés. Dyson seulement chu ils avaient le caractère entièrement déforme par le milieu absurde ouils bourdonnait dans le vide. Vous à de stériles intrigues, ils purissant les uns les autres, ne gardayant aucun contact réel avec le pays et appliquant surtout à intriguer contre les 5 ou 6 hommes de valeur qui étaient fourvoyés dans leur groupe. Certains portant officiant d'airs d'importance et essayant même d'imiter les allures cassantes de Clemenceau. Mais ils faisant vivement remettre à leur place. Quod licet jovi non licet bovi. Non seulement le patron les foyeliers, avec esse verve coutumier, mais encore, yux partus, rien inégala le dédain selon lequel il commentait leurs pauvres manigances pour la conquête du pouvoir. Les sentiments chu il leur gardait,
J'el entendus un jour les exprimer au restaurant garni ouil m'avait invite en compagnie d'un de ses intimes. Celui-ci il lui ayant demandé pourquoi il n'avait jamais fait partie d'aucun ministère, mais parce qu'un ennemi la jamais propose, répondit-il en riant. Et maintenant, à supposer que vous rentrez dans la politique et que vous devenez président du conseil, comment vous comporterez-vous avec les parlementaires? Clemenceau ne dit pas un mot. Mais il attendait les bras audacieux de la table et, le poing ferme, il fit le geste de donner de tours de viscount combien éloquent cet exposé de principe à la muette. Quel dommage que cet autoritaire, ce dictateur soit reste, malgré tout, imbu de préjugés démocratiques qu'il avait soucis avec les. Il de parti que pendant la guerre, pour les salut de la France. Mais quand vint le moment d'établir la paix, il est retombé dans ses anciens errements ainsi dans sa partialité bizarre pour l'esprit anglo-saxon. Il retire, après l'armistice, comme il avait d'abord l'intention de le faire. Ouknatil et un monk. La victoire enud peut être pas et gâchée et nous ne verrions pas le botch relever insolemment la tête. Au cours de l'entretien, nous fûmes amens à parler de provinces perdues et alors Clemenceau se manifesta comme un ardent patriote. Jelai, d'alers, toujours que nous téléphone ses et legend d'une flamme magnifique lorsque, dressed tout à coup, il s'écria, ah! Sijateus, un jour, président du conseil, tu il yut la guerre avec l'Allemagne et que nous fussions vainqueurs, quelle joie si me serait de rendre l'Alsace et la Lorraine à la France. Points parcecris sincere, nous applaudîmes. C'est la seule fois que j'laivus passionnaire de la sorte, et c'était pour la patrie. Oui mais, pourquoi lors de son premier ministère, s'appliqua-t-il à diminuer le prestige de l'armée en donnant le pas auxiliary autorité civile sur les généraux? Pourquoi coisa-t-il pour ministre de la guerre piquard, ne light pretentieux sil en fut jamais? Hélas! Ce fut encore un méfait de l'esprit de parti. La démocratie, régime de divisions intestines, montre là, une fois de plus, sa malfaisance foncière. Elle gate jusqu'auxiliary intelligences qui serveraient efficacement notre pays si, au lieu de se gaspiller parmi les factions, elles pouvaient observer une discipline sous l'autorité bien assise, indiscutée du ROI. J'aïs d'alors chez Clemenceau en 1903. Nul bruit entre nous. Mais, à cette époque j'ai commencé la crise d'âme qui se denoit par mon adhésion à la foi catholique. Tant qu'elle dura, si c'est-à-dire pendant 3 années, j'ai vécu dans la solitude de la forêt de Fontainebleau. C'est là, j'ai me play à le rappeler, que la vérité unique m'apparut. Ma conversion, relevant exclusivement de l'ordre surnaturel, j'nai pas en parler ici. J'lai, du reste, raconté dans du diable à Dieu. Ce petit livre ayant eu un grand nombre d'éditions et étant traduit en plusieurs langues, j'ai me permets de renvoyer le lecteur, en l'avertissant que c'est le procès-verbal rigoureusement exact de mon évolution de l'incroyance à la pratique religieuse. Il me reste maintenant à narrer par quelles expériences j'ai fussamine à la monarchie. C'est ce que j'ai tenter de faire dans les pages suivantes. Chapitre 9 Le Silin au printemps de 1907, du diable à Dieu de paraître et, moi, j'ai occupé une chambre à l'hôpital Saint-Joseph, situé au fond de Montrouge,
après avoir subi une opération douloureuse qui m'obligia de garder le lit pendant un quarantaine de jours. Comme je fus longtemps très faible, on prohibait les visites. La bonne soeur Agnes, qui prenait soin de moi, supposait dans l'intrusion de journalistes, curieux d'examiner la figure d'un homme bizarre au point d'être entré dans l'église en un temps où beaucoup d'autres lui tournaient les dos. Afin d'atténuer la déception de nouvelles listes auxiliaires aiguës, la religieuse répétait à tout, après l'opération, il a fait de la faveur, mais son délire était fort édifiant. Il parade, en effet, que tant tu il dura, je ne cessais pas de redire le salve Regina. Les journalistes, pour la plupart, peu enclins à la piété, auraient peut-être préféré d'autres tuyaux. Mais soeur Agnes refusait de leur en apprendre plus long, estimant que cette preuve de ma confiance en la Vierge répondait à tout. Elle avait bien raison. L'Aucunsin en était levé que pour mon confie sur l'abbé Motet et pour François Capet, qui venait me voir 3 fois par semaine environ. Encore leur recommandait-on de ne pas s'attarder auprès de moi. Je donne ces détails afin de souligner combien je manquais de forces. Or, un matin, soeur Agnes entrée dans la chambre, essayant assurer que je ne sommeillais pas, elle me dit, il y a dans le couloir un prêtre qui insiste tellement pour vous parler que j'ai cru devoir vous en avertir. Mais, ajouta-t-elle vivement, car elle observait avec scrupule les prescriptions du médecin, si vous ne vous sentez pas assez repos pour l'entretenir, je le renverrai avec vos excuses. Il ne faut aucun prix vous fatiguer. Je suis sous votre obédience, répondis je, c'est à vous, ma chère soeur, de décider ce que je dois faire. Il disappoint quand je lui ai dit que, presque sûrement, vous ne pourriez le recevoir. J'ai envie de le laisser entrer. Par exemple, je lui recommanderai de rester seulement quelques minutes. Soit, dis je. Pendant que soeur Agnes s'acquittait de la commission, je me demandais, à ces intrigues, quel puissant intérêt posséit ce prêtre à envahir de la sorte un malade aussi délabré que je l'étais. Il entrait. C'était un homme de petite taille et de complexion plutôt grasseux hurlet. Il pouvait compter 50 ans sur une physionomie intelligente, un regard vif toujours en mouvement, une grande facilité de diction. Après les congratulations qu'elle en devine, il se presenti, l'abbé Lefebvre, directeur de la Croix de Saint-Martin, résident à Fontainebleau où il a eu souvent l'occasion de me croire. Il avait la reine de surprenant, la ville n'étant pas très grande, et tout le monde me connaissant. Pour moi, je ne élevais jamais remarque, chose aussi fort naturelle puisque, avant ma conversion, je ne prêtais pas la plus légère attention auxiliary ecclésiastiques qu'il m'arrivait de rencontrer dans les rues. Son préambule expédié, l'abbé Lefebvre entame, sans périphrases, l'objet de sa visite. Il est un zèle sillianiste, il pense fermement que l'avenir de l'Église en France et même dans tout l'univers dépend de son adhésion auxiliary et des que propage le sillen. Il me fait un exposé rapide et assez confus de dites idées. Et enfin, à travers le flux de paroles ouil noi ces renseignements, je finis par percevoir qu'il est dans la mission de m'enrôler sous la bannière de Marc Sangner, homme incomparable. J'étais un peu ébahi de la flamme impulsive qui brûlait dans l'âme de l'abbé Lefebvre. Tandis qu'il paraît, je l'avais étudié. Il me parut réaliser le type de l'abbé Hunnit,
Le preacher Democrate et modernist si bien decret, parm Paul Bourget, dans la tape, Roman kjateus justement en train de relire 15. 15 puisque je mention la tape, je rappelle la haute portée de ce livre et sa véracité touchant les milieux révolutionnaires. De plus, l'esprit catholique l'anime et la these de heredité tu il succinct me semble l'exactitude même. Jai parfois traite assez rudement les livres appartenant à la première manière de Bourget. Mais nce volume et en d'autres, d'une inspiration identique, je recognize tu ils est monter l'emule de Balzac. Je ne connais pas d'éloge plus significatif. L'Abbé Lefebvre me manget de eu, comme s'ils attendait à ce que je écrias, je voix, je sais, je crois, je suis illumin. Je fais un effort pour lui répondre, mon Dieu, l'Abbé, dis je vous avoue que je ne connais pas du tout Marc Sangner. Je ne l'ai jamais entendu ni lu. Vous me faites sans doute beaucoup d'honneur en m'exhortant à voler dans ses bras. Vous m'affirmez que c'est un apôtre. Votre sincérité est évidente. Mais suffirait que je vérifie par moi-même le bien fond d'une assertion aussi considérable. Et puis, sijai bien compris votre discours, Sangner incarnerait la démocratie catholique. Or, la démocratie, je viens de m'en évader après l'avoir vu à l'oeuvre sous la forme anarchiste, sous la forme socialiste et sous la forme radicale. En outre, j'aieule loisir de l'observer chez les disciples opportunistes de Fugambetta. Le résultat de ces expériences ma fort de s'encanter. Certainement, ayant pris la peine de lire le volume que je viens de publier, vous en êtes aperçu. Par suite, je me méfie de tout ce qui porte l'étiquette démocratique. Jusque plus ample in forme, permettez-moi de me tenir sur la réserve. L'Abbé Lefebvre est tonique ses arguments ne amusant pas conquis d'emblée. Il allait entamer un nouvel harangue. Heureusement, servant soeur Agnes qui, me voyant tout étourdi et tout épuisé par la douche d'éloquence silianiste que je venais de subir, le pria, très poliment mais très nettement, de se retirer. Il n'y résolution et regret. Toutefois, avant de disparaître, il sortit de vastes poches de sa soutane et il adela sur mon lit force brochures et fuiles volontés dont la lecture, m'assurait m'infuserait les vertus transcendentes du silence. Je lus, et je ne fus pas infuse. En ce fatras, un christianisme à tendances protestantes se combinait avec une doctrine sociologique tout parente de l'anarchie, je ne trouvais pas de quoi m'apprendre du silence. Et puis quelle phraseologie déplorablement sentimentale. Ce qui me déplut également ce fut la faveur accordée dans ces écrits, auxiliary pires sophies mes nes de la révolution et la facon par trop oblique et fuligineux dont on tentait de y adapter les enseignements de l'église. En somme, l'individualisme à expression romantique, qui fut le grand péché du xixe siècle, se cachait là sous de formes d'aus reuses. Je fus coq aussi de la mauvaise foi, peut-être inconscient mais, en tout cas, fort déplaisant, que les silenistes manifestaient dans leurs polémiques. Et il y avait encore chez eux une ignorance de l'histoire particulièrement de celle de notre pays qui en autorisait leur prétention à trancher dans le sens de leurs préjugés les questions les plus délicates. Enfin, ce qui renforça ma repulsion à leur égard, ce fut l'adélige tu ils faciant de leurs mérites. Cela touchait au pharisaïsme. Plus tard,
de pretre avogels me dirent, mais ces junes gens sunt de catholiques fervents, ils vont régulièrement à la messe, ils s'approchent de sacraments, ils ont de bons murs, etc. Je dus leur répondre par cette citation d'onde avec qui combattirent le silin avec le plus de vigueur, mgr Turanaz, dans tout le cours de l'histoire de l'Église, les dissidents tu la du repousser et condamnero ont d'abord accompli ces devoirs et presque tout avec les apparences d'une grande piété. La pratique de la religion n'est borne pas à ces devoirs. On n'est pas vraiment catholique s'il on n'y reste pas dans l'unité de la doctrine et de l'ordre établi par Jesus Christ. J'ajoute et cette doctrine et cet ordre on les interprète autrement que ne fait l'Église par la bouche du pape infaillible. Or si était bien paroule silin se private heterodos, comme la demande l'encyclique qui le condamne. Entre autres papiers amoirimus par l'abbé Lefebvre, il y avait le compte rendu d'un congrès tenu à Chambéry par les Silinistes. Cela s'intitulait tranquillement, un nouveau messie. Jy luz ceci, Noël. A la veille de la grande fête chrétienne, un nouveau messie est venu en Savoie annoncer à la démocratie le règne de la fraternité humaine et de tous les points de l'horizon, de burghers et de mages, condits par un étoile invisible, sunt accueillis afin d'entendre la bonne nouvelle. Ce Jean Apôtre, Marc Sangnier, exerce autor de lui un attrait puissant, les auditoires les plus divers accueillent sa parole avec une attention quasi religieuse et les ovations triomphales qui soulignent son passage rappellent lent, dans un certain mesure, celles du peuple d'Israël acclamant Jesus lors de son entrée à Jérusalem. Rien en manque au messie de la démocratie pour évoquer parmi nous les souvenirs de son divin maître. Ce boniment me placet alors auxiliary antipodes de l'agitateur qui ne désavouait pas un tel rapprochement, oule ridicule s'alliat au sacrilège. En contrepartie de brochures du Silin, et afin de me former une opinion complète, j'ai voulu connaître les répliques de adversaires de ce mouvement. J'ai lus les erreurs du Silin par l'abbé Emmanuel Barbie et le dilemma de Marc Sangnier par Charles Maurras 16. 16 les erreurs furent édites par les théologues, le dilemma par la nouvelle librairie nationale. On lira aussi avec intérêt le livre diaries, le Silin et le mouvement démocratique, nouvelle librairie nationale. Le premier de ces livres refutait le Silin avec une parfaite modération de termes et une grande force d'argumentation auxiliary points de vue théologique et social. Le second, aussi contenu dans la forme, le critiquait auxiliary points de vue de la philosophie et de la tradition. Il n'est pas exagère de dire que c'est un chef d'œuvre de dialectique et de raison lucide. On et l'autre volumes m'aideront grandement à m'écrire la conviction que cette équipe anarcho-religieuse ne présentait rien de sérieux. Et lorsque j'ai eu interroge quelques Silinistes et tu il me fut signifié par yux que pour être du Silin, il fallait d'abord croire à sa mission providentielle, j'ai fus fixe d'une façon définitive. Plusieurs années au-delà, me trouvant à Lyon, quelqu'un me présenta un dame il me fallut classer tout de suite parmi celles que Louis Vaillant désignait sous le nom de matriarches. Sans cesser de se prendre pour un catholique modèle, lorsqu'on erreur tentait de s'insinuer au sein de l'Église, Silianisme, Americanisme, Modernisme, l'ny allied pas ly courait. El heresy ni santé extirpée, lse soumettait aussitôt, puis el recommandait le lendemain. Que Saint Paul eut raison de formuler la règle, tatiat mulier in ecclesia.
Cette personne trépidante raffolate pour l'ors de me sangner. Comme j'ai marqué peu de chaleur pour cette contrefaçon d'évangéliste, elle veut absolument que j'aille entendre en salle de conférences ou, de passage à Lyon, il devait parler le lendemain. Elle me certifia que son verbe irrésistible ferait fondre mes glaces et elle me fora, presque de force, un billet d'entrée dans la main. Quoique certain que l'événement tromperait ses prévisions, pour avoir la paix, j'ai consentis à m'offrir au miracle. En effet, le soir venu de la pretendue révélation nouvelle, j'ai été assis, en bonne place, non loin de l'estrade où paraît l'orateur du Sillon. Mon impression fut double. D'abord, j'ai admiré, au point de vue de la phonétique, l'extraordinaire moulin à paroles qui fonctionnait, sans accroc, dans ce gossier infatigable. Ensuite j'ai m'aperçus que ce mécanisme vocal innovate rien à moudre ce qui s'appelle rien. J'ai vu dire que les enfilades de phrases tu il pulverisait à la ronde ne contenaient aucune substance. De redondances ampolles, de apostrophes d'un lyrisme banal, d'interminables periods d'un sentimentalisme blafard. Ni une idée pratique, ni un raisonnement en chaîne. Sangner traitait de politique, science qui, plus que touts, exige de connaissances précises au service d'une intelligence positive. Ici, pas même le semblant de ces qualités. On avait la sensation d'être plongé dans un bain d'eau de trouble ou ongulaient, avec trop de souplesse, d'anguilles suspects. À la sortie, la dame agit ne manqua pas de me demander fébrilement mon opinion. J'ai répondis, ma foi, j'ai pense de sangner ce que Danton de de Robespierre. Et tu en de il don? Excusez-moi, j'ai nos répéter le propos. Vous savez, il n'est pas très élégant. Cela ne fait rien. Répétez tout de même. Eh bien. Il de encore un coup, excusez-moi, il de ce bugger la ne serait pas fichu de faire cuire un oeuf. La dame, indignée, me tourne le dos. J'ai crois bien tu m'aurait mis à la porte si m'étais représenté chez elle. Mais j'ai ne use garde. Un dernier mot. Le Sillon et condamne par le grand pape pi xm sangner declare tu ilse soumetted. Pousse ils est empress de confier à un journaliste tu il perseverait son action personnelle. Cela semble bien signifier que le pape tour et que lui continue d'avoir raison. Auxiliary elections qui suivirent l'armistice, le bloc national donna son estampille à sangner. Aussitôt le député, celui-ci ne perdit pas une minute pour prodiguer les avances auxiliary communistes, pour absoudre le bolchevisme pour courir à Berlin consoler ces tendres agneaux, persecutes par la France, que sont les box. Il faut suider tu un jour ou l'autre sangner, s'écriant avec Baudelaire, mes bras sont rompus pour avoir étreint de nous, acquire le sens du réel. Il faut l'espérer mais ne pas trop y compter. Chapitre X les libéraux le libéralisme est une maladie qui se manifeste par une absence de horreur pour el heresy, par une perpétuelle complaisance envers l'erreur, par un certain gout de piges tu el tenditi, souvent, par un certain empressement à sy laisser prendre. Louis Vaillant, Mélanges, 3 Syria, tome 3. Suivre le courant, c'est en quoi se resument les fameuses inventions du libéralisme. Louis Vaillant, Mélanges. Précise, me broerles pas avec la République. Corneille, Nicomede, Act 2, Scene 3.
Amon entre dans le catholicisme, copie, Drumont, Huysmans, spontanément, et en de termes à peu près identiques, m'avaient dit, vous allez voir ce que sont les libéraux. Jaivu. Je voudrais bien en avoir pas à critiquer de frères dans la foi qui, malgré leur aberration démocratique, sont les plus souvent irréprochables quant à las onmies et auxiliary dogmes. Cela n'est pas possible. Jai trop eu lieu d'observer la façon dont les libéraux pactisent avec le régime, anti-chrétien par essence, qui, depuis 1789, marche à l'encontre de la tradition française. Jai constate, à trop de reprises, combien il estime ignaient de hostilité sournoise à tous ceux qui en partagent par leur erreur politique et qui reprevent les alliances auxquelles ils les sent aller. Il importe donc que je précise à quel point leurs idées et leurs actes me semblent néfastes. Un catholique libéral, a dit très justement Paul Bourget, est un catholique qui aime beaucoup les libéraux et très peu les catholiques. L'étrange déviation de la conscience. Elle consiste à servir sous son drapeau en détestant, en critiquant de gens qui servent sous le même drapeau et à réserver toute son admiration et toute sa sympathie pour l'ennemi. Le démon de midi, tome I, page 282. Rien de plus exact. JELE vérifié sans retard. Tout d'abord, tu en veilles bien se rappeler que je venais d'un milieu ou tentat ouvertement, tentat dans l'ombre, ils de règle de combattre l'église et de visser à son abolition en France. Les plus ruses de ses adversaires n'ont parfois une entente avec les libéraux, soit parce qu'ils y trouvent un intérêt électoral, soit parce que cette concession facilite de calculs financiers, soit parce qu'ils sortent leurs intrigues au Parlement, soit, tout simplement, par machiavélisme et pour susciter la discorde entre catholiques. Le pige est tellement grossier qu'il faut tout la naïveté de libéraux, tout leur hate de se préver républicains pour se laisser prendre. Du temps ouj marque sous le griffe de la révolution, j'avais assist cent fois à de conciliabules ouj j'avais entendu les parlementaires anti-cléricaux et leurs acolytes préparer de manœuvres de ce genre. Quand cela réussissait, ils riant à perdre haleine et se frottant les mains en s'exclamant, quels poires que ces libéraux, ils nous fournissent memes le cordon qui nous permettra de les étrangler en douceur. Car, il importe de le souligner, quand ils amadouent de la sorte les libéraux, les fils de Marianne en abandonnant aucune de leurs préventions contre la religion catholique, avec elle, point de paix définitive, tout au plus un armistice, encore prenant ils so de stipuler ils ne l'octroyent avec cette réserve que leurs alliés du moment ne demanderont point l'abrogation de lois dites lex. Ils gardent ainsi les moyens de persécuter de nouveau l'église de ils jugeront à propos. Comme on l'a vu auxiliary dernières élections, les libéraux s'empressent de souscrire à cette exigence, tant ils sont à cœur de donner de gages à la démocratie. J'en ignore pas que l'église, quoique chez nous elle est toujours eu à souffrir de gouvernements d'opinion, apprenant que la démocratie n'était pas incompatible avec sa mission en ce monde. De fait, il existe dans les Amériques du Sud et du Nord plusieurs pays à institutions démocratiques qu'ils lui concedent une liberté suffisante pour exercer, sans trop d'entrevis, son magistère. Mais en France et nous en avons ici à nous occuper que de la France la démocratie ne cesse d'être foncièrement anti-catholique. Républicain, elle n'a un objectif,
raver de aims à l'église en l'éliminant le plus possible de la vie sociale. Césarine, Napoléonier essaie d'en faire un instrument de son despotisme, Napoléon III la livre à ses ennemis de que les rêveries du maître ont besoin de cette trahison pour prendre corps. Or quand, pour les motifs que j'ai viens d'exposer, la République feint joties d'accueillir les rallies, quand, comme aujourd'hui, elle joue la comédie d'une certaine tolérance, soyez sûrs qu'elle chante toujours les libéraux pour des espèces de parents pauvres à l'égard de qui la méfiance reste indiquée ou pour de tart venus en fait assioir, avec mauvaise grâce, au bas bout de la table, à qui elle en permet, enrichissant, de manger les restes et en jetterait de or sils risquaient. La plus timide de réclamations. Les libéraux sont tellement imbéciles de leur utopie à savoir la conclusion d'un mariage contre nature entre l'église et la révolution qu'ils acceptent toutes les humiliations et toutes les avenirs plutôt que de s'en déprendre. En vain, de clairvoyance leur signalant d'avance les choses trappes dans l'escals ils les sent cuire avec une régularité déplorable. En vain la sainte écriture les avertit un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits, rien ne saurait leur déciler les yeux. Non seulement une illusion tenace les persuade que le catholicisme connaîtrait de beaux jours s'ils pliait à toutes les exigences de ses persécuteurs, mais encore ils en viennent à considérer l'opposition au régime, ne fut-elle que théorique, comme un méfait pour la répression duquel ils sont heureux, dirait-on, de voir s'activer les sectaires de loges. Et dans quelle humble posture ils avalant les couleuvres et encaissant les quillebets et les rebuffades que ne leur épargnent pas les purs républicains féroces d'athéisme. J'ai entendu naguère un député mi-radical, mi-centre gauche, parfois vermilion, parfois rose pale selon l'occurrence, formuler cette constatation, avec les libéraux, on peut se mettre à l'ise. Gratifiez-les d'un coup de pied dans le derrière, ils vous rendent un coup de chapeau. Oh! Cens point par mansuétude crétion que les libéraux ont adopte ces façons d'agir, car ils en vengeant aussitôt sur de leurs co-religionnaires qui blâment leurs abdications de conscience. Ils point de proceeds perfides dont ils innocent contre eux. C'est aussi contre les écrivains qui démontrent, avec pièces irréfutables à l'appui, la stupidité sanguinaire de la révolution que leur fiel se repent. Toucher à l'idéal, la bafouer, leur apparaît un si grand sacrilège, ils ne savent inventer pour apaiser son courroux. Alors ils multipliant les décevres et tournant à la hate les dos auxiliaires catholiques coupables de ces crimes, ous voilant la face d'un geste pudibond, ils écrient, nous ne connaissons pas cet homme. Puis ils le dénoncent auxiliary preacher du culte de Risoir de Marianne. Si alors quelque honnête, comme ils en trouvaient heureusement beaucoup dans l'église, leur object que le régime issu de la révolution s'oppose à leur bonne foi, ils lui font signe de se taire en chuchotant, ah! Ennemi broerles pas avec la république. C'est bien parce que l'hiver, mis par corne dans la bouche de Perseus, abaissant sa dignité devant Flaminius, resume parfaitement l'attitude de libéraux vis-à-vis de républicains de carrière que j'ai choisi pour épigraphie à ce chapitre. Au cours de mes randonnées à travers les provinces, j'ai rencontré beaucoup de libéraux. Malgré les avis de copie, de Huysmans et de Drummond qui, toutefois, avaient eu à souffrir de leur mauvaise vouloir à l'encontre de catholiques trop droits pour servir à la foi du maîtres, l'église et la révolution, j'ai ne pouvais croire qu'il existait de fidèles qui précisément menaient cette conduite,
singulière et multiplié les équivoques pour la justifier. Je me mes amis exagérant. Si aveugles tu ils soient, les libéraux doivent se tenir en garde contre les gens du régime. Comment croiraient-ils à leurs bonnes dispositions et à leur esprit de tolérance? La République ne vient-elle pas de chasser les congrégations et de les réduire à l'exil? N'a-t-elle pas fermé le plus grand nombre possible d'écoles libres? Par la franc-maçonnerie, n'a-t-elle pas établi un système de fiches et de mouchards occultes pour retarder l'avancement les officiers coupables d'aller à la messe? N'ont-elles pas en disgrace les fonctionnaires civils attachés à leur foi? N'a-t-elle pas fait la séparation de manière à voler, sans l'ombre de Fergogny, les biens de l'Église? Eh bien, il faut me rendre à l'évidence, non seulement les libéraux parisiens tenir peu de compte de ces infamies, mais encore ils blâmaient à la sourdine pix, parce qu'ils avaient refusé de donner dans les traquenards huguenots de cultuels. Et ils manifestaient une étrange considération pour les artisans d'iniquité qui accaparaient les pouvoirs. Lorsque, en 1908, j'ai fait pour la première fois le pèlerinage de Lourdes, certains membres éminents de l'hospitalité amicablement de questions sur Briand qui, comme ministre de cultes, avaient machine le coup de la séparation. À leur façon de m'interroger, j'ai me rendis compte qu'ils admiraient éperdument ce saltimbanque et même qu'ils espéraient en lui pour restaurer l'Église de France. J'ai fus abasourdi, en comprenant pas cette persistance dans l'illusion. Mais, leur dis j'ai, Briand, c'en est rien du tout. J'ai ne pousse dire que j'ai le connais personnellement beaucoup, ne la yanker rencontre tu du ou trois reprises. Cependant j'ai pousse vous affirmer que dans les milieux révolutionnaires d'ou j'ai vins et tou j'ai l'entendis preacher auxiliary ouvriers la grève générale, avec les violences qu'elle implique, et auxiliary soldats la crosse en l'air, en ne tenait pas moins pour un arriviste à la fut d'une occasion d'abandonner la sociale. En le méprisait pour ses moeurs todieuses et en n'avait aucune confiance dans sa sincérité. Il a donné raison à ses pronostics puisque, à l'instigation de Waldeck-Rousseau, qui eut toujours du goût pour les aventuriers louches, ils est empress de réunir ses frères du socialisme à outrance, les jours où on lui permet de mettre les doigts dans l'assiette au beurre. Quant à ses capacités, de sa jeunesse, au quartier latin à Montmartre, on s'amusait de son ignorance et de ses fainéantes. On relevait les bévues historiques et philosophiques dont formulaient ses discours. Aussi, lorsqu'il fut désigné comme ministre de l'instruction publique, ce fut un éclat de rire unanime parmi les gens informés de son passé. Cen est, du reste, pas lui qui élabora le projet de séparation. Ce fut un juif de Francfort, le nom Grunbaum. Lui en tué broder de variations à la tribune sur ce thème hébraïque. Oh! La, par exemple, j'ai vous concede qu'il a réussi. Son talent de parole est incontestable. Il chatouille agréablement au bon endroit les parlementaires. Au seul souvenir de sa virtuosité labiale, ils font les yeux blancs. Il en profite pour duper tour à tour tous les partis car, suivant ses intérêts variables, il a de convictions de rechange. Le prendre pour un homme d'état, c'est prendre la lanterne fumeuse accrochée à la porte d'une maison mal famée pour le soleil levant. Ce fourbi insigne exili à mener de intrigues mal proprises dans les couloirs de la chambre. Il est incapable de concevoir un grand dessein et de le réaliser.
ilnak de apetis etil employee ses loisirs à la regaler tandis que ses acolytes lui macent la besogne. Vous aurez dans le plus grand tour de vous faire à lui pour mettre un terme à la persécution. ETSI, comme je crois le comprendre d'après vos propos, il vous fait d'avances, je vous engage à les repousser. La plus élémentaire prudence le commande. Cet ignage sans fard ne convainquit nullement mes interlocuteurs. Je vois les visages se rembrunir à mesure que j'expliques Briand etses tiers auxiliary pauvres cervels qui m'écoutaient. Je sentis que je me hurtais à un parti pris incoicable et je n'insistais pas d'autant que j'étais venu à l'ordre pour prier la Sainte Vierge et non pour faire de la controverse politique. Mais ce premier contact avec les libéraux me fut un leçon de choses que je n'enriquis pas en vain. En 1910, le journal L'Éclair avait pour rédacteur en chef Ernest Jaudet, confident de cet homme bénin mais peu perspicace, fut pieux. Jaudet, convaincu de son génie politique, avait promis de mener l'action libérale à la victoire sur le terrain de élections. So I did en passant, l'action libérale avait pense faire preuve d'une finesse extrême en accolant à son étiquette l'adjectif populaire. Or, populaire, lnele fut jamais. Si peu éclair que soit Jacques Bonhomme, il éprouvé de la défiance à l'égard de certains ses courtisans qui lui offrent un programme consistent à caresser tout le monde sans donner de garanties formelles à personne. C'était bien le cas de l'action libérale qui semblait tout le temps s'excuser de son catholicisme auprès de incrédules et demander pardon de ses politesses à l'incrédulité auprès de catholiques. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vivant les rats. Ces allures obliques ne décient rien qui vaille à l'électeur. En France, on aime les opinions nets. Quoique ce prétendu souverain le suffrage universel ne déteste pas de voir les échines se ployer en arc devant sa face, il se renfrogne quand on exagère la souplesse. Tu on lui fas chatoyer toutes les coulas de l'arc en ciel, cela dis tiret le vil enfant tu il ne cesse d'être. Mais la gracile nébuleuse ous estompe le libéralisme et l'ennui etils en détourne avec de bâillements writers. Néanmoins Jaudet avait réussi à persuader auxiliary libéraux tu il était le cuisinier providentiel qui saurait coaguler la matière électorale et la leur serveur tout des auxiliary prochaines élections. Sa tactique, disait-il, consistait à encercler Briand, sic. Briand était bien trop facile pour le désavouer. Mais j'imagine tu interpocola il s'amusait follement à considérer la naïveté libérale. Et il feignait même parfois de se prêter à cette farce inénarrable. Les choses en étaient là, pas une enquête déjà le triomphe de Jaudet quand j'ai eu à m'aboucher avec celui-ci. J'ai ne élevise, jusqu'alors, jamais rencontre. Mais un excellent prêtre, très ignorant de la politique et directeur d'une œuvre de charité, m'avait supplié de me rendre à l'éclair pour obtenir que ce journal la recommandat à ses lecteurs. J'ai eu beau lui dire que mon influence sur la feuille en question était absolument nulle, il insistait pour que j'ai fisse la démarche nécessaire. Il me répétait, Jaudet combat pour l'église sous les auspices d'un grand nombre de hommes de bien. Il ne peut don refuser de publier la note que j'ai vous remets, puisqu'il s'agit de secourir les indigents. De guerre lassée, j'ai finis par consentir. Mais je ne crois pas à la réussite, ayant remarqué l'éclair, sous Jaudet, s'abstinait soigneusement de rien publier qui eût rapport à la religion. Au surplus, j'ai savais que les libéraux mettaient souvent leur drapeau dans leur poche, croyant,
Par set pietaruari, essatirer certains suffrages appartenant à la libre pensée non militante. Mais, après tout, me disje, comme set over ni touche ni depres ni de loin à la politique, peut être que je det faire une exception pour elle. Après un temps assez long, je fus introduit dans le cabinet directorial au trône et le bien-aime de libéraux. Je ne décrirai pas le personnage. Laissez salons et journaux, de Léon Daudet, vous y trouverez son portrait grave à lo forte avec un vervet insolent. Je det me recut du haut de l'Olympe. Tandis que je lui expose asprivement et sans déférence excessive, on peut le croire l'objet de ma visite, ils tina it adassi à la camine, écartant ses jams interminables pantalons de drap militaire, reniflant, touts les 30 secondes, d'une naran autoritaire. Il semblait vouloir me donner à entendre que j'étais quelque chose comme un insecte en présence du maître de Dieu. De que j'eus termine, il sequa négativement la tête. Non, bredouillet il, à l'éclair nous ne faisons pas de cléricalisme. J'en insérerai pas cette notice. Mais, reprise il n'est agit pas de cléricalisme, ils agit de pauvre. Scekle fait tu un prêtre administre cet over constitué av ossio un vice rédhibitoire? Ici je det hausa le ton. Ce fut presque avec colère tu il me répondit, j'en aime pas les prêtres. Inutile d'insister, oh. Dis vous en aimez peut-être pas leur personne, mais j'aide que cette aversion ne s'étend pas jusqu'à leur bourse, car, si je suis bien informé, c'est de subsides de catholiques que vit, en grande partie, votre journal et. Au comble de l'irritation, il m'interrompit, ma sœur, cela ne vous regarde pas, c'est juste. Je lui tournai le dos et me retirai, sans plus. Ah! Pensai-je, une fois dans la rue, infortunes libéraux, vous voilà bien lotis. Avec votre gaucherie coutumière, vous avez choisi pour servir vos ambitions un homme qui non seulement vous compromet parcs croisières dans les perigues poissonneries de Briand, mais qui encore me paraît détester l'église dont vous vous dites les plus habiles citizens. Déjà, à cette époque, je avais de gros besoins d'argent. Il est vraisemblable que, digne de toute conviction religieuse, il n'était infio d'auxiliary libéraux que pour leur sortir de sommes notables. D'ailleurs, elles ne lui suffisant pas, puisque, même avant la guerre, il ne tarda pas à se mettre au service de l'Allemagne. Quand le scandale éclata, qui fut mortifié de s'être trompé aussi lourdement? Les gens de l'action libérale. Mais vous verrez que l'expérience ne leur servira de rien. Gagens que, le cas échéant, ils trouveraient le moyen de s'intiquer à nouveau de quelque aventure issue de basse fonds de la presse comme Judet et, peut-être comme lui, vendu à l'étranger. Ils sont tellement l'habitude de se forer le doigt dans l'oreille. Le sortilège qui plongeait les libéraux dans l'extase au seul prononcé du nom de Briand, j'en encore un exemple, à la fin de 1913, en Nice. Je nommerai pas celui qui me le fournit. Sa situation lui conférait une influence légitime sur les catholiques, on respectait son caractère, on admirait sa grande piété, mais beaucoup, qui ne goûtaient point ses vous tuquant la politique, regrettaient l'ardeur envahissante qu'il mettait à servir la cause libérale. Signe particulier qui le ferait sans doute reconnaître par quelques habitués de la Côte d'Azur, de tu on entrait chez lui, on remarquait, dans l'antichambre, un énorme buste de Monseigneur Dupanloup,
don't I elevate it, don't I restate le fervent disciple. Set effigy on de plus fogias tenants du liberalisme, sous le second empire et sous l'ordre moral, prenait la valeur d'une déclaration de principes. On était tout de suite fixe sur les sentiments du propriétaire de la villa. Jec journées alors chez les cisterciens peuplant le monastère de Notre-Dame de Lorens, dans cet il Saint-Honoré qui design, vers le sud, à l'entrée de l'incomparable golfe de Caen. J habitais, au caves de leur église, une petite maison dans un jardin claustral tout fleuri de roses. Je me sentais si si paisible en cet retrait, au mon penchant à la contemplation dans la solitude et le silence travailled pleinement à se satisfaire, que de moi s'écoulait sans que je misse le pied sur le continent. Or, en décembre de cette année, l'ami de Futupin le Paprit, sais comment, ma présence dans l'île. Comme il se préoccupait fort de élections qui devaient avoir lieu au printemps suivant, l'idée singulière lui vint de m'employer à les préparer, selon le right libéral et sous son impulsion. Aussitôt, il écrivit au père abbé de Lorens, dom Patrice, en lui exposant son projet et en le priant de me déterminer à lui rendre visite en Nice ou il comptait en lever mon acceptation. Dom Patrice me communique la lettre. Mais je me recréé. D'abord, je n'avais pas du tout envie de quitter la clôture pour entreprendre une campagne électorale. Cotter ans auparavant, cedant à de instances opiniâtres, je n'avais fait un dans les Hautes Pyrénées, au profit d'un imbécile qui se de catholique mondial, etc. contact avec les desis malpropres du suffrage universel m'en de good à tout jamais. Ensuite, in ce que je préciserai plus loin, je professais la doctrine de l'action française et, par suite, je me trouvais auxiliary antipodes du libéralisme. Comment aurais je pu servir avec zèle et sincérité un parti dont les idées me semblaient en tout point erronées? Mes raisons de m'abstenir, je les donna au père abbé d'une façon si chaleureuse que il d'ausement de ma véhémence. Il en insistera, d'autant que, vivant en Dieu, il était trop détaché de agitations humaines pour y intervenir. Refuser d'appuyer un politique, me dit-il, n'est pas un cas de conscience. Mais comme vous devez du respect à celui qui vous sollicite de la sorte, allez le voir. Présentez-lui votre revis avec comme mais de manière à le convaincre que vous ne lui serez pas auxiliateur. En effet, cela se doit, approuvé je. Je ferai dans cette visite, muni du firm propos de ne pas m'emballer. C'est cela. Puis vous reviendrez tout de suite dans votre petit coin, auprès de vos chers livres in angelo comme libello dit le saint auteur de l'imitation. De Caen à Nice, la distance est courte. J'ai occupé le temps du trajet à classer les excuses plausibles il me faudrait offrir à un voyeur dont j'ai savais, par oui dire, il montrait un extrême ténacité dans la poursuite de ses desseins. Mais j'ai savais aussi que, different en cela d'un grand nombre de libéraux, il était d'une entière droiture et incapable de décrire violainement, sous le couvert de l'anonyme, quiconque n'acceptait pas de s'enrôler sous son insane. Ayant combine mes arguments en conséquence, j'arrive à la villa. Je jet en passant un regard plutôt morne au buste de Futupin le et je suis introduit presque immédiatement. Sans perdre une minute, avec une vivacité de diction et une flamme dans le regard qui paraissait d'un jeune homme plus que d'un septuagénaire, mon interlocuteur m'expose ses plans. Il entend tout faire, loyalement mais vigoureusement,
Pour chu auxiliary prochaines elections le candidate chu il patron so it elu. Il a besoin de un écrivain de broerlard qui sache aussi parler en public et qui appliquera, sans hesitations, ses directives. Ce factotum, pourquoi ne serait-ce pas moi? Suivant quelques phrases beaucoup trop laudatives mais qui pourtant écuant à chatouiller de mon cœur et l'orgueil faibles. J'objecte que j'aie renonce à la politique militante, que j'ai me suive à la retrait parmi les moines, que j'ai travaillé à un livre dont l'élaboration difficile m'absorbe totalement. J'ai conclus, permettez-moi, en outre, de vous avouer que je ne crois pas beaucoup au succès du libéralisme en Nice. Et, à part moi, j'ajoute, en ailleurs. Car il eut mal sient de formuler cette adjonction à voix haute. Second tirade du bouillon vieillard. Il énumère les motifs tu il pense avoir d'augurer que la démocratie s'oriente de plus en plus vers le libéralisme. Cette aberration privée à quel point il prenait ses désirs pour de réalités, puisque moi de my qui suivit, le pays tournable envoyait à la chambre un majorité radicale et socialiste amourieuse de quel lox et hostile à l'église. Prévoyant ce résultat, j'ai lui disque, loin de partager ses espérances, j'ai jugé les libéraux inaptes à déjouer les manœuvres de leurs adversaires. Peu enclin à souffrir la contradiction, il reprit alors, d'une voix plus fébrile, sa démonstration de vertus politiques, en instance de réussite, du libéralisme. Puis, constatant que j'ai demeuré impassible, il fit donner la garde, et bien, comme garantie, s'écria-t-il, j'ai vous confie, sous l'ECA du secret, que Briand nous soutiendra. Briand lui-même. Il me défila ensuite un long apologie d'udit personnage. Il vanta ses qualités d'homme d'état sans rivaux possibles, il me le peignait comme un ami méconnu de l'église, comme l'unique ressource de la France chrétienne, etc., etc. Inutile de reproduire le couplet. Il est archiconnu. Vous en avez rien de sérieux à critiquer chez Briand, continua-t-il, vous n'irez pas assez bienveillance à notre égard. J'ai répondu oui. Vous taisez? Allons, dites-moi ce que vous pensez de Briand. Avec le plus grand flegme, j'ai répondu, c'est un fille de joie. Cette définition sans apprit stupéfia mon interlocuteur. Il demeura un bon moment muet à force d'indignation. Puis, levant les bras au ciel, il s'exclama, comment? Comment? Expliquez-vous? Avec placidité j'ai lui appris alors qu'en importe qui un peu au courant de l'envers du décor parlementaire tenait Briand pour un sort de courtisan très supple qui caressait tous les partis dans la mesure de ce que elle calculait pouvoir en tirer pour la satisfaction de ses instincts jouisseurs. De convictions, pas l'ombre. De capacités, aucune. De l'ignorance et de la Paris, tant tu en voulais. Un appareil à vocalises dans le larynx. Etc. tout. J'ai dis enfin, si les libéraux se fient à cette raccrocheuse de couloirs du Palais Bourbon, j'ai ne risqué de me tromper en vous prédisant leur déconfiture. A ce que j'ai cru tu il allait me foudroyer. Ses regards me dardaient éclairs et ses doigts tambourinaient la table comme s'il luttait contre l'envie de m'étrangler. Il se leva, fit quelques tours dans la chambre puis, se rapprochant de moi, comme s'il se forçait à une diversion, il se mit à m'interroger sur mes travaux et mes lectures. Mais j'ai senti bien que c'en était un très vite tu il reviendrait bientôt à la charge plus pressante que jamais.
Afin de cour court et de rompre un entretien qui me cause du malaise, je sortis un phrase que je tenais en reserve pour le cas où mes défaites ne seraient pas admises. Je déclaré dans, lorsque je nem occupé pas à la rédaction du livre dont j'ai eu l'honneur de vous parler, je relis assidûment les œuvres complètes de Louis Vaillant. A ces mots ce fut comme s'il fantôme courous de dupin le pes siet entre nous. El héritier de sa pensée fit un bond prodigieux dans le fauteuil où il venait de se rasseoir, Vaillant, s'écria til, Vaillant. Mais cet homme fait un mal horrible à l'église, c'en est pas mon avis, répondis je en saluant jusque terre. L'effet que je cherchais était produit. L'irréductible ennemi de Vaillant me fit comprendre par son attitude soudaine glaciale que nous en avions plus rien à nous dire. Toutefois, il me reconduisit jusque la grille du jardin, comme s'il attendait de moi un mouvement de repentir. Mais je n'ai pas de contrition pour mon péché de Vaillantisme. Aussi, en me congédiant, il me dit sur un ton de pitié miséricordieuse, vous en entendez good, mon pauvre garçon, auxiliary vrais intérêts de l'église et vous suivez de déplorables models. Instruisez-vous, étudiez brillant. Adieu. On aura peut-être remarqué durant mes conversations avec les libéraux de Nice, comme avec les libéraux de Lourdes, tu avais used de termes à peu près identiques pour célébrer leur bien-aimé brillant, et, forcément, mes réponses garderont aussi la même tournure. Cette uniformité dans l'élaboration, qui caractérisait leurs propos, me frappa. En regagnant la guerre, je pensais, c'est pourtant un phénomène bizarre que l'aveuglement unanime de libéraux en ce qui concerne ce fruit de brillant. Ou bien ils obéissent à un mot d'ordre concert, ou bien ils sont possédés d'un démon briandis qui leur jette de la poudre auxiliaire. Heureusement pour moi, le nom de Vaillant me servait d'exorcisme. Je suis à présent tout à fait sûr que personne, à Nice ou autre part, ne tentera de m'embrigader au service d'un candidat libéral. Et en effet, on me laissa tranquille. Mais j'eus bientôt à constater que l'épidémie d'admiration pour Bryant contaminate dames un peu partout. En février et mars 1914, je fusible dans l'Ouest pour y donner une série de conférences sur le socialisme et l'anarchie. Je parlais à Saumur, à Angers, à Nantes, à Quimper, à Morlaix, à Saint-Brook, à Rennes et à Laval. Eh bien, dans chacune de ces villes, j'ai trouvé de libéraux qui m'interrogeaient sur le home de la séparation. Naturellement, j'ai leur répondais comme j'ai l'avais fait à Lourdes et à Nice. Tu aurais j'ai pu dire d'autres? Mais en tout lieu, l'impression produite par mes avertissements ne varia point. On marquait de la mauvaise humeur, on me contredisait pas en face, mais je voyais bien que j'étais tenu pour un esprit léger portant de jugements précipités et sans assise sérieuses. Certains m'im chercheront à mener à la mode libéral, c'est-à-dire avec un sournoiserie populaire. Depuis longtemps j'ai appris, par d'expériences réitérées, que la plupart de hommes n'aiment pas entendre la vérité, surtout s'il leurs préjugés. Mais il n'en est point comme les libéraux pour se cramponner à un erreur malgré l'évidence. Plus encore, on dirait qu'ils ne pardonnent pas à ceux qui s'efforceront de l'éclairer d'avoir eu raison. Comment agir vis-à-vis de gens aussi épris du bandeau qu'ils se maintiennent sur les paupières? Puisqu'ils ne me croyaient pas,
Quoique informs que Venus de passer plus de 20 ans parmi les animes de l'église etc. Par suite, devise les connaître pour les avoir observes à loisir, enavise tu me tenir à l'écart de leurs conciliabules et de leurs chimères. C'est ce que fais désormais. En étudiant les origines du libéralisme en France, JAI vérifie que ses adherents n'ont jamais abandonné la doctrine qui, à mon avis, constituait leur erreur capitale, à savoir qu'une alliance est désirable entre l'église et la révolution. Sans entamer ici un cours d'histoire contemporaine, me permettrait de rappeler leur constance à soutenir ce point de vue et leur façon d'interpréter les monitions qui leur viennent de Rome. Lorsqu'en 1832 l'encyclique Morari Vossiud promulgue la condamnation de l'homme, ses disciples, Montalembert, Lacordaire et d'autres ne suivirent pas dans sa révolte contre l'église. Ils s'inclineront loyalement nul en tout devant l'autorité du pape. Mais telle était l'emprise de Sophies mes démocratiques sur leur esprit que, de lendemain de cette condamnation, ils perseverant en partie leurs errements. Certes, ils n'allèrent pas jusqu'à la démagogie avec comme l'homme, mais, sous de formes insinuantes ou sentimentales, ils emprunteront au romantisme alors en vogue dans la littérature, ils ne cesseront de préconiser les idées qui leur étaient devenues, pour ainsi dire, consubstantiales. Épris de ce parlementarisme quiconque parmi les causes les plus efficientes de dont la France eut à souffrir depuis la chute de l'ancien régime, ils imaginèrent de transformer l'église en une faction analogue à toutes celles qui, sous prétexte de libre discussion, entretenaient la discorde, en permanence, entre les Français. La conception libérale se ramenait, se ramenie en somme, à ceci, ilya une vérité catholique, mais ilya aussi de vérités conformes auxiliaires principes de la révolution et qui ont le droit de se manifester même en opposition avec elle. Pour nous, nous souhaitons que, loin de se combattre, elles fusionnent. Tous nos efforts tendront à obtenir ce résultat. Mais tu il conflit ou alliance entre elles, le gouvernement, s'il possède de institutions vraiment démocratiques, n'a pas à intervenir. C'est ce tu ils appellant l'église libre dans l'état libre, formule qui dist un ferment d'anarchie de plus virulence. Or, comme elle est fort bien dit morit, dans son excellente histoire de l'église, l'encyclique Morari vos reprouvait cette doctrine. En effet, elle en doit voir la condamnation de l'état révolutionnaire et ils just de reconnaître en conséquence, avec un écrivain de nos jours, la simple réaction, énergique, sans doute, mais nécessaire du bon sens, instruit par la notion de société contre la prétention de quiconque, prince ou peuple, suscendrait que le libre conflit d'idées, vraies ou fausses, est un bien en soi, que le droit de révolte est un droit permanent de peuples et que l'oubli de droits de Dieu est permis auxiliary roi 17. Mais les libéraux s'étaient trop imbus de soi-disant conquêtes de la révolution et de erreurs les plus flagrantes du matérialisme, dont on reconnaît l'empreinte dans les institutions de la plupart de peuples au XIXe siècle, comme de notre temps, pour accepter, sans restriction, l'enseignement de l'église. De plus, avec un manque de logique vraiment extraordinaire, tout en plaquant leurs croyances sous l'égide de la révélation, ils cultivaient l'illusion du progrès tenu pour la résultante obligée de théories évolutionnistes. Comme ces théories procédaient du déterminisme universel qui nie la révélation,
L envoy dans quel impasse ilsse fourvoyant. 17 Histoire générale de l'Église, par l'Abbé Fernand Morat, Tomate, chez Blaud et Gay. L'auteur cite est M. Georges Goyot dans son livre, La Papauté et la Civilisation. De là, dans leurs écrits, leurs discours et leurs actes en disposition continuelle à tourner les préceptes politiques et sociaux de l'Église ou en alterer les sens par leurs commentaires. Le mal à la si loin et monta si haute pour le détruire dans ses racines, le pape Pie IX promulgua, en 1864, l'encyclique Quanta Cura, développant les principes posés dans l'encyclique Mirari vos et portant, en annexe, ce catalogue complète d'erreurs modernes, le syllabus, admirable pour sa précision et sa clairvoyance quant auxiliary agréments de l'esprit humain de chu ils écarté de la vérité catholique. Plusieurs articles du syllabus tombent diplôme sur le libéralisme pour le pulvériser, sur par exemple 18 ne pas oublier que dans le texte original du syllabus chacune de propositions condamnées est précédée de ces mots, si quelqu'un dit et suivi de ces mots, chu il soit anathème. V la révélation divine est imparfaite et, par conséquent sujet à un progrès continuel et indéfini qui doit répondre au développement de la raison humaine. 11 L'Église, non seulement ne doit, en aucun cas, sévère contre la philosophie, mais elle doit tolérer les erreurs de la philosophie et lui abandonner le soin de secor elle-même. L'Église doit être séparée de l'État et l'État doit être séparé de l'Église. Le 6 il est faut qu'elle plein pouvoir les autres de manifester ouvertement toutes leurs pensées et toutes leurs opinions jet plus facilement les peuples dans la corruption de mœurs et de l'esprit et propage l'indifference. Le pontife romain put et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. De la publication de l'encyclique et du syllabus, on devine quel tempête ces sublimes affirmations de droits de Dieu et de devoirs de hommes envers son église susciteront de révoltes parmi les militants de l'incrédulité. Les libéraux étaient fort ennuis et fort embarrassés. D'une part, ils ne pouvaient protester ouvertement sous peine de se mettre hors de l'église. D'autre part, il était incontestable que la parole pontificale démasquait leurs manœuvres pour accorder les contradictoires. Afin de jeter les doutes dans les esprits mal informes, ils imaginèrent d'expliquer le syllabus à peu près au rebours de principes chu il formule. Ils lanceront, à ce sujet, un foule de brochures oule paradoxe le disputate à la tautologie. A Rome on prit fort mal ces pit uses arguties et en averti les libéraux chu ils engagia dans un voie de plus périlleuse pour l'avenir de leur orthodoxie. Intimides, les libéraux se tourent. Mais ils ne tarderont pas à sur un autre terrain de combat. Ils traveront lorsque le pape décida de réunir un concile oule dogme de l'infaillibilité sirite définie et proclame, 1868. Pendant les 18 mois qui précéderont ce célèbre concile du Vatican, les libéraux de tout pays menèrent une campagne ardente contre les principes mêmes. Ceux de France sy distingueront par leur activité. Ils agissaient de souscrire à cette déclaration, lorsque le pontife romain parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, chu en doctrine sur la foiou sur les murs doit être professé par l'église universelle, ils doué, par l'assistance divine,
de cette infaillibilité dont le divin redempteur a voulu que son église fût pour vous en définissant une doctrine sur la foiou. Sur les murs. Par consequent de telles définitions du pontife romain sont irréformables par les mêmes et non en vertu du consentement de l'église. Si état ce que les libéraux ne voulaient pas. Jusque là, plus que jamais pénétrer d'idées démocratiques, ils avaient espéré introduire dans le gouvernement de l'église une sorte de régime parlementaire où l'épiscopat tiendrait à peu près autant de place que le pape. Gelai écrit certains d'entre eux jusque révéler le but tu ils visa en écriant, l'église a besoin d'en 89. Le mot fut attribué à un de plus, politiques parmi les libéraux, le compte de fallu. Celui-ci il désavoue en de termes ambiguës tu un doute subsiste quant à sa véracité. Au surplus, silnela popernance, ses intrigues, ses propos, ses écrits, avant et pendant le concile, prouvant que tel était bien sa pensée. Ses amis ne restaient pas en arrière, leur désir eut que le pape devint un espèce de monarque constitutionnel gouvernant l'église en collaboration constante avec un sanhédrin de prélats réunis périodiquement, constituant de partis, discutant, légiférant, administrant d'après les méthodes du parlementarisme. Or, à considérer la façon dont les assemblées de la démocratie appliquent ces méthodes, on se rend compte de mo que ce règne du bavardage stérile aurait produit dans l'église. Tous les 3 mois, on eut vu germer de schismes. Dieu soit béni de nous avoir épargné cette tribulation. Le concile, une fois réuni, une forte majorité se décida tout de suite en faveur de la définition du dogme. Désespérant de le faire écarter, les libéraux plaideront alors que la promulgation en serait inopportune. On les laissa discourir, dans ce sens, tant qu'il leur plut, mais il arriva que leurs objections ne réussissent à convaincre personne. En vain, quelques uns firent ils craindre une intervention de puissances séculières. En vain les plus diplomates essayèrent d'obtenir un adjournement. Il était trop visible qu'ils ne cherchaient que gagner du temps pour préparer de nouvelles manœuvres contre l'infaillibilité elle-même. Le dogme fut défini, à une énorme majorité, le 18 juillet 1870 et promulgué aussitôt par P9. Et alors, selon leur coutume, les libéraux se soumirent sans restriction. C'est à leur éloge. Mais, auparavant, en oubliant pas qu'ils avaient fait le possible pour introduire la confusion démocratique dans l'église. On eut une nouvelle preuve cette fois dans l'ordre politique de leur penchant à restreindre l'autorité du chef au profit du parlementarisme lorsque, un peu plus tard, l'eroi légitime filet et restaure. Le comte de Chambord qui fut un sage fort mécano avait étudié profondément les erreurs de son temps. Il n'ignorait donc pas qu'elles provenaient, pour une grande part, du régime des assemblées. Il apportait le remède, et, pour cette raison même, les libéraux se méfiaient de lui. Il avait déclaré qu'il entendait non pas seulement régner mais gouverner d'une façon effective. C'en était assez pour susciter la mauvaise volonté de libéraux. De là, le mot significatif prononce par le duc de Broglie, un des signataires de la formule démagogique, l'église libre dans l'état libre. Laissons-le revenir, dit-il, quand nous le tiendrons, nous le faciliterons comme un saucisson. Je crois bien que cette phrase élégante, qu'il lui fut rapporté, décida, autant que la question du drapeau, le comte de Chambord a se retirer.
En saisit maintenant tu ayant étudié avec so in le passé de libéras et constate que, de nos jours, ils restent épris de doctrines dissolvent qui jadis les agarant, me sentius aucunement port en naviguer dans leur sillage. Ces gens là, me disent, sont, inconsciemment, de générateurs d'anarchie. Or, l'anarchie, jn arrive et genai pas du tout nvdy retourna. Jli don vers la tradition et vers l'autorite rationnelle qui la représente vers l'eroi. Chapitre 11 Charles Maurras est pas d'aujourd'hui que nous connaissons Charles Maurras et moi. Jela rencontre pour la première fois au Café Voltaire en 1890. À cette époque, les jeunes gens qui formaient l'école symboliste et l'école romaine se réunissaient là presque tous les soirs. On y récitait de vers, on y discutait passionnément de littérature. Les théories s'entrecoquaient, mais sans dogmatisme excessif. En général, nous étions en pedants en poseurs. Nous montrions des interesses dans notre amour de l'art et nous ignorions ce charlatanisme soif de lucre et de basse réclame dont on a vu tant d'exemples depuis. La belle flamme de la jeunesse embrassait nos propos, vivifiait nos convictions. Et il regnait entre nous une amitié véritable qui, quels que fussent nos divergences, nous unissait de tu il y avait à faire front contre l'ennemi commun. Cet ennemi, c'étaient les plaisantins du journalisme qui nous représentaient comme d'absurdes névroses ou comme de farceurs enclins à mystifier le public. C'étaient aussi certaines critiques ankyloses d'esprit, comme brunetière ou de nolites fialusas, comme Dumic. Maurras venait habituellement accompagné Maurias et d'Adolphe. Avec le premier, il opposait au symbolisme, romantique, individualiste et révolutionnaire, la tradition classique et la discipline de l'intelligence. Avec Retté, mort jeune et dont ils est maintes fois réclame comme de son initiateur à l'idée monarchique, il commençait à réagir contre l'anarchisme de symbolistes et contre la faveur excessive chu ils accordaient auxiliary influences étrangères. Tu trois occupait un table de coin sans toutefois affecter en rien de faire bande à part. Ils montraient irréductibles quant à leur doctrine, mais ce leur était pas un motif pour nous témoigner de l'aigreur ou du dédain. Maurras convoquait volontiers quiconque pour lui déclamer, de sa voix quivérée, son plus récent poème. Retté et Maurras, moins expansifs, dialoguant de coutume sur un ton modéré, en les ayant cependant pas de s'animer lorsque quelque stupidité malveillante était de cocher par la presse contre la jeunesse littéraire. Alors ils partageaient l'indignation de tout. Et la grande salle du café s'emplissait de clameurs pour l'efferment de universitaires à la retraite et de philosophes fossiles qui, venant là depuis de temps immémoriaux, se résignaient à subir nos tumultes plutôt que de quitter la place. Ce qui nous mit surtout en bons termes, Maurras et moi, ce fut une polémique. À ce moment, l'école romaine commençait à s'affirmer par de œuvres de valeur et notamment par la publication du pèlerin passion de Maurras, recueil de vers d'un beau lyrisme quoique alardi d'archaïsmes inutiles. Ce mouvement suscitait de contradictions ou la mesure ne fut pas toujours observée. Le métier yankee, de qui j'ai dit quelques mots plus haut, depuis de voir que beaucoup préférant les livres de Maurras à ses rhapsodies in formes, se distingue par le ton perfidement agressif de ses articles. Moi aussi, féru de symbolisme à cette époque, j'ai critiqué quelques de tendances de l'école romaine. Mais on eut à me rendre cette justice que mes réserves,
D'ordre purement littéraire, ne manquait ni à la loyauté ni au bon goût. Moras se plut à le reconnaître dans un article publié par l'Hermitage en 1891 et donc j'ai plaisir à citer quelques fragments en témoignage de nos bonnes relations. Voici d'abord le début, de nombreux adversaires de l'école romaine, vous fûtes à peu près le seul, mon cher Rhett, amanteur de la courtoisie. Vos discours furent vehements et geny luz aucune injure. Geny vis pas la moindre trace de cette basse envie qui enfle, tout élite, les moindres ruisseaux du Parnasse. Vous osez opposer Brunhilde à Hélène, Siegfried au Valeureux Achille 19. Vous répandez sur nos filibres un singulier dédain et vous réussissez à dire ces blasphemes dans la prose d'un honnête homme. 19 J'étais et je suis encore, un grand admirateur de la musique de Wagner. De là, en ces temps, mon goût excessif pour les héros de la tétralogie. Mais j'nai jamais admire ni défendu la nébuleuse métaphysique du maître de Bayreuth. Ils info. Envoyé le ton. Plus loin, à propos de Shakespeare, Moras combattait cette opinion, mspar moi, que Shakespeare était, malgré de emprunts auxiliary literatures grecques, latin et italien de la Renaissance, un génie essentiellement anglais. Il me répondait, j'aime obstin à tenir le grand will pour un italien. Non que j'accorde la moindre importance auxiliary emprunts tu il put faire de Bacchus et de Bandello. C'est l'aime de Shakespeare qui m'apparaît tout gonflé de seves de la Renaissance. Et, pour mieux dire, c'est en lui que Florence et Venise trouvèrent leur plus belle fleur. Il abonde dans la nature. Il ignore la loi comme elle ignorant les fonds. Nul père de la chair, nul trace d'anglicanisme chez ce contemporain d'Elizabeth. Il semble que nous exagérions tout deux. La note juste ut de reconnaître à l'unisson que Shakespeare est un génie universal. Mais j'ai tenu à reproduire ces lignes parce qu'elles montrent que, même lorsque nous n'étions pas d'accord, ce qui arrivait souvent, comme on s'en doute, nos contractovers demeuraient tout amicales. En une autre occasion, Moras fut, à son tour, à peu près le seul dans la jeune littérature à approuver mes protestations contre l'engouement de symbolistes pour m'alarmer. Comme j'ai le rapport précédemment, j'ai passé alors auprès d'un grand nombre de poètes pour un déserteur du symbolisme. Aussi me vilipendait ils qui mieux. Ce n'était pas seulement le bisternage de l'art malhermine que j'ai critiqués. C'était surtout le culte rendu à un poète posant l'individualisme au point de n'être parce que par lui-même. Moras le demela fort bien dans ma polémique. Et il dit dans la revue encyclopédique, en de termes judiciaires. J'ai lui suggéré de l'aide chu il apporte d'une façon aussi net. Plus tard, lorsque la politique nous jeta dans de camps fort éloignés l'un de l'autre, j'ai cessé pas pour cela de gouter la grande poésie, tout parfumée de hellénisme, d'Anthenia. Est-il est le lettre qui ne partage pas mon sentiment? J'estime aussi que le psychologue incisif et perspicace qui écrivait les amants de Venise avait pour le jugement définitif sur l'aventure tragicomique de Musée Pagelo George Sand. Et cela, je pense toujours. Bref, si me séparise de Moras sur le régime qui convient à notre pays, j'ai gardes tout mon admiration pour son talent au point de vue littéraire, et j'ai apprécié particulièrement la puissance et la solidité de ses dialectiques. Ceci spécifie, j'ai enviens auxiliary circonstances qui m'ameneront à reconnaître les bienfaits de ces campagnes pour la monarchie.
Après mes pérégrinations aux pays de marmottes, j'ai verdir parmi les tribus somnolents qui profitent, comme dans un songe, le libéralisme, j'ai me sentis incline au découragement en matière politique. Mes expériences m'avaient fort de coup. J'ai hésité à en entreprendre de nouvelles. Et pourtant l'irreligion cultivée et développée systématiquement par le régime, la nonchalance et la tiédeur un grand nombre de catholiques métayant à défendre leur foi contre ces enterprises m'inquiétant. J'ai me demandais, avec tristesse, si l'église retrouverait jamais, chez nous, de conditions de vie qu'il lui assurent les moyens d'exercer en paix son ministère et le rang tu le droit de réclamer dans une société bien réglée. En outre, préoccupé du gâchis ou la démocratie maintient la France, j'ai me disais, notre pauvre pays, debilite par plus d'un siècle d'empoisonnement révolutionnaire, JELE compare à un homme qui prétendrait se passer de cerveau et de moelle épinière pour réfléchir et pour coordonner ses actes. De toute évidence, il lui manque un chef qui régisse l'activité de ses organes et qui ne soit pas soumis à leurs caprices et à leurs appétits impulsifs. Mais, ce chef, OULE découvrir? J'ai imaginé parfois un César qui, porte au pouvoir par sa popularité, musellerait la révolution et nous donnerait la tête dont l'absence approdet le régime incohérent dont nous souffrons. Cependant j'avais trop étudié l'histoire moderne pour admettre que ce dominateur fut à la merci de plébiscites. J'avais aussi trop vérifié l'inconstance du suffrage universel pour lui concéder le privilège de remettre sans cesse en question l'autorité à laquelle il serait confié dans un moment d'enthousiasme. Il faudrait, ajoutais je, que le César fondat une dynastie et tué cet effet, il n'eût plus jamais à consulter les gouvernants sur la légitimité de son pouvoir. Mais cela, c'est un chimère. Et pousse au prendre le home providentiel. Pas chez les Bonaparte. Cette famille a fait trop de mal à la France pour tuer leur livre de nouveau ses destinies. Un homme nouveau? On ne voit pas poindre. J'en là, vers 1910, quand j'ai commencé de prêter attention auxiliaire des de l'action française. Presque tout ce que ses fondateurs publiaient dans leur revue pousse dans leur journal me plaisait. Toutefois, ils me paraissaient trop peu catholiques. Et j'ai usé toujours, depuis mon adhésion au catholicisme, la conviction ferme une renaissance nationale ne peut durer que si l'église y participe largement. D'autre part, j'ai conservé de préjugés contre la monarchie traditionnelle. Mais j'ai dois dire que, de cette époque, ils avaient peu de consistance. C'était plutôt un sentiment vague, survivance probable de mon passé révolutionnaire tu une repulsion violente issue d'un raisonnement suivi. Ce fut l'étude réfléchie de œuvres politiques et sociales de mores qui dissipa mes préventions et me rassura quant auxiliary garanties tu une restauration donnerait à l'église. J'ai relist d'abord le dilemma de Marc Sangnier et j'ai fus impression d'une façon très favorable par la préface. Tu me permet de transcrire les passages qui me parurent les plus significatifs tuquant les rapports de l'action française avec l'église. Parlant au nom de certains ses collaborateurs qui ne pratiquaient pas comme au scene, Maurras did, quelque tendu un accord au terme de gouvernement, en quelque sens extreme un le recoive, il sera toujours d'abord par la plénitude du grand être moral auquel s'élève la pensée quand la bouche prononce le nom de l'église de Rome. L'est sans doute un gouvernement, l'est aussi mille autres choses.
L'éveillard en vêtements blancs qui sijo sommet du système catholique peut ressembler auxiliary princes du sceptre et de l'épée quand il tranche et séparé, quand il rejette ou chu il fulmin, mais la plupart du temps, son autorite participe de la fonction pacifique du chef de cour quand il bat la mise sur d'un chant que ses joyeuses concoivent comme lui, en même temps que lui. La règle extérieure en épouse pas la notion du catholicisme, et c'est lui qui passe infiniment cette règle. Mais ou la règle cesse, l'harmonie est loin de cesser. Elle s'amplifie au contraire. Sans consister toujours en un obédience, le catholicisme est partout un ordre. C'est à la notion la plus générale de l'ordre que cette essence correspond pour ses admirateurs du dehors. Il agit dans pas ici d'une alliance éphémère avec l'église en vue d'une manœuvre politique, mais d'une reconnaissance de ces principes où elle incarne l'ordre que dans son exception la plus élevée. Listens maintenant cette superbe déclaration, Je suis romain parce que Rome, depuis le consul Marius et Jules César jusqu'à Théodose, ébauche la première configuration de ma France. Je suis romain, parce que Rome, la Rome de prêtre et de papes a donne la solidité éternelle du sentiment, de mœurs, de la langue, du culte à l'œuvre politique de généraux, de administrateurs et de juges romains. Je suis romain, parce que mes paris n'avaient pas été romains, comme je le suis, la première invasion barbare, entre le siècle, aurait fait aujourd'hui de moi une espèce d'allemand ou de norvégien. Je suis romain, parce que, en était ma romanite tutélaire, la seconde invasion barbare, qui eut lieu au XVIe siècle, l'invasion protestante, aurait tiré de moi une espèce de Suisse. Je suis romain de que j'abonde en mon être historique, intellectuel et moral. Je suis romain, parce que signelétais pas, j'en à peu près plus rien de français. Et j'en éprouvé jamais de difficult à me sentir ainsi romain, les intérêts du catholicisme romain et sur de la France se confondent presque toujours, ne contredisent en nulle part. Tout cette préface d'école de deux propositions tu en vient de lire. Pour moi, quand j'eus médité, j'ai me dis, CENST.ici la déclamation d'un retour qui développera peut-être demain la thèse contraire. CENST. Non plus un ruse pour s'écrire de partisans au sein de l'église. C'est l'affirmation droite, profondément sincère, d'une âme qui, silne pratique pas encore, éprouve une vénération totale pour l'église de Dieu, s'amir. Je connais amours pour me tenir assuré de sa bonne foi. Il faut lui faire confiance. Ensuite, en même temps que j'approfondisse travail des politiques, l'avenir de l'intelligence, l'inquiète sur la monarchie, volumes de moraux, sur lesquels j'ai reviendrai tout à l'heure, j'ai étudié du autre de ses livres, la politique religieuse et l'action française et la religion catholique. Ces deux volumes sont consacrés à la critique du libéralisme et à la réfutation de l'erreur politique aux et confinant ceux qui croient à la possibilité d'une démocratie favorable au catholicisme en France. Ton en est vif. Mais cette véhémence s'explique par le fait que les adversaires de l'action française se montrent, le plus souvent, d'une odieuse mauvaise foi dans la discussion et que certains libéraux y employeront de armes déloyales. C'est ainsi qu'on publie de brochures anonymes, bien entendu au de phrases tirées d'articles et de livres de moraux et de ses amis étayant isolés du contexte et commentés de façon à leur attribuer un sens de hostilité à l'église. Le procède en est pas nouveau.
C'est celui dont les libéraux de jadis usurant à l'égard de veillant pour sol ever contrôle oui l'opinion de fidèles mal informes. Ilyud, par exemple, l'univers jug par lui-même. Si il bel feud publi d'abord sans nom d'auteur. Pousse un abbé cognat, familiar de l'évêche d'Orléans, en endosse la paternité sous la menace d'un procès qui eut monter sous un jour pour avantager les inspirateurs du factum. Là aussi, de fragments d'articles de veillot, extraits de la collection de l'univers, depuis 20 ans, étaient juxtaposés avec un art perfide, tronqués ou falsifies et entours de commentaires qui en déformaient absolument la signification. Déjà fallu surnomme falax of a tema igni d'une fourberie du même genre dans sa trompeilleuse histoire du Parti catholique. Etiln pas de ruses usquels le libéralisme n'a eu recours dans l'intention de disqualifier veillot. Il est vrai que le pape pinin le prit sous sa protection et que ceux qui avaient intent de le poignarder moralement dans le dos en restaurant diminues auxiliary de honnêtes gens de tous les partis 20. 20 sur toute cette affaire et pour se renseigner sur les procédés obliques chers à certains libéraux de tous les temps, lire la vie de Louis Veillot par son frère Eugène, les théologues, et aussi le livre Venger de l'abbé Ulysse Maynard, Monseigneur Dupanloup et son historien l'abbé Lagrange. Ce dernier volume est épuisé. Mais on le trouve assez facilement dans les libres aires d'occasions. Trait à peu près comme le fut veillot, mores était don autoris à se défendre aussi vigoureusement que il fit. Il manifeste d'alors, dans sa polémique, ces mêmes solides qualités de logique et de franchise que on admire dans tout son œuvre. Jen entreprendrai pas l'analyse détaillée de ces deux volumes. Il suffira de mentionner que mores sy disculpe, avec essence, de imputations volontairement inexactes pour tes contrôles oui et les scenes. Je transcrirai seulement deux citations qui, je l'espera, donneront l'envie de les lire auxiliaires catholiques, d'esprit impartial, qui ne les connaîtraient pas encore. Touts les fois il nous arrive d'établir une démonstration, notre point de départ invariable est une hypothèse faite en vue de parler au cœur, hypothèse qui prend l'appui ou l'attaché sur quelque sentiment que nous supposons vif fort chez nos auditeurs ou chez nos lecteurs. Ainsi, pour les conduire au ROI, avons nous dit auxiliary patriotes, si vous voulez vraiment le salut de votre patrie, auxiliary nationalists, si vous tenez à secourir le jug de l'étranger de l'intérieur, auxiliary antisémites, si vous désirez terminer le règne de juifs, auxiliary conservateurs, si la préservation de l'ordre public est plus forte chez vous que vos divisions, vos préjugés, vos prudences, au prolétariat de la grande industrie, si l'organisation sociale vous paraît vraiment plus nécessaire que tout, auxiliary catholiques enfin, si votre volonté tend bien à triompher de persecuteurs de l'Église. Si l'on nous chacun de ces divers voix est un chemin qui doit aboutir à la monarchie. Rien de plus facile que de monter par notre examen de la situation si complète et si rigoureuse que on ne jamais discute comment le roi seul pour rendre au catholicisme sa liberté, à l'ouvrir nos made un statut vraiment social, à la fortune acquise l'influence publique, auxiliary conservateurs la protection et le contrôle que leur doit l'état, à l'antisémitisme la victoire prompte et paisible, auxiliary nationalists français leur délivrance de médocs, à la patrie entière la sécurité et l'honneur. Mais la portée de chacune de ces argumentations régulières, quelque puissante qu'elle fût au point de vue formel, s'évanouirait au point de vue pratique,
nos hypotheses seraient reduits à l'état de prémisses mortes, sils ne correspondaient à de sentiments réels et vivaces, sile patriotisme, le nationalisme, l'antisémitisme, le désir de l'ordre et de la conservation générale, l'aspiration syndicaliste et enfin la foi catholique n'existait pas au faibles scient au manquait de ressort. A Tesla, et vous enlevez la raison d'être de notre œuvre, les sources d'énergie capables de la réaliser jusqu'au bout. Ces sentiments ferment si bien le cœur, le centre de notre doctrine, que c'est uniquement en leur nom qu'il nous paraît possible de demander au public français d'aborder son audience et son attention, ensuite le sacrifice de ses idées fausses, de ses news, pousse l'abdication de son dangereux titre de roi nominatif, fictif et constitutionnel, enfin l'action directe en faveur du vrai roi. La politique religieuse, p. 100-101. Cet exposé limpide, résumant avec tant de force les raisons d'être de l'action française, mérite, tout au moins, d'évaluer l'intérêt de quiconque désire une France prospère et catholique. Ma seconde citation, j'ai la détache de l'admirable lettre que Moras écrivit au pape pour lui faire connaître les buts de l'action française et lui démontrer combien les accusations que le libéralisme portait contre l'Europe étaient iniques et sans fondement. J'ai regret fort de n'avoir point la place de la reproduire tout entière. Mais enfin en voici un de passages les plus décisifs, rappelant les diatribes et les calomnies dont il avait l'objet de la part de libéraux, Moras répond, assurément, l'ensemble de griefs, dont nous défendons, mes amis et moi, forment un torrent bouilleux ou l'incompréhension le dispute à l'ignorance et estimony par de intérêts. Un consciencieux parallèle de allégations dirigées contre nous et de celle de nos paroles qui n'ont fourni le prétexte fait apparaître, à chaque instant, la diffamation et la calomnie. La justice que j'nai fait dans ce petit livre est probablement suffisante, peut être même outre et bien elle me semble assez modérer cette défense vigoureuse émote le droit de me plaindre de rien et de rien demander. En bonne justice, je me crois simplement autorise à concevoir que, pour nous imputer soit un volant hostile à l'église, soit l'intention ou le désir de la combattre et de l'offenseur, nos écrits ne suffisent pas, il les faut travestir. Pour me composer un visage d'ennemi public au secret de l'église, il faut mentir. La vérité est que j'nai rien approuvé rien insane qui soit une invitation directe au dissimuler à combattre ses croyances ou à s'en détacher. La vérité est encore que, tout au rebours du langage de amis libéraux de l'église, c'est au catholicisme entier, et au plus strict, c'est au catholicisme le plus soumis à sa loi, parce que catholique et non quoi catholique, au catholicisme comme tel, que sont toujours als mes homages d'admiration ou de respect duns auxiliary œuvres, auxiliary acts ou auxiliary enfants de l'église. Téléphones sont les faits. Les uns et les autres peuvent parler en notre faveur, très Saint-Père. L'action française et la religion catholique, p. 277-278. La lecture de ces deux livres fit disparaître mes apprehensions touchant le catholicisme de l'action française. Et, par la suite, quand j'ai constate que la plupart de ces rédacteurs étaient de catholiques pratiquants, dont nul ne pouvait, sans outrage, suspecter la sincérité, quand j'ai vu Moras prendre, en toute occasion, la défense de l'église contre les attaques directs ou détournées de ses ennemis, j'ai fus conquis d'une façon définitive.
Il m'était d'alors impossible de ne point adopter la conclusion du père Descox dans son beau livre, à travers l'œuvre de Charles Maurras. La voici, l'ordre naturel que préconise le système de M. Maurras est le vrai, loin de s'opposer à l'ordre surnaturel, il s'y trouve en harmonie parfaite avec lui, et doit put enter sa grâce sans obstacle. On a parle, à propos de M. Maurras, d'apologétique du dehors. Avoir M. Maurras s'y rencontre fréquemment avec l'Église, on le croirait presque un de ses fils. M. Maurras comprend parfois mieux l'esprit catholique que certains catholiques. Nous sommes beaucoup qui espérons que bientôt Dieu entera sa grâce sur la bonne volonté de Maurras. Le jour où il sera non plus un catholique de désir mais un catholique pratiquant, on pourra dire qu'il réalise en lui le nationalisme intégral. Or, tel qu'il était, j'admets, par son fait etnce qui me concerne, qu'appuyer dorénavant la propagande de l'action française, si était aussi bien servir l'Église. Un pensée fortement exprimé n'est pas toujours un pensée juste. Mais chez Maurras, et, en particulier, dans l'avenir de l'intelligence, la force implique la justesse. De là, sa puissance de persuasion sur les esprits ou les nous du romantisme n'ont jeté une ombre passagerie. Dans l'avenir de l'intelligence, la vis qu'il suffit put se ramener à ceci, de notre temps, un pouvoir remplace tous les autres, celui de l'or. Et cet or, un petit nombre de financiers internationaux le détenant en si grande quantité qu'ils influencent, d'une façon excessive et uniquement en vue de leurs intérêts, la vie des nations. Maurras constatant le fait, écrit, un homme d'aujourd'hui devrait se sentir plus voisin du siècle, si est dire de la plaine feudalite, que du xviii. Quelques centaines de familles sont devenues les maîtresses de la planète. Les esprits simples qui s'écrient, revoltans nous, renversans les, oubliant que l'expérience de la révolte est faite en France, il y a plus de 100 ans et tu en est il sorti. De l'autorité de princes de notre race, nous avons passé sous la verge de marchands d'or, qui sont d'une autre chair que nous, si est dire d'une autre langue et d'une autre pensée. Cet or est sans doute une représentation de la force, mais de pourvu de la signature du fort. On peut assassiner les puissants qui abuse, mais or échappe à la désignation et à la vengeance. Tenu et volatile, il est impersonnel, son règne est indifféremment celui d'un ami ou d'un ennemi, d'un national ou d'un étranger. Sans que rien l'être il sert également Paris, Berlin et Jerusalem. Cette domination, la plus absolue de toutes, est pourtant celle qui prévaut dans les pays qui se déclarent avances. Sans doute, le catholicisme résiste et seul. C'est pourquoi cette église est partout poursuivie, inquiétée, série de fortes presses. Nos libres penseurs n'ont pas encore compris que le dernier obstacle à l'impérialisme de l'or, le dernier fort de pensées libres est justement représenté par l'église qu'il est accablant de vexations. Elle est bien le dernier organe autonome de l'esprit pur. Une intelligence sincère ne peut voir affaiblir le catholicisme sans concevoir qu'il est affaibli avec lui, c'est le spirituel qui base dans le monde, lui qui règne sur les argentiers et sur les rois, c'est la force brutale qui repart à la conquête de l'univers. Ces lignes furent écrites en 1905. Je suppose qu'après ce que nous avons vu depuis et ce que nous voyons encore, nul en comptera la valeur de prévision exacte.
J'étais tant mieux dispose à partager l'opinion de mores que ce tu il affirmate de la sorte, selon l'ordre naturel, j'envise c'est de le répéter dans mes livres catholiques en me plaquant au point de vue du surnaturel. Or, de ces en substance, c'est le mal, c'est la contre-église de Cheney par celui que l'évangile appelle le prince de ce monde. Cette persistance à dénoncer les méfaits de or prépotent émouvait même valu l'animosité de certains catholiques qui s'efforcent aveuglement de servir du maîtres, mammon et Jesus Christ. Mais, comme elle dit encore mores, cette position du problème est gêne quelques charlatans qui ont de intérêts à cacher tout ceci. Ils font les dignes et les libres, alors tu ils sont les morts en bouche et les harnais au dos. Ils nient la servitude pour encaisser les profits, de la même manière tu ils posent auxiliary revolutions pour émarger à la caisse du capital. Mais constater la puissance, cen est pas la subir, c'est se mettre en mesure de lui échapper. En la subit, au contraire, lorsqu'on la nie par hypocrite vanite. Quand dans l'homme qui pense aura sacrifier les commodités et les plaisirs tu il pourrait acquérir à la passion de l'ordre et de la patrie, non seulement il aura bien mérite de Dieu 21, mais il se sera honor devant les autres hommes et il aura relevé son titre et sa condition. Les diamonds et gagné regalera sur quiconque chante un plume. Devenu le génie de la cite, l'intelligence sera savie de l'abîme au descend notre art de considérer. 21 Mores dit de ses dire, forme de langage admissible chez un classique qui n'est pas encore arrive à la pleine lumière. Il passe ensuite en revue, avec de raccourcis pour des ingénieuses et féconds, la condition de l'intelligence dans la société depuis l'exvie siècle jusqu'à nos jours. Rien de mieux pense, par exemple, que ce tu il dit de Napoléon. Celui-ci avait beau dénoncer les méfaits de l'idéologie, il était lui-même un idéologue, un homme de lettres courant. Tout son overport la marque encyclopédiste au celle de Rousseau. Et de ces du influences, par son despotisme, n'acquit un semblant d'ordre. Mais, fait remarquer mores, sur d'entre nous qui se sont demands, comme Lamartine, cet ordre est-il l'ordre? Et qui ont du se répondre non, chenant le rêver prodigieux qui confectionne ce faux ordre pour le plus grand poète du romantisme français. Ils placent Napoléon avec que des audacieux de Jean-Jacques et de Victor Hugo, mais à plus de 1000 audacieux de M. de Peyronnet. Dans la suite du XIXe siècle, Mores relevait également l'inaptitude de la plupart de représentants de l'intelligence à concevoir comme néfastes les méthodes économiques nés de la Révolution. Les lettres du XVIIe siècle, dit-il, avaient un fait d'écrire comme éminemment raisonnable, juste, proportionné auxiliary clarts de l'esprit humain et auxiliary droits de la conscience, une certaine législation du travail d'après laquelle tout employeur étant libre et tout employé n'est étant pas moins, devait traiter leurs intérêts communs d'homme à homme, d'égal à égal, sans pouvoir se concerter ni se confédérer, tu ils fussent ouvriers ou patrons. Ce régime était détestable, les faits économiques, accumulant, révélant chaque jour les fonds absurdes, odieux, fragiles, de fictions légales. Mais les lettres ne comprennent du mouvement ouvrier, qui créa les syndicats contre cette anarchie, que ce tu il présentait de révolutionnaire, au lieu de construire avec lui, ils contrariaient dans son œuvre édificatrice et les stimulaient dans son effort destructeur. Considérant comme un état naturel l'antagonisme issu de leurs mauvaises lois,
ILSS efforcerant de l'agrir et de le conduire auxiliary violences. On put nommer attitude générale au cours du XIXe siècle un désir persistant d'anarchie et d'insurrection. In z tout ce tu entreprenait de utile au de nécessaire la force de choses, l'intelligence littéraire le dévoyait au le comptate méthodiquement. La déconsidération qui en résulta auprès du public l'étude pour effet diriger une portion notable de écrivains vers la littérature dit de tour d'ivoire, au détriment de la culture générale. Cette littérature, continue Moraz, cruça un premier fausse entre certains écrivains et l'élite de lecteurs. Mais, du seul fait que elle existait, parces outrances souvent ingénieuses, parfois piquantes, toujours très voyantes, elle attire dans son orbite, sans les y enfermer, beaucoup d'écrivains que l'essayent un public moins rare. On en était plus tenu parle scrupule de coquer un clientèle de gens de gout et en fut stimule parle désir de ne pas de plaire à un petit monde d'originaux extravagants. Cette littérature artiste isole dans les maîtres de l'intelligence. Ici encore, j'ai me rencontre avec Moraz, puisque, de longtemps, j'ai combattis la littérature de l'art pour l'art et tu à propos de Mallarmé, j'ai envie dénonce les abus chez les symbolistes. Ensuite Moraz stigmatisa la littérature industrielle qui, par souci de gagner beaucoup d'argent, corrompait les rudiments de gout qui peut subsister dans le gros public malgré tant d'assaut destructeurs. Que signifiant, s'écria il, les 100,000 lectures de monnaie, sinon la plus diffuse, la plus mal et la plus incolore de popularités? Un peu de brut matériel, rien de plus, sinon de l'argent. Comme de juste, sur ce point comme sur les autres, j'ai été avec Moraz. In z devoyé, et perverti, l'intelligence littéraire devait tomber fatalement sous le joug de la finance, surtout lorsqu'elle cherchait de ressources dans le journalisme. Moraz proposait une réaction celle la même que il dirige aujourd'hui avec tant de maîtrise et de désintéressement. Certes, l'entreprise présentait de grandes difficultés. Mais, concluait-il, fussent-elles plus fortes encore, elles seraient moindres que la difficulté de faire subsister notre dignité, notre honneur sous le règne de la plutocratie essence. Cela n'est pas le difficile, c'est l'impossible. In z exposé à parier sous un nombre victorieux, la qualité intellectuelle n'est risquée absolument rien à tenter l'effort. Silsame nos derniers reliquats d'influence et de liberté, sil de vous devenirs et quelque ambition pour la France, il lui appartient de mener la réaction du despoir. Devant cet horizon sinistre, l'intelligence nationale doit se lier à ceux qui essayent de faire quelque chose de beau avant de sombrer. Au nom de la raison et de la nature, conformement auxiliary vies lois de l'univers, pour le salut de l'ordre, pour la durée d'une civilisation menacée toutes les espérances flottant sur le navire d'une contre-révolution. Cet appel pathétique et corroboré d'arguments vitaux cadre trop avec mes propres préoccupations pour que je n'y répondisse pas. Aussi, je pousse dire que, de 1912, c'est dire de ma lecture de l'avenir de l'intelligence, fait, comme je l'ai rapporte, en même temps qu'être celle de livres apologetiques consacrés par Moraz à la tradition catholique, je service les idées de l'action française. Je ne mis pas de fracas à les répandre. Mais je pousse me rendre cette justice que, pour être discrète, ma propagande en fut pas moins assez souvent efficace. J'ai lus aussi, à la même époque, trois idées politiques, over de la jeunesse de Moraz, mais aux affirmant déjà,
avec un rare maturité de pensées un don critique qui travaille matière à s'exercer à propos de trois figures significatives du XIXe siècle, Chateaubriand, Michelet, Saint-Beuve. Pour Maurras, comme pour quiconque se montre capable de se hausser à des idées générales, de se former un ensemble de convictions politiques et sociales, d'adopter une doctrine vérifiée par l'expérience et de s'y tenir, l'étude d'un écrivain n'implique pas seulement l'analyse de ses procédés littéraires. Il aime à le situer dans les temps et à relever les qualités et les défauts par lesquels cet écrivain s'adapte au milieu ou réagit contre ses tendances. Maurras appliqué dans cette méthode à Chateaubriand. Il note out de suite que, ni dans l'état français de 1789, monarchique, hiérarchique, syndicaliste et communautaire, le père du romantisme fut de premiers après Jean-Jacques, qui firent admettre et aimer un personnage isolé et comperclus dans l'orgueil et dans l'ennui de sa liberté. De là, un individualisme imaginatif qui lui fait transmure le catholicisme traditionnel en une sorte de déisme sentimental à la manière de Allemands ou de Suisses. C'est pourquoi Maurras le définit fort bien, un protestant honteux, vêtu de la pourpre de Rome et qui a contribué, presque autant que l'Allemagne, à notre anarchie religieuse. Il montre aussi amoureux de ruines et de la mort, versant de la rhétorique éplorée sur l'ancien régime et sur la monarchie bourbonine et tellement habitué à jouer l'ordinateur de funérailles qu'il lui était fort désagréable de modifier son attitude. Maurras, avec une fine ironie, signale qu'il y eut de néfaste et de comique à la fois dans cette pose perpétuellement enjolée, il fallut que son sujet fût frappé au cœur. Mais tuant de victimes, rules, cousus, chantés par lui dans le linceul de pour préfit quelque mouvement, si en était plus de jeu, ressuscitant, els le désobligeant pour toujours. De là, son humeur tracassière, vaniteux et mesquin sous la Restauration. Louis XVIII n'eut pas de plus incommode sujet nics milers ministres de collègue plus dangereux. Aussi, sous Charles X, impression de l'Éloigner and de ambassades, ostracisme très doré, très honorable qui pourtant suscitate en lui de violence rancunes. Tout nse proclamant conservateur, il ne cesse de m'arriver avec la Révolution. C'est sans doute pour cela que tant de libéraux le réclament comme un ancêtre. Après 1830, la monarchie légitime cesse de vivre. Tel est le sujet ordinaire de ses méditations, l'évidence de cette vérité provisoire lui rend la sécurité. Mais, toutefois, de temps à autre, il se transporte à la sépulture royale, lève le drap, et palpe beaux membres inanimes. Pour les mieux préserver de reviviscences possibles, cet ancien soldat de condéliacable de benedictions a series et d'élégies perfides pour els attaques de stylet. En somme, Chateaubriand est semblable en cela à certains conservateurs qui estiment que la révolution n'est pas tous les torts et qu'il serait sage, pour subsister, de revêtir sa carmagnole, de chausser ses sabots et de coiffer son bonnet rouge. En un demi-douzaine de pages, que j'ai tiens pour irréfutables, Maurras a su fixer cette physionomie si représentative d'une race d'esprits condamnés à détruire, par impuissance à sortir de memes pour regarder le réel en face et pour y conformer leur intelligence. Réaliste avant tout, il a donné raison de placer Chateaubriand en tête de fabricants d'illusions dont il faut se garder avec soin parce que les breuvages de rêve ils nous offrent sont à base de morphine. Autre sentimental, aussi énervant, voici Michelet. Maurras le définit fort bien,
Cette brillante intelligence nese posita point el meme. Il fallit toujours tu el pliat su quelque jug, obéit à quelque aiguillon. Un esprit per et libre se decide par de raisons et en d'autres mots par lui-même, le sin cédate pour l'ordinaire, aussi ramassis d'impressions et d'imaginations qui se ferment sous l'influence de nerfs, du sang, du foie et d'autres glands. Ces humeurs naturels eliminent comme un alcool. Son procede le plus familiar consiste à élever jusque la dignité de chaque rudiment d'idée générale qui passe à sa portée. Ces divinités temporaires se succedent au gre de sa mobilité, c'est, tour à tour, la vie, le home, l'amour, le droit, la justice, le peuple, la révolution. Quelquefois ces abstractions varies se fondent les uns dans les autres, car Michelet manquait à un rare degré de l'art de distinguer. Tout ces entités, fils d'une métaphysique humanitaire dont on ne compte plus les méfaits, Moras remarque els constituent le panthéon de la démocratie. C'est pour cela que l'Italique préconise Michelet comme un éducateur sans parole. Pertu ouille put, sans se mettre dans l'embarras ni causer de plaintes publiques, l'État introduit Michelet. Voyez, notamment, dans les écoles primaires, les traites d'histoire de France, les manuels d'instruction civique et morale, ces petits livres ni respirant que les idées de Michelet. L'État part de cette conjecture ingénue que l'auteur de la Bible de l'humanité émancipée, introduit les jeunes esprits à la liberté de penser. Michelet s'en vantait beaucoup. Mais au son que rendant chez lui ces vanteries, j'ai cru entendre un vil esclave hallucine prendre ses lords chens pour le meurtre de Harmodius. Ce que Moras aurait pu ajouter c'est un de raisons qui font coiser Michelet pour former les intelligences juvéniles, c'est un invariable de l'église et de la royauté. Comment ce choix s'accommode-t-il avec la prétendue neutralité de l'école? J'ai cru un embarrasserait quelque peu nos maîtres provisoires, si on les précise sur ce point. En tout cas, l'action de Michelet sur les cerveaux sans défense en lui livre ne peut être que désastreuse. Aussi approuvé-on Moras quand il conclut comme sud, tout ce bouillon nant Michelet, divers dans de milliers d'écoles, sur de millions d'écoliers, portera son fruit naturel, il multiplie, il accumule sur nos têtes les chances de proc un obscurcissement, les menaces d'orage, de discorde et de confusion. Sinos fils réussissent apparaître plus sots que nous, plus grossiers, plus prox voisins de la bête, la dégénérescence trouvera son excuse dans les lecons on leur fit apprendre de Michelet. Cela fut publié en 1898. Constatons, une fois de plus, que Moras est monter bon prophet. Moras écrit, auxiliary premiers lignes de son étude sur Saint-Beuve, que celui-ci, sur ses derniers jours, tenait à peu près la vérité. Au point de vue strictement catholique, c'est le contraire qui est exact. Car Saint-Beuve ne montre de valates religieuses tuées l'ori de son age mûr. Mais de la publication de derniers volumes de son Port Royal, on s'aperçoit qu'il incline de plus en plus vers le matérialisme. Cette disposition à la toujours s'accentuant, et aboutit à un sensualisme grossier de sorte que son existence terrestre se conclut par un enterrement civil. Cette réserve faite, et en souscrivant au dire de Moras il ne brille point par le caractère et il laisse vite entrevoir les basses parties de son âme, en ajoutant il fut un ami déloyal, un détestable poète et un romancier médiocre, on doit reconnaître que Saint-Beuve fut, par contre,
un critique or ligny. Analyste perspicace, intuitive et grandement doué pour noter les nuances, il portait sa curiosité sur les intelligences les plus diverses, and touts il savait démolir les traits caractéristiques. Comme il did fort bien Moraz, chu il sagis de la correspondance d'un préfet, d'écrits de Napoléon au de recherches sur le play, cele play chu il appelle un bonald raisonné, progressif et scientifique, un diligente induction permit à Saint-Beuve d'entrevoir et de dessiner, entre deux pers constats de fait, la figure d'une vérité générale. Cette vérité contract edit souvent les idées recus de son temps. C'est ainsi chu il a souvent jug, avec un clairvoyance totale, la révolution et ses apologistes. Et c'est pourquoi j'ai la cite deux fois au cours du présent volume. L'homme, cependant, restate révolutionnaire autrefois, mais, relevé Nietzsche, contenu par la crainte. Ce germain latinis a raison de signaler, en outre, que ses instincts inférieurs sont plébéiens, chu il la, raffin, curieux, auxiliary écoutes et chu en somme, c'est un être de complexion presque féminine. Cela est vrai, répond Moraz, mais à cette sensibilité anarchique s'alliat l'esprit le plus sain et le plus organique. Si était un esprit, si était un raison. La révolution est toujours un soulèvement de l'humeur. Touts les fois chu intervint son intelligence, Saint-Beuve et toutefois ce soulèvement, si bien que c'est peut-être dans la suite de ses études que se rencontreront les premiers indices de la résistance auxiliary et des de 1789. Moraz, en conclusion, tire de ses observations sur Saint-Beuve en théorie de l'empirisme organisateur qui appelle, à mon avis, autant d'objections que d'approbations partielles. Mais en est point le de développer les uns en les autres. Disons simplement, et en resume, que, dans ses travaux des politiques, Moraz a lucidement démontré que Chateaubriand fut un anarchiste par orgueil, Michelet un anarchiste par détraquement nerveux, Saint-Beuve, un être mi-parti dont l'anarchisme foncier fut contrebalance par un raison classique. Les deux premiers sont à écarter d'un plan de reconstruction sociale. Chez le troisième, on découvre quelques matériaux utilisables. Un de plus grands services que Moraz ait rendu à notre pays, c'est l'institution de cette enquête sur la monarchie, 1900-1909, dont j'ai maintenant dire quelques mots. Presenter, sous son vrai jour, la monarchie légitime, niveler la montagne de préjugés et d'ignorances qui en séparent, depuis plus d'un siècle, nombre d'esprits plus ou moins formes à l'école de la Révolution, c'était un besogne ardu. Moraz en hésita pas à l'entreprendre. Et, tant par la qualité de témoignages chu il réunit que par les commentaires vivants, présents, dont il les accompagne, il produisit un effet de lumière dont il faut lui savoir un gre extrême. Cen est point ici un de ces recueils ous entassant les investigations réunies, avec négligence, par un journaliste hâtif. Cette enquête, un sa conception, réfléchie et mûrie à loisir, intéresse autant qu'elle ferait un œuvre d'imagination bien ordonnée. Sans l'analyser dans le détail, ce qui demanderait un volume j'en ver extraire quelques uns de arguments les plus décisifs, j'ai les coiserai aussi bien chez les correspondants de Moraz que chez lui-même. Et, de préférence, j'ai citerai sur qui impliquent de la façon la plus décisive la critique du régime actuel. Parlant de la centralisation excessive, over de Jacobins,
Aggravi par Napoleon et qui étouffe la vie de provinces au bénéfice de la capitale, si bien qu'atteint pu comparer le système actuel à un hydrocéphale dont la tête énorme sur un corps atrophié, le compte de la soluces did, tant sous prétexte de sauvegarder la liberté, tant sous celui de rendre au pays l'ordre et la sécurité, en a jamais cherché compliquer, d'une façon plus ou moins habile, les rouages du pouvoir central, soit tu en velut générer son action, soit, au contraire, tu en cherchat à la rendre plus puissante. C'est ainsi que, dans un état de perpétuelle instabilité, on n'a pas cesse d'osciller entre l'anarchie et la tyrannie. On n'a pas compris qu'ils agissent moins de déployer les talents du subtil horloger dans la confection du mécanisme de ce pouvoir central que de led charger du poids formidable de responsabilités qu'ils restent seuls à porter et sous lesquels ils finissent toujours par succomber. On n'a pas vu qu'il fallait lui laisser la part qui devait lui revenir et repartir le reste sur d'autres épaules. Il faut bien le remarquer, la durée de l'ancien régime était due à la décentralisation, la feudalité, les communes ensuite, puis les corporations religieuses, ouvrières et autres, les universités, les parlements étaient autant d'organismes qui s'interposaient entre le pouvoir central et l'individu et prenaient leur part de responsabilité et de liberté. On dira, peut-être, que je demande à revenir à cet ordre de choses aujourd'hui disparu. Il faut aller au-devant de objections les plus saugrenues. Sans toutes les anciennes institutions ont jadis leur raison d'être, elles ont jadis joué un rôle utile parce qu'elles correspondaient auxiliary conditions d'existence sociale, auxiliary idées et auxiliary besoins de leur temps. Mais parce qu'une chose a bien fonction jadis, n'est pas une raison pour vouloir la rétablir. Il faut don à la place de anciens organismes qui permettaient la décentralisation, en laisser se former d'autres appropriés auxiliary besoins actuels et qui la permettront à leur tour. Ce sera la tâche de la monarchie qui, seule, peut la mener à bien. Voici maintenant une constatation profonde de Paul Bourget. Je prie tu en la médite, car elle est de plus essentielles à retenir pour ceux qui, los de l'élaboration démocratique, cherchant à se former une conviction d'après de duns positifs, votre inquiet, c'est une démonstration après tant d'autres de cette vérité. La solution monarchique est la seule qui soit conforme auxiliary enseignements les plus récents de la science. Il est bien remarquable, en effet, que toutes les hypothèses sur lesquelles est faite la révolution se trouvent absolument contraires auxiliary conditions que notre philosophie de la nature, appuyée sur l'expérience, nous indique aujourd'hui comme les lois les plus probables de la santé politique. Pour ne citer que quelques exemples de première évidence, la science nous donne, comme un de lois les plus constamment vérifiés, que tous les développements de la vie se font par continuité. Appliquant ce principe au corps social, on trouvera qu'il est exactement l'inverse de cette loi du nombre, de cette souveraine du peuple qui place l'origine du pouvoir dans la majorité actuelle. Par suite, entière d'opposé toute activité prolongée. Que dit encore la science? Un autre loi du développement de la vie est la sélection, c'est-à-dire l'hérédité fiche. Quoi de plus contraire à ce principe, dans l'ordre social, que l'égalité? Que dit encore la science? Un de facteurs les plus puissants de la personnalité humaine est la race, cette énergie accumulée par nos ancêtres. Rien de plus contraire à ce principe que cette formule de droits de l'homme qui pose, comme données premières du problème gouvernemental, l'homme en soi,
Sieste dire la plus vide, la plus irreal de abstractions. On continuerate isement cette revue etl on démontrerait sans peine que l'idéal démocratique en est, dans son ensemble et dans son détail, chu on résume des erreurs tout aussi grossières. Quel en essaie la même critique sur la formule monarchique. Que trouve-t-on? Pour nous en tenir auxiliary 3 points indiqués tout à l'heure, chu sce que la permanence de l'autorité royale dans un même famille sinon la continuité assurée. Chu sce que la noblesse ouverte lle fut toujours l'aristocratie recrutée, sinon la sélection organisée. Chu sce que l'appel à la tradition, sinon l'appel à la race. Et ainsi du reste. Nous voyons grandeur autre de nous une génération instruite par l'histoire et qui va chercher la vitalité nationale au est, dans la plus profonde France. Cette génération doit nécessairement aboutir à ce que vous avez appelé d'un terme si juste, le nationalisme intégral, c'est-à-dire à la monarchie. Commentant, avec approbation, cette lettre si substantially, Morris conclut, Paul Bourget, dans son roman, les looks de autre, est fort curieusement occupé de compter les nombreux étages que comporte un petit groupe de la bourgeoisie parisienne. Il sait mieux que personne que la démocratie en est un motif venenux représenté par un système politique contre nature. Ce système politique, voilà l'ennemi. Assurément la République en est la plus visible conséquence. Mais, s'il en respectait la démocratie, on laisserait subsister les ruines du sentiment républicain. La République ne tarderait pas à reparaître et la force française à fléchir et à s'épuiser. La démocratie, c'est le mal. La démocratie, c'est la mort. Il appartenait à un maître de la science politique de nous prémunir contre toute complaisance de ce côté. 22 En développement de la lettre de Bourget, on lira, avec fruit, ses pages et nouvelles pages de critique et de doctrine, 4 volumes, Chaplon. La plus profondément réfléchie, la plus nourrie de faits de toutes les lettres que Morris recut en réponse à son inquiète, je crois bien que c'est celle d'Adolphe. Elle rappelle, d'abord, sous un fermi concentré, les caractères principaux de la monarchie jusqu'à la Révolution. Elle examine ensuite la décadence du personnel gouvernemental sous la démocratie. Enfin elle oppose, en réaction contre les faux principes sur lesquels se base, la famille à l'individu. Et pour la sauvegarde de la famille, cellule sociale, elle préconise la monarchie. Voici quelques passages particulièrement suggestifs de cette lettre. Après avoir souligné en république les honnêtes et les intelligences sont paralysées par les institutions, Amoretti continue, mais beaucoup d'entre nos gouvernants actuels sont d'une médiocrité trop basse, cela est dû à l'introduction continue et croissante, pendant un siècle, de procédés démocratiques pour les choix de politiciens et de administrateurs. De l'Empire à la Restauration, puis au gouvernement de Juillet, puis au Second Empire, puis à notre République, la digression constante est marquée. Cela uniquement au mode de recrutement de autorités charges de conduire la nation. Il faut donc changer ce mode et dire que le système qui consiste à procéder brusquement par une élection ou un concours à une sélection purement individuelle de capacités est absolument insuffisant et il faut y substituer une sélection familiale et héréditaire. De individus puissants, sortis de souches paysannes ou ouvrières, sont trop souvent arrêtés dans leur expansion par de politiciens bavards ou de lauréats de concours. Pour un homme mérite de passer dans une classe supérieure, il faut il soit détaillé à y entraîner,
avec lui, tout sa famille. Sil Monty Sol, c'est un bulle gonflé. Gene redut rien pour le bien de l'état, de ses ascensions familiales, elles sont utiles, elles sont nécessaires, elles donnent du lest et de la stabilité. C'est sur un de ces hommes, dont je parles plus haut, sur sortes de souches pays anis ou ouvrières, tu il faut compter pour rétablir en France cette monarchie très forte, mais tempérée, qui a fait la force de notre pays. Depuis que la France l'a perdu, malgré de hachis passagers de relèvement et de gloire, elle est tombée en décadence. C'est ce que commencent à comprendre ces jeunes gens de haute intelligence qui s'aperçoivent enfin en les trompes, en leur presenti de mauvaises de sens et non de principes solides, sous les noms pompeux de déclaration de droits de l'homme et du citoyen. Je me rappellerai toujours l'expressive mimique de M. Paul Bourget à la première maxime de cette déclaration, les hommes n'y sont libres. Alh d'une minute ils sont libres, c'est à cette conclusion absurde tu en arrive. Pendant tout ce siècle, de hommes qui vont de Joseph de Maistre atteint, en passant par play et fustel de calanges ont maintenu les droits de l'autorité associés à sur de la tradition historique. Leurs doctrines puissantes et précises ont lentement et profondément pénétré dans l'âme et le cœur de jeunes générations intelligentes. Parvenus au sang généraux, jeunes lettres affines et firmes, ce sont eux qui reconstitueront la monarchie tempérée, historique en l'adaptant auxiliary conditions nouvelles. Seul, en effet, la monarchie tempérée peut donner à la France la sécurité par l'armée, la réputation par la diplomatie, la prospérité par la paix économique et la reprise de la conscience nationale par la mise en valeur de toutes les énergies locales. Pour terminer, Amoretti, en un raccord si émouvant, expose les conditions dans lesquelles se pose le problème de la Renaissance française, dis à la nation, citoyens, on nous se raconte que nos rois étaient démonstrés. Il parmi eux, il est vrai, de hommes faibles, peu intelligents, plus ers médiocres, et peut-être du trois méchants. Il en a peu qui fussent de hommes remarquables. La plupart furent de hommes d'intelligence moyenne et consciencieuse. Regardez leur œuvre, c'est la France. Etj dis au roi, mon maître, parmi la série de vos ancêtres, ni regardez ni Saint Louis, ni Henry IV, ni Louis XIV. Regardez le bon roi Louis VI. Il abattit les barons brigands, il transforma les bons barons en prévôts qui prodigia en sérieusement le petit peuple de France, paysans et artisans, et il donna auxiliary bourgeois de libertés sérieuses et attendues mais précises et règles. Ce fut la besogne indispensable, elle rendit possible les gloires séculaires. Naturellement, parmi toutes les personnalités interrogies par Moras, il y qui firent d'objections à la monarchie telle que il la leur proposait. Mais, chose que il importe de signaler, chez la plupart, ces difficultés portent plutôt sur le mode d'application au temps présent du principe que sur le principe lui-même. Ainsi firent Henri Vaugeois, Lionel de Rieux, Léon de Montesquieu. Ces deux derniers sont morts sur le champ de bataille pendant la Grande Guerre. Montesquieu de ses amours que plus de cent ans de démocratie avaient forme dans un grand nombre d'esprits un sentiment politique inconscient qui repoussait la monarchie, la pressentant incompatible avec tous ces principes dont il est pétri et forme, principes de liberté, d'égalité, etc. Il ajoutait,
vous nous demanderez que ce sentiment est faux et absurde, car ces principes, entendus d'une manière absolue, sont de principes de mort ou entendus relativement, sont plus sauvegardés par la monarchie que par nul autre gouvernement. Votre démonstration va jusqu'à notre cerveau, mais esserat la. Insistant fort sur cette sensibilité républicaine, la déplorant d'allers mais la tenant pour très solide, il concluat, en resume, je crois que il n'y a plus dans les pays de foi monarchique, et je crois que pour faire revivre cette foi, il faudrait un long temps et que, sans elle, pourtant, la monarchie n'est pas possible. Or, c'est d'une façon immédiate que il nous faut agir, car il est danger, que la République fait courir auxiliary destinies de la patrie, est présente. Et pour agir immédiatement, nous en avons une seule chose, la foi que j'appellerai républicaine, quoique le soit impropre, puisque cette foi nous fait incliner aussi bien vers le césarisme que vers la République. A quoi moral we répondit en substance, scei l'inconscient de conduire le conscient? Au membre aveugle de régir l'organe voyant? A l'instinct de dicter les décisions de l'intelligence. En prêt, le sais, à ceux qui posent ainsi la question, une sorte d'insensibilité contre nature et la méconnaissance de forces de l'instinct, de l'humeur et de l'animalité dans l'homme. La vérité est que ils ne méconnaissent rien du tout. Ils savent que toute force est inconsciente, mais ils n'ignorent pas que, dans l'ordre humain, la direction de ces forces appartient à la pensée et à la raison et que, faute de direction, elles se gaspillent par leur propre calamite. Il fait ensuite remarquer que il y avait, d'après l'aveu même de Montesquieu, un danger pressant dans la prolongation de la démocratie parlementaire. Delors il était illogique de chercher les éléments du salut de la France dans une acceptation, même provisoire, de faux principes qui l'amenant à essa perte. Il terminait par une image très juste, en avieu d'enfant faire de pâtés dans les sables, ils voulant arrêter la mer. On leur dit que il faudrait un digue pour cela. Ils inconvenient et poursuivant l'édifice de leurs pâtés. Lionel de Rire imaginait un dialogue entre un jeune nationaliste et lui. Il ressortait de cette conversation que son interlocuteur, en reconnaissant la solidité d'arguments apportés par Moraz à l'appui de la solution monarchique, hésitait à prendre son parti. Au fond, il reconnaissait formellement la nécessité de faire quelque chose pour guérir la France de la démocratie, mais le choix du médecin lui importait moins. On lui disait que le médecin c'est le roi, mais ce pourrait être aussi un Bonaparte ou même un dictateur attaché au régime républicain. Un malade, disait il, ignore le plus souvent que le médecin, dans un judiciaire trait, et, pour la première fois, décrète ses mots et le remède. Son exclusive reconnaissance va à celui qui, instruit de ces théories salutaires, sait en faire un prompt, pertinent application et le sauvencia de la mort. Soit, dis je. Mais si vous aimez la France, votre devoir est d'amener ce sauveur à son cavès. Et ou irez-vous frapper d'abord? Chez un docteur quelconque qui, peut-être, ignore ce traitement que vous tenez pour le seul salutaire, ou bien irez-vous chez celui qui ne saurait l'ignorer, chez son auteur? Si est dire chez le roi. J'irai d'abord chez celui-ci, mais s'il tarde trop à se rendre à mon appel, j'émettrai à tout autre. Derrière agité, voilà, mon cher ami,
La conclusion de ce nationaliste. Il admit maintenant, avec nous, que en République, dans la hiérarchie de gouvernements, est au même degré que l'embranchement de protozoaires dans la série animale. Il reconnaît que il faut à la France un volant souveraineté héréditaire, si est dire une monarchie. Mais il s'intéresse auxiliaires bienfaits de ce régime plutôt que la personne de qui il l'engendrait. Moras répondit que le bien de la France exigeait une décentralisation et que un dictateur républicain ne pouvait la réaliser, aucun pouvoir issu de la République en était capable, car, imain de l'élection, il a besoin de tous les moyens de la centralisation pour se conserver, autrement dit pour se faire relire. Quant à l'Empire, à la rigueur un Bonaparte pourrait vouloir ce que vote le duc d'Orléans. Mais comme il y a une tradition royaliste et imposante et gouvernante tout volant, il y a une tradition impérialiste. Elle est directement opposée à notre tradition décentralisatrice, tous les bonapartistes sérieux en tout d'accord. Elle exprime une série d'axes d'autorité et de coups d'état destinés à réagir contre les effets mais nullement contre les causes de l'anarchie. Ces causes, l'empire les maintient et les flat. Ils en prévaut et en tire une force précaire. Pour le duc d'Orléans, parle tour de ses lettres et la direction de tout sa politique, il essence aussi peu parlementaire que Henry IV. De même que son père, il voit dans le parlementarisme un régime où les questions de personnes viennent entre les meilleures mesures, parler sur la politique la plus utile au pays et sacrifier l'intérêt général à de considerations particulières. Moras donnet ensuite cet avertissement, à force de se déclarer indifferent, sur la forme du gouvernement, en finit parse croire tel et le devenir. À force de dire que on n'a pas de préférences, on les sera auxiliaires animes de tout ordre politique comme auxiliaires animes de tout avenir français le privilège de l'activité et du succès. Puis il concluat. Vous n'avez point le choix de gouvernements bienfaisants et réparateurs. Les circonstances parlant, il n'y en a un seul. Puisque vous rêvez d'aller chez le prince, allez-y dans tout droit. Si vous voulez que il vous réponde, commencez par le commencement, appelez. Vogios donne toutes les raisons possibles contre le maintien de la République ou l'adoption du césarisme. Mais il craignait que les esprits droits qui s'orientent vers la monarchie ne fussent réduits à l'impuissance par la plutocratie financière et les politiciens d'avance qui bénéficient du régime démocratique sur ci, du reste, se plaquent fort souvent au service de cela. Voici un de passages les plus caractéristiques de ces lettres, hommes d'action, hommes de pensée. Les voyez-vous tout? De premières ne parlons point. Ils cuisinent leurs élections et nont de passion, dialoguer contre les cures. Mais les penseurs? Vous savez bien que la multiplication absurde de livres et faiseurs de livres écrits d'amours tels que les esprits entiers et probes, les non-boiteux qui, probablement, n'y sont aussi nombreux de nos jours que il y sont ans, ont toutes chances d'être nois. Il en est résulté que, au xixe siècle, sauf de rares bonnes rencontres, la notoriété est allée à peu près toujours à de talents mais non à d'êtres nés pour conduire et éclairer les autres. À qui don aujourd'hui, précisément, pouvons nous demander de révéler, d'attaquer et de dompter l'opinion française? Je ne vous parlerai pas enfin de la force matérielle du monde présent, l'argent, qui est auxiliaire internationaliste et qui, circulant, de trop de plus en plus les frontières, les patries,
les civilisations locales naturelles, delicates, vivants qui Tuesday l'art au profit du confortable le plus morne et remplace les palais de hotels. Gene vous parlerai pendant plus de l'autre force immatérielle, l'imagination qui dévie, se train dans le même sens vers le collectivisme et son horreur. Je vous rappellerai simplement que les Français les plus passionnés pour la politique aujourd'hui, c'est-à-dire les démocrates, sont les adorateurs d'une sorte de révolution nouvelle, et qu'ils la défendront contre nous avec un frénésie aveugle, la lutte devra peut-être devenir sanglante contre ces fous. Que faire? Certes, à l'époque où Vaugeois écrivait ces lignes de courages, le tableau ne manquait pas d'exactitude. Il montre surtout les obstacles que Moras rencontre au début de sa propagande. Mais sa raison, appuyée sur l'expérience, disposait d'une volonté trop forte pour se rebutter facilement. Que faire? Répondit-il à Vaugeois. Prouver que le mouvement existe en marchant. On refait la France comme on peut. Je suis seulement convaincu que toute tentative dans l'ordre politique sera consécutive à l'organisation d'un pouvoir spirituel monarchique. Constituer cette très haute autorité scientifique, en rassembler les éléments, les proposer à tous les Français réfléchis, voilà quelle est ma tâche et voilà quelle devrait être la vôtre. Sur l'influence du véritable chef tuiste Moras, Vaugeois ne tarda pas à comprendre que la, en effet, se travaille sa tâche. Infused d'énergie nouvelle, il ouvre à côté de Moras. De 1901, il mena it le bon combat à l'action française revue. Puis il devint rédacteur en chef de l'action française journal. Et c'est aussi poste d'honneur et de rescatu il est mort il trois ans. À l'appel de Moras, Montesquieu répondit bientôt également. L'enquête avait paru en 1900. De le mois d'août 1901, il publia un livre, Le Salut public, résumant trois années de tâtonnement et il ne donnait pas encore de conclusions, mais il les fournit, peu après, en ces termes, dans une lettre adressée à Moras, la volonté de conserver la patrie française une fois posée comme postulat, tout se déduit d'un mouvement irrésistible. La fantaisie, le choix lui-même nyont aucune part. Si vous avez résolu d'être patriote, vous serez obligatoirement royaliste. Il manque à mes articles une conclusion. C'est que j'étais dans l'impuissance de leur en donner un, me refusant à me soumettre auxiliary lois de la raison. À présent, j'my soumets en reconnaissant que de lors que j'avais en vous le salut public et rien que le salut public, j'ne pouvais leur autrement que par la monarchie. De même encore, Lionel Derrière, après avoir beaucoup réfléchi, hésite aussi, vécu par la logique irrésistible de Moras, il lui écrivait en 1908, j'navais plus, pour être tout au fait de votre opinion, qu'un pas à faire. Il est fait. Telle est l'attirance de la sagesse politique si bien représentée par Moras que, depuis, nombre de patriotes ont répondu à son appel, et c'est pourquoi on peut dire, sans exagérations, que l'action française réunit aujourd'hui une grande partie de l'élite d'intelligences dans notre pays. Une intelligence portante, et de plus accomplie, celle de Maurice Barres, continue de se tenir à l'écart. Il avait répondu à l'enquête de Facon à bien poser il tenait au régime électoral. Cen pas il mécanisait la nécessité d'un chef. Mais, pour lui,
ce debate etre un dictateur design parle suffrage universal. Je comprends bien, de ce il, chu en intelligence, jugent in abstracto, adopte le système monarchique qui a constitué le territoire français et que justifiant encore, tout pres de nous, les Bonald, les Balzac, les Leplay, les Bourget. De telles adhesions sont en grand poids dans le cabinet du théoricien, mais dans l'ordre de faits, pour que la monarchie veille, il faut être tu ils trouvet en France un famille ralliant, sur son nom, la majorité, sinon la totalité, de électeurs. Et plus loin, gene date pas d'un siècle l'histoire de France, mais gene pousse non plus méconnaître ses périodes les plus récentes. Els ont dispose nos concitoyens de telle sorte que ils reservent pour les principes républicains ces puissances de sentiment que d'autres nations accordent aux principes de hérédité et sans lesquels un gouvernement ne peut subsister. Et il formule ainsi son programme, au sommet de l'état l'autorité, sur le sol ou dans les groupes, la décentralisation, voilà de réformes qui permettent le système républicain et qui assurent le développement de forces françaises aujourd'hui gravement ennemies. Morales lui répondit fort judicieusement, bars admit dans les libertés locales et professionnelles et, dans l'état, un autorité forte. Ces deux sentiments sont précieux. Le second correspond à un sentiment général, sil est vrai que la centralisation ns senti dans la masse tuer la façon d'un malaise indéfini, cette même masse du peuple sent avec netteté et réclame avec passion l'autorité et la responsabilité du pouvoir. Elle veut être gouvernée, la faibles de la nation étant ensuite, non seulement direct, mais tout à fait évident de l'anarchie politique. Bars et avec lui tout la masse du peuple français vont plus loin encore. Ils constatant que dans le peril, tout au moins, le gouvernement le plus fort est celui d'un seul. Ce gouvernement d'un seul est alors de droit, concluant ils. Cette autorité d'un seul et qui seul peut faire le salut public, il l'appelait la dictature. Ils pourraient l'appeler également la monarchie. Moras démontrait ensuite ce tu aurait de précaire une dictature dépendant toujours de caprices de la majorité. Il n'y a pas, de ce il, dans l'histoire, d'exemple d'une initiative heureuse, géantons positive et créatrice non destructive ni purement défensive, qui aided prise par de majorites. Le procede normal de tous les progrès est bien le contraire. La volonté, la décision, l'entreprise sortant du petit nombre, l'acceptation, l'assentiment de la majorité. Ces auxiliaires minorités qui appartiennent la vertu, l'audace, la puissance et la conception. Habituellement inerte, indifferent et torpide, la majorité est sujette, il est vrai, à dépendre dont les effets immédiats sont parfois bienfaisants, mais d'une bienfaisance invariablement stérile silns accompagnée d'une impulsion de l'élite. Ce passage de la réponse de Moras me semble capital. Il suffit, en effet, d'avoir vécu et observe pour constater que la majorité va presque toujours à la force, ouace qu'il lui paraît tel, par une sorte d'instinct conservateur. C'est pourquoi, en temps de suffrage universel, il faut un gouvernement soit bien maladroit pour ne pas tirer de élections conformes à ses désirs. Parfois, la majorité regimbera un peu, mais elle ne tardera pas à obéir à l'impulsion de la minorité qui détient le pouvoir. C'est ce qui explique que l'équipe républicaine est réussie pendant des années à perpétuer sa malfaisance non que elle constituait une élite, ils en faux, mais parce que ses intrigues lui assuraient le pouvoir.
Nous en avons don pas, agitate moras, a nous saucier de rallier les majorites. De touts facons, els se rallieront dels memes. Du comme paracent possibles. Ou les fléaux naturels qui sont ménicants vont disposer automatiquement, comme en 1849 et en 1871, la majorité nationale a former le sujet d'une restauration, ou notre propagande devancant les malheurs publics, un élite essayant déclaré pour la monarchie, un CGT savant minorité faisant sentir dans les hauts lieux son influence directrice, quelque coup d'état militaire renversera la république et refaire la monarchie. Dans ce premier cas, le ralliement de la majorité se trouve accompli par définition. Dans le second cas, ce ralliement s'impose au moyen de la force appuyée par la persuasion, le pouvoir spirituel de l'élite devenue royaliste, l'autorité de personnes qui la composent, l'influence intrinsique d'une conception vraie viendra justifier, après l'avoir provoque, le déploiement du bras séculaire en faveur de la royauté. Conclusion de moras à laquelle on secret de grand cœur, les majorités sont toujours en faveur du gouvernement établi de il assure l'ordre et se fait respecter. Ce dernier point sur l'affaire de Monsieur le Duc d'Orléans. Sur quoi s'appuiera-t-il? Demanda M. Bars. Il s'appuiera nécessairement sur l'armée et cela suffit bien. Moras, en s'exprimant de la sorte, suivait la raison. Mais M. Bars se réclama trop de ces puissances de sentiment dont il parle dans ses lettres pour se rendre. C'est le sentiment, en effet, qui le détermine avant tout, comme il est facile de s'en apercevoir quand on relit son œuvre entière. Tu il dit vrai celui qui le définit c'est le dernier romantique. Etnsce pas le sentiment qu'il lui fit commettre l'étrange méprise de coiffure pour la reconstitution de la France de ceci et de cérébrer ce fantassin troubadouresc fourvoyé dans la politique, Boulanger. Nsce pas l'abus du sentiment, le désir d'en multiplier en lui les excitations qui auparavant lui fit inst or ce culte du moi parou tant d'aimes, trop dociles à ses lecons, s'énervant d'une façon irrémédiable? C'est à coup sur le sentiment qu'il lui fit jadis emprunter les méthodes d'oraison d'un saint etc tu il de plus vénérable dans les rites du catholicisme pour les appliquer sacrilègement auxiliary effusions solitaires du narcisse de décadence tu il était alors. C'est encore le sentiment aggrave de sensualité trouble et de religiosité malsaine qu'il lui fit écrire ce jardin sur l'Orient, tu il est un devoir réprouvé par les plus vigilants d'entre les catholiques. En contract M. Bars, quand il raisonne, prodit de beaux livres, comme les de Racine's l'appel aux soldats, leurs figures. Critiques superbes du régime, dont pourtant il adopte certaines erreurs, ils serviront toujours de références à ceux qui s'appliquent à le détruire. Mais ils manquent de conclusion logique. Cette conclusion, M. Bars n'est pas la saisir. Et c'est pourquoi il n'est pas venu à la monarchie. L'enquête de moras constituait la plus substantielle de introductions à la doctrine monarchiste. Les principes tu il posait ont et sanctionnés par l'expérience de ces dernières années. Auciatil le droit de dire dans sa conclusion, de 1899, sachant bien ce que nous voulions et ou nous allions, notre objectif était fixe. Nous lui avons it fidèles. Et par un juste réciprocité, les confirmations de l'événement ne nous ont pas manqué. Elles se sont produites telles qu'on les avait prévues et nommées, comme s'ils avaient été à notre service.
El sunt au service de la vérité que nous débrouillons. L'égide de phase et de causes affini par perdur une situation tellement inquiétante que beaucoup de Français, de toutes conditions, commencent à appeler le mal par son vrai nom. Ils descent république et démocratie. Mais pour renoncer auxiliary elements destructeurs, les désillusionnés voulant en leur présenter un plan de reconstruction. Comme on vient de le constater, ce plan est inscrit dans la forme même de doléances nationales, dans la structure même du pays et de la nation. Il suffit de les analyser de bonne foi. C'est à la royauté que s'adresse le voeu général. Et la royauté est aussi l'expression de nécessités élémentaires. En cela, exactement, consiste la réalité profonde de notre doctrine. Medites maintenant cette formule ous resume tout l'oeuvre politique de Moraz et ou les articles, si riches de pensée féconde, chu il publie chaque jour puisant leur inspiration, ce que nos ancêtres ont fait par coutume et par sentiment, nous les poursuivons, nous mêmes, avec l'assurance et l'honnêteté scientifique, par raison et par volonté. Quand vous alors compris, catholiques de bon vouloir, vous n'échercherez pas à réagir contre des institutions défectueuses en vous conformant auxiliary faux principes qui serviront à les édifier, comme les font les libéraux. Vous aiderez à détruire la bâtisse vermoulue ou Mariana Bright sa progéniture. Vous la remplacerez par ce monument appuyé sur la tradition, la science et la religion qui a nom, monarchie légitime. Il n'est pas inutile de reproduire maintenant la haute approbation donnée à l'enquête de Moraz par l'héritier de 40 rois qui, en 1000 ans, firent la France. Aussitôt après la publication en volume, le duc d'Orléans lui écrivit la lettre suivante, Mon cher Moraz, c'est avec le plus grand intérêt que j'ai suivi votre enquête sur la monarchie et lu les déclarations que vous ont faites baffer et les soluces. Tous mes amis peuvent différer sur de nuances d'opinion ou de prévisions de réformes, c'est leur droit mais ce qui ressortira désormais, c'est l'unité profonde de la conception royaliste. Elle est réformatrice. Réformer pour conserver, c'est tout mon programme. Je ne me prononcerai pas sur les détails. Un prince qui aurait la prétention de les régler d'avancer peu de choses. Un prince qui ne se déclarerait pas sur les principes ne serait rien. Je me suis déjà expliqué sur quelques questions essentielles à la vitalité du pays. J'ai défendu l'armée, honneur et sauvegarde de la France. J'ai dénoncé le cosmopolitisme juif et franc macon, perte et deshonneur du pays. ILNS d'autres sur lesquels les Français ont le droit de me demander une détermination nette et catégorique. De ce nombre est celle qui vous chante le plus au cœur, la décentralisation. La décentralisation, c'est l'économie, c'est la liberté. C'est le meilleur contrepoids comme la plus solide défense de l'autorité. C'est dans d'elle que dépend l'avenir, le salut de la France. Aucun pouvoir faible ne saurait décentraliser. Appuyé sur l'armée nationale, constituant moi-même un pouvoir central énergique et fort, parce que traditionnel, je suis seul en mesure de ramener la vie spontanée dans les villes et les campagnes et d'ériger la France à la compression administrative qui l'étouffe. La décentralisation dépend en partie du pouvoir royal et du sentiment qui l'anime, comme de la direction que l'eroi peut imprimer de lui-même, mais c'est aussi un problème d'organisation politique et géographique. Je donnerai ma première pensée. La question sera mise sur le champ à l'étude, avec la ferme volonté, non pas seulement d'aboutir, mais d'aboutir rapidement.
Je tiens à ce chuan le sach. Croyez moi, mon cher Moraz, votre affection, Philippe. Chapitre 12 du ETLEROI instabilité, incohérence, insecurite, individualisme destructeur, prédominance de la médiocrité envieuse, dissolution de la famille, téléphones sont les fruits de la démocratie en France, depuis 130 ans stabilité, continuité, sécurité, discipline, autorité familiale, développement d'élites, téléphones furent et téléphones seront les fruits de la monarchie. L'EROI est le chef ne de Paris de famille parce que héréditairement, son intérêt et son devoir se confondent pour que il se conforme à ce beau titre et que il soit le père de la grande famille nationale. Mais ce pouvoir et cet honneur, il les méritaire que sil fait remonter l'origine à la providence et que sil les place sous l'égide de prières de l'église qui, avec la monarchie, sacrée parl, a construit la France. Un roi qui serait indifferent à la religion, ou qui partagerait l'incrédulité, hostile à l'église, de régimes que il remplacera, subrait bientôt les mêmes revers que les gouvernements qui fonderont leurs institutions sur l'athéisme. Mais l'eroi croyant et pratiquant se sera pénétré de maximes énoncées parle sommiste, sile seigneur en a bâti la maison, c'est en vain que ils travaillant sur qui l'édifieront sans lui. Sile seigneur en y garde la cite, c'est inutilement que il veille celui qui a charge de la protéger. Dolores, la miséricorde divine lui donnera les lumières dont il aura besoin pour remplir la tâche sublime que Boswell lui assigne dans sa politique tirée de l'Evangile, soyez parmi vos sujets comme el un Dieux. Ne soyez point orgueilleux, rendez-vous accessible et familiar, ne vous croyez pas, devant Dieu, d'un autre métal que vos sujets. Mettez-vous à leur place et soyez leur tel que vous voudriez que ils fussent sils attayant à la vôtre. So en Dieux tu et ne vous reposez que après avoir pourvu tout. Le repose alors vous est permis. Leroi est un personnage public qui doit croire que quelque chose lui manque à lui-même quand quelque chose manque au peuple et à l'état. In leroi, homme de sacrifice et d'abnégation, se rendre digne de régner sous l'emblème qui surmonte sa couronne, la croix de Jesus Christ. Fin. Table de métiers pages Preface 7 Chapitre I Impressions d'enfance 12-2. La guerre de 1870 27-3. Au College 41-4. Temps perdu 95 v au Regiment 104-6. Le Symbolisme 131-7. L'Anarchie 168. Chez Clemenceau 195-9. Le Silon 216 X Les Libéraux 227-11. Charles Maurras 259-12. Vieux et LEROI 316 Nouvelle Libre Aérie Nationale 2, Place du Panthéon, Paris, VE Nouveaux Aventino. Rome. Flanneries Mystiques et Silhouettes. Un volume in 16 sur Belle Alpha Tine 10 Fr Colonel Gros Long. La Connaissance de la Guerre. Un volume in 16 7 Fr Pietro Gorgolina. Le Fascisme. Traduit par Eugene Marsan. Preface de Jacques Bainville. Un volume in 16 7 Fr Nel Aries. L'économie politique et la doctrine catholique. Preface de Georges Valois. Un volume in 16 10 Fr Léon Daudet. El Hecatombe. Un volume in 16, 32 Emile, 7 Fr René Grosset. Histoire de la philosophie orientale. Un volume in 8 ECU 15 Fr Mgr Simon D. Gloip.
Conflit de la moralité de la sociologie. Un volume in 8 ECU 15 Fr. Henry Miguet. Desarit la honte mangan le boucher. Un volume in 16 7 Fr. Morton Fullerton. Au Suil de la Provence. Un volume in 16 sur Belle Alpha 5 FRNB. La librairie envoyé son catalogue franco sur demande. End of the Project Gutenberg ebook La Maison en Ordre. Updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances, and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.a. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLOF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying, or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course,
We hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee, or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request,
of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f.1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2. Limited warranty. Disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs, and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive, or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any,
you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion, and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs, and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 841-16808-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4.
Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork, and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments, and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. La maison en ordre. Preface. Chapitre Première Impressions d'enfance. Chapitre 2 La guerre de 1870. Chapitre 3 Au college. Chapitre 4 Temps perdu. Chapitre V Au regiment. Chapitre 6 Le symbolisme. Chapitre 7 L'anarchie. Chapitre 8 Chez Clemenceau. Chapitre 9 Le Sillon. Chapitre X Les Libéraux. Chapitre 11 Charles Maurras. Chapitre 12 Guetlroi. Table de métiers. The full Project Gutenberg license.